La Présidente. Good afternoon, dear colleagues. Can I ask you please to take your seats? Dear colleagues, can I ask you please to take your seats so we can start this session? We start by recalling that last week Azzal kezdjük, hogy megemlékezünk. our friend and President David Sassoli passed away. I have lost count of the number of times this year that I wanted to pick up the phone to ask his opinion, his clarity of thought, his vision for a Europe of equality and justice, his championing of the most vulnerable in our societies are things that define słabszych jednostek w społeczeństwie to wartości, które European Parliament. David left his mark on our project and over all of us. Mūsu projektu un arī atstāja Referred to Europe as a project of hope, a project to unite us all, a project that embodies our union, our values and our civilization. I promised 1 year ago that this Parliament will continue to metus šiame parlamente aš pažadėjau, kad mes tęsime keep that promise. Today we also mourn our colleague Miroslav Šiš, who died on the... Is-Sur Miroslav Šiš li miet fit All of you, dear colleagues, to rise and stand for a minute of silence to remember. Thank you. It has been women, men, students, academics and so many more in Iran took to the streets chanting women, life, liberty, demanding respect for their right to live free. Those standing up in Iran have inspired the world, and I want to tell them that we will not leave them alone. I've just come from I've just come from a rally outside where I repeated our call for the international community to respond forcefully to the terror that has been unleashed by the regime on the people of the streets of Iran. We must crack down on Iran's Revolutionary Guard Corps. We need those responsible for the killings, those responsible for the executions, those who prefer to see free people held forever in chains, those who provide drones used to kill Ukrainians to be held accountable. The people on the streets are on zitten weg te kwijnen en hetzelfde geldt voor make history and we will stand with them as they do. Dear colleagues, these last days saw again a Dragi kolege, by Russia against people in Ukraine. We saw how residential buildings were targeted, women, children massacred. The images of Dnipro will haunt forever all those who saw them, all those who were forced to live through them. Och naturligtvis de som tvingas igenom. Ukrainian people should be an example to all. They have shown the world that might does not equal right, that terror will not break Ukrainian spirits. We will continue. Europe will continue. nadal w Europie będziemy popierali Humanitarily, militarily and financially. The €18 billion financial package that this House voted for will begin to be dispersed this week.
Our Generators of Hope campaign is in full. Nasza kampania Is all doing their part to help power Ukraine. I'm so proud of our response, and I know that we will stand with Ukraine for as long as it takes. I also wanted to speak about the decisions needed on measures in this House to increase integrity, independence and accountability. This European Parliament prides itself on its openness, its accessibility and its defence of legislating in the public eye. We are not in some imaginary ivory tower. The principle of openness builds trust is one that we hold dear and that we defend, and any abuse or misuse of the tools that we created for this purpose must be addressed strongly, systematically, and with any potential weaknesses addressed. The events of the past month have led to a need to rebuild trust with the European citizens that we represent. We must acknowledge this, and citizens rightly demand accountability. Zastupamo državljane. o prawość i odpowiedzialność. Na pewno zareaguje. We will come back with a proposed series of reforms. With group leaders, we have agreed on a first step approach on a number of points that can go a long way. This is the beginning, not the end. We will start with measures that can be implemented quickly while starting the process for a longer-term reform, and consultations will continue across the board. As a starting point, we will look at how we can implement a revolving door policy, at how we can ensure more transparency, of how we can improve accountability and checks of interest representatives, of how we can better control who has access to our premises. We will ask for more Dostęp do naszych budynków. Prosimy także o countries and their interests, and from former members. We will shine a brighter light on what Mi bomo tudi bolje information being made available to the public. We will enforce rules. Betartatjuk azokat a szabályokat. Confusion with official European Parliament activities, particularly when it comes to interaction with third countries. We will do Za aktivnosti Europskog parlamenta, clear information on our financial declarations, and we will ensure more training on whistleblowing and compliance. We will boost measures that will propose to boost the fight against corruption and on how we can push back against foreign interference. We will strengthen our systems, address any shortcomings and be honest and open throughout this process. And we will do all of this onești pe durata întregului proces și vom face asta elected representatives. We will not hinder protejând libertatea mandatului nostru ca and do so while highlighting the important, crucial role played by MEPs in European decision-making and our role in making the lives of Europeans a little bit safer, a little bit fairer, a little bit more equal. Our House is the embodiment of European parliamentary democracy, and I need your help to ensure that the pillars holding it up are strengthened. A nedovolíme, aby who came before and to all those who will come after. Thank you. o nas. Dziękuję. We will move now to the adoption of the agenda. The session Napirend jóváhagyására térünk át. is reopened. I give the floor to bylo přerušeno 16. prosince. seats 379. Go ahead, Dominic. Querida presidenta, solamente llamar, de acuerdo con el artículo del reglamento 195, la atención de la Cámara sobre el hecho de que Julio Obama, activista opositor al régimen de Guinea Ecuatorial, murió ayer en una cárcel de ese país, seguramente asesinado. Su muerte se ha producido días después de la imputación por Acest lucru s-a Obono Obiang, hijo del dictador y jefe de los servicios secretos, por crímenes contra la humanidad, algo que tan solo puede ser visto, por tanto, como una represalia. Llamo, por tanto,
a nuestro Parlamento, al Consejo y a la Comisión para tomar todas las medidas oportunas para evitar que los otros compañeros secuestrados, Martín Obiang y Bienvenido Ndong, no corran la misma suerte. Muchas gracias. Thank you, Dominic. The minutes and the texts adopted of the sitting of the 15th of December are available. Are there any comments? I don't see that to be the case. Therefore, the minutes are approved. I have received requests from the competent authorities in Belgium for the parliamentary immunities of Mr. Andrea Cozzolino and Mr. Mark Tarabella to be waived. These requests have been referred to the Committee on Legal Affairs. Megszakítsuk ezt a jogi ügyekről szóló. Renew Europe and ID groups have notified me of har meddelat mig om beslut som and delegations. These decisions will be set out in the minutes of today's sitting and take effect on the date decided to enter into interinstitutional negotiations pursuant to Rule 71, paragraph 1 of the Rules of Procedure. The report, which constitutes the mandate for the negotiations, is available on the plenary webpage, and its title will be published in the minutes of the sitting. Pursuant to Rule 71, paragraph 2, members of political groups reaching at least the medium threshold may request in writing by tomorrow, Tuesday, 17 January, at midnight, that the decision be put to the vote. If no request for a vote in Parliament is made within the deadline, the committee may start negotiations. I would also like to inform you that, together with the President of the Council, I shall on Wednesday sign 3 acts adopted under the ordinary legislative procedure in accordance with Rule 79 of Parliament's Rule of Procedure. The titles of the acts will be metode i overensstemmelse med parlamentets regler og I'd also like to inform you that we will proceed on Wednesday, the 18th of January, on the election of the new Vice President of the European Parliament, replacing Ms. Eva Kaili. Regarding this election, I remind you that the deadline for submitting nominations is tomorrow, Tuesday, 17 January 2023 at 7 p.m. 23 klockan 19.00. Nomineringarna ska lämnas in to General in the open plan area of the plenary services and include the candidates' acceptance. The vote will be held on Wednesday at noon. We now come to the order of business. The final draft agenda, as adopted by the Conference of Presidents on the 12th of January, pursuant to Rule 157, has been distributed. Now, I have received 5, let's say, the same topic taken from samasta aiheesta, tavallaan eri kulmasta out now, and then we could potentially agree on a debate that could garner the majority with the broadest possible overview. This would be my proposal. The timing of this would be on Tuesday afternoon, and the vote on this on the title. Votul titlului va fi și înregistrat. Stânga mea on the suspicions of corruption linked to Morocco and other third countries in European institutions be added as the second toisena kohtana iltapäivällä esityslistalla. ID Group has asked that a Commission statement on immediate establishment of an inquiry committee into the political responsibility for Qatargate in light of Article 226 TFEU be added. The Greens EFA Group has asked that the Commission statement on ensuring transparency, integrity and accountability of EU institutions be added to the agenda. The S&D new developments related to malign political interference from third countries within the EU institutions be added to the agenda. The ECR Group has requested that a Commission statement on new developments in the corruption cases in the EU institutions be added to the agenda. So, we need to find a title that would bring all these together. I would think that unless the groups have come to an agreement, Stefan and then Terry. Stefan and Manon. Then. So, Stefan, Terry and Manon. Oui, merci Madame la Présidente. Comme vous l'avez rappelé, 5 débats qui portaient un peu sur la même thématique. Mon groupe, plutôt que rajouter un 6e débat, vous propose la synthèse avec un intitulé qui pourrait être celui-là, nouveau développement dans les allégations de corruption. Evoluție în ceea ce privește suspiciunile de corupție and foreign interference allegations. Et d'accroître la transparence, l'intégrité, la responsabilité dans les institutions européennes.
Je crois que c'est une belle synthèse des 5 débats qui pourraient nous réunir pour éviter justement d'avoir... Merci beaucoup. Thank you, Stefan. Terry. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa Terry. Thanks a lot, colleagues. I could now defend our proposal because meie ettepanek on muidugi kõige parem. Braniti naš prijedlog, mi naravno mislimo da on developments added that can be fine, but for us it will be very important also to focus on integrity and transparency measures, so to have that definitely in the title. And if you would like to add the specific country names, I think that's also fine for us. But we really want to focus on what do we do now and what kind of measures do we need to put in place to prevent things like this from happening in the future. Thanks. Thank you, Terry. Manon. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il y avait un moyen assez simple, en effet, de se mettre d'accord sur un titre à mettre à l'agenda de notre session plénière, était de s'accorder en conférence des présidents. Et je veux le dire ici que jeudi dernier a eu lieu une conférence des présidents dans laquelle a proposé qu'on se mette d'accord sur ce débat, sur les nouveaux développements de ce scandale de... Võtta siis arvesse korruptsiooniskandaali tagamaid ja seda, mis toimus Kataris. Le Maroc jouait un rôle essentiel et probablement ce système de corruption était mis au profit d'autres États européens, d'autres États en dehors de l'Union européenne. Et je regrette que seul le groupe socialiste et le groupe des Verts aient soutenu cette demande et que notamment le groupe Renew qui vient en sauveur c'est cette session plénière avec à l'agenda clair avoir une crédibilité auprès du monde entier, d'entamer cette session plénière sans parler du sujet principal et du sujet qui nous préoccupe, qui est ce scandale de corruption, qui est au cœur des institutions européennes. C'est bien la preuve que la transparence est la solution et pas l'opacité de nos discussions, notamment en conférence des présidents. Je vous remercie. Pedro. Thank you, Madam President. In the name of the Socialists and Democrats, to say we should have only one debate, and that situation in which we have very different proposals. If it was not possible by then to have from a minority proposal a large proposal, now it is. I thank Renew for a good proposal that can capture the majority and that still needs works and allows us to debate the situation of the interference of different countries. So az egyes országok beavatkozását. Okay, thank you, Pedro. Asita Kanko. Gareth? Monsieur Garot. No, I didn't request any speakers. Áno, pani predsedníčka, podporujem. Débat général sur l'affaire du Qatargate. Par contre, en ce qui concerne notre proposition, la création d'une commission d'enquête spéciale immédiate. Alors, il est objecté que cette commission d'enquête immédiate n'est pas possible. Je peux démontrer le contraire, puisque cette Assemblée a désigné des commissions spéciales alors qu'il y avait des affaires judiciaires en cours, par exemple la commission sur l'affaire des Panama Papers et dans l'affaire Pegasus. En 2016 et en 2022, il y a eu... judiciaire était en cours. Nous considérons qu'il faut absolument une commission d'enquête spéciale immédiate. So therefore we call for this committee of inquiry to be set up immediately. Incompréhensible, alors que cette affaire, bien entendu, secoue le Parlement comme il se doit, puisque c'est un scandale majeur. Donc nous voulons aussi que soit d'une commission d'enquête immédiate. Thank you, Mr. Garot. Philippe, you also want to take the floor? Si je peux, oui, je voudrais rappeler au collègue Garot et la résolution votée par ce Parlement au mois de décembre, donc je lui rappelle à cette bonne lecture et je lui rappellerai aussi la manière dont on... Takže mu to připomínám k četbě. Čítanie. Bien une procédure qui est fixée de collecte de proposition d'un mandat, de collecte de signature, et puis ce qui permet alors à la plénière de se prononcer. Donc je pense que ce à quoi vous vous livrez, Monsieur Garot, pour l'instant relève plus de la gesticulation que du travail sérieux de parlementaire. Je vous remercie. Okay, so would you agree that I put
Stefan's proposal to a vote, which would be Abstimmung stelle. Mit dem folgenden som följer ny utveckling i anklagelser foreign interference, including those related to integrity and accountability in the European institutions. We put this request to a vote. I open the vote. Tem glasujemo. Prosim, glasovanje je. Okay, I see that people still put their votes in, cards in. Okay, I close the vote. Päättyy. Unanimously by everybody who voted, except for abstention. Session will be extended to 11 p.m. I have another request from the Renew group that has asked that a Commission statement on the EU's response to the appalling attack against civilians in Dnipro, strengthening sanctions against the Putin regime and military support to Ukraine be added as the fourth point in the afternoon. I give the floor to Stefan. Merci Madame la Présidente. Hier à Dnipro, un acte de terrorisme. Face à cette horreur et à la détermination du peuple ukrainien à se battre pour sa liberté, le Parlement européen, vous le savez, a été toujours le moteur de la mobilisation en Europe sur le caractère humanitaire, sur le caractère financier, militaire aussi pour l'Ukraine. Et mon groupe Renew Europe défend encore davantage l'action de coordination européenne sur cette question ukrainienne. Plus de sanctions contre des milliers de Russes qui sont encore associés au régime de Poutine et qui ne sont pas encore sur les listes, plus d'armes pour l'Ukraine, en particulier des tanks, au vu de l'actualité et des annonces qui ont été faites. Mon groupe demande l'ajout à l'ordre du jour d'un débat. La Présidente, la réponse de l'Union européenne à l'effroyable attaque contre des civils à Dnipro, renforcer les sanctions contre le régime de Poutine et le soutien militaire à l'Ukraine. Merci pour le soutien des autres groupes. Thank you very much, Stefan. Would there be anybody who wants to speak against this request? I don't see that to be the case, so I put this request to vote by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted, and therefore the Commission statement is added as the fourth point in the afternoon tomorrow. For Wednesday, the Greens EFA group has requested that a Commission statement on criminalisation of humanitarian assistance, including search and rescue, be added as a sixth point in the afternoon. I'll give the floor first to Ms. Tineke Strick to move the request on behalf of her group. Tineke? Vägnar, varsågod Tineke. Seat 731, please. Not yet, not yet. Yes, now it is. Okay, thank you, Chair. EU governments, including Greece and Italy, have increasing people in desperate need for help. NGOs and churches carrying out life-saving work face huge obstacles in providing assistance at land and search and rescue at sea. They are treated as criminals. And colleagues, humanitarian assistance is not a crime. It is an international obligation. This criminalisation is a dangerous tendency in Europe, fuelled by the lack of an adequate response by the Commission and the Council. Criminalisation is not only illegal, but it also deters people from offering life-saving assistance. And I therefore urge you, on behalf of the Greens IFA group, to hold a plenary debate titled Criminalisation of Humanitarian Assistance, including search and rescue. Thank you. Lenners, who would like to speak against? Yes, thank you, Madam President. You know, in Greece, the accused have been acquitted, the courts have been closed. So if the Greens want to
compliment Greece on the independence of the judiciary there. They can do so in a press release, but not through a debate. We could even do a press release together if you would like. But the EPP is always ready to debate migration because there are plenty of reasons to do so. 330,000 illegal border crossings in 2022. More than 136% increase in the Western Balkan route, over 100,000 asylum applications per month, the highest numbers since 2016. We should debate these alarming numbers, but that is unfortunately not the focus of this debate, and we cannot ever only debate NGOs, humanitarian aspects and search and rescues and ignore all the rest. So this Parliament wants a holistic approach to migration. Let's also debate holistically. The Search and Rescue Contact Group will be reconvened this month. Next month we'll have the special EU summit on migration. So instead of this rushed debate this week, let's have a deeper, a wider, a more comprehensive debate next month in our plenary on migration. Thank you. Thank you. Jeroen, I put the request to a vote by roll call and I open the vote. Vote is closed. And it is adopted, and therefore the Commission statement will be added, and the sitting will be extended to 11 p.m. Juliana Zevzhovko, you would like the floor to make a point of order? Yes, Madam President. EPP has decided to withdraw Illi jirtira negotiations, but after a meeting of de urgență, însă după întrunirea conferinței președinților și după ce s-a ajuns la un acord, and the procedure will go through Kaikki kirjalliset kysymykset kulkevat teidän the rule of 500 words is being respected. Sääntöjä noudatetaan, me ymmärrämme. Agreement on this issue. But unfortunately, we have not tabled our proposals for this plenary sessions, and it's quite sad and strange that as a rapporteur for Azerbaijan, it will be voted in AFET in forthcoming. Äänestämään seuraavassa istunnossa. Serious issue of Latin corridors only. I think these urgencies that will be debated and discussed. Do 500 dumi. Tlob il-kollegi kollha biex ikunu daqsxejn iktar serji fuq dawn l-affarijiet. I don't know if this can be changed, but this issue requires a full debate at these plenary sessions because the humanitarian situation there is dire. Okay. Thank you, Madam President. Thank you, Ms. Zovko. So since the request for the change of the minħabba illi Pieprasījums ir pēc pulkstens. Yes. Taken. Can we say that the agenda is now adopted and the order of business is now established? And the next item on the agenda is a ceremony on the 30th anniversary of the single market, which I encourage you all to stay for.
Okay, thank you. Dear colleagues, can I ask you to take a seat in order for us to watch a video as we start the ceremony of the 30th anniversary of the single market. C'était, c'est encore, aux yeux de ceux, personnes privées ou entreprises, qui parcourent l'Europe, une sorte d'Europe féodale qui n'offre que barrières. Nous voulons qu'à la fin de votre mandat, les Européens, vos électeurs, puissent toucher du doigt, dans leur vie quotidienne, une Europe concrète, une Europe réelle où l'on puisse sans entrave circuler, dialoguer, communiquer, échanger. In 1993, Jacques Delors' vision became reality. A Europe without the old barriers, where living, loving, working and retiring across borders is easy. Het fijne aan leven in de Europese Unie is dat je leeft in vrijheid, in een democratie en dat je je vrij kan bewegen en vrij kan reizen. A single market that's improved life for Europeans and businesses, opening up transport and tourism, energy and communication, allowing consumers and companies to buy and sell safely, creating new horizons in jobs and education, with professional qualifications recognized across borders, and the Erasmus program offering the opportunity to study abroad. I'm really happy that my kids now live in Europe. They have more possibilities to travel and broaden their horizon and see different cultures, learn different languages. The single market is constantly evolving, with Parliament leading the way. Ending roaming charges, ensuring a fair, open digital sector where platforms are accountable, users and their data protected. Driving the green transition by backing the right to repair, a circular economy and a common charger for electronic devices. A keystone of a competitive, autonomous EU that can offer solutions to the crises of today and tomorrow. Dans mon esprit, l'Europe n'existera pas tant que les citoyens de nos pays n'auront pas le sentiment qu'ils peuvent circuler, échanger, communiquer librement. C'est important sur le plan politique. Mais il y a aussi les entreprises, l'activité économique. As it turns 30, the single market continues to boost prosperity and increase opportunities for more than 460 million people across 31 countries.
Dear members, dear colleagues, as Swedish Minister for European Affairs, Jessica Roswald, welcome to the plenary. Commission Vice President Margareta Vestager, Internal Market and Consumer Protection Committee Chair Anna Cavazzini, dear members and colleagues, in February of 1992, when addressing the European Parliament, then Commission President Jacques Delors called the creation of the single market the beginning of a new era. In a cornerstone of European integration, it united Europe at a time where the weight of heavy. We tore down internal barriers and replaced them with common values, creating a place where goods, persons, service and capital could freely move around. It was not just an act of symbolic unity, it was about something far greater than that. It was about freedom, about prosperity, and above all, to be able to live, work, study and travel anywhere within our union. Freedoms will be protected throughout. Opportunity for businesses, large and small. Them greater market access while fostering competitiveness. Opportunity for consumers. And with stronger consumer protection that will account for their interests. And perhaps the one most often overlooked, the opportunity for our collective interest, being the world's largest single democratic market, has strengthened our place in the world. And here, Europe has far more leverage than we see. Colleagues, the single market is one of our union's greatest achievements, and truth be told, it has become indispensable to us all. Today, our single market accounts for 56 million European jobs. It has raised the European Union's GDP between 8 and 9% on average, and it has even accounted for over 1 million babies born to Erasmus couples over the past 30 years. And yet, with war having returned to our continent, with dwindling energy supplies and inflation rising, it is easy to fall into the warped narrative of Europe. Market without mentioning the regretful departure of the United Kingdom, where we truly understood what it means to be part of the single market. We also saw what the single market meant during the COVID-19 pandemic. On the one hand, the unilateral measures by member states caused disruption and panic, when on the other hand, the joint procurement of vaccines mieliśmy problemy, zakłócenia na rynku, ale z drugiej showed Europe's ability to react quickly and effectively when acting together. So that is why moments and celebrations like these are important to remember just how far we have come, why our way of open markets and societies works, and why we need to continue noastră funcționează, este una a societății și as a whole. Right now, Europe is at a crossroads. Our European way of doing things is being put into question. This is exactly the time when we need to build on our biggest asset. We must speed up investment in Europe to put the European economy back on a stable path of growth. But for this to happen, we also need to do more to level the playing field, especially as we accelerate the green and digital transitions of our economies. The adoptions of the Digital Services Act and the Digital Markets Act are key steps in the right direction, ones that we can be proud of. Dear colleagues, we have done a lot in the past decades. We have come together as a union and we have But 30 years after its launch, the single market is still developing and adapting to new challenges. Přesto se neustále dále vyvíjíme. Is to recapture this sense of spirit and in doing bring the single market back to European citizens. And this is how we will be able to rest assured that it will not take another 30 years to finish what we have started. I will now give the floor to Minister for European Affairs, Ms. Roswald. Jessica, you have the floor. Thank you, President, honourable members, Commissioner.
This is my first time to speak in this important chamber house as representing the council. I'm looking forward to... U ime vijeća i nadam se... So the single market and its four freedoms are one of the biggest achievements of the European Union. Over the last 3 decades, the single market has proven to be a powerful driver for competitiveness. Cohesion among members. Today, the single market counts over 460 million consumers who have access 160 milionów konsumentów, którzy mają szerokie job opportunities across the EU. Consumers benefit of our single market rules, which ensure safe and high quality products and services. These rules have in many cases become international standards, reinforcing the EU's role as a norm setter at a global level. The single market is also a driver for innovation. Europe has managed shortage of products during times of crisis by encouraging innovation and diversifying supply chains across Europe. Oraz dywersyfikację łańcuchów dostaw w całej crisis and its effect on supply chains. We now face a series of challenges to our economy as a result of Russian war of aggression. In light of this, în Ucraina, acestui război de agresiune. The market is our best ally for a competitive and resilient European economy. The single market is not a finished project and will never be, as was said in the film. It's constantly moving. More work is needed to deepen it, to remove remaining barriers and to prevent new ones from emerging. In the current global economic context, we cannot waste this opportunity. Looking ahead, the single market is also our main instrument for achieving the green and digital transition. The ingredients of our success over the last 30 years: common regulation, standard settings, mutual recognition, consumer protection, level playing field, and innovation. It is the recipe for successfully mastering this twin transition as well. As regards the digital transition, new rules and regulation for the digital age have already been adopted, including the Digital Services Act and the Digital Markets Act, and many more will be adopted shortly. Such rulebooks is wise. Den här verktygslådan är Europe's global standard setter for the digital world. Digital companies within the service economy are the perfect example of why we need a fully functioning single market with harmonized rules. Because there are cu reguli armonizate. Nu există frontiere predpise na notranjem trgu, kajti to pomeni, da ne bo neutral by 2050. The EU needs to be a front runner in the green transition and make sure that Fit for 55 is fully implemented. That's the reason why we will prioritise both the green transition and competitiveness during the Swedish presidency. Only a month ago, we invited the European Parliament's Conference of Presidents to Stockholm. And last week, the colleague uzaicinājām Eiropas parlamenta priekšsēdētāju to see the green transition in practice and how it is a business opportunity for Europe. The 13th anniversary of the single market will continue to be highlighted during the Swedish presidency of the Council. The EU needs a new long-term plan and a vision for how the single market can be a strong and sustainable engine for jobs, entrepreneurship and sustainable growth over the next 30 years to come. Let us work together to achieve this. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Ms. Roswall. I will now give the floor to Executive Vice President Vestager. Margrethe, you have the floor. Madam President, honourable members, honourable Minister Roswald, thank you very much for the invitation to this important celebration of our crown jewel, the single market. 30 years, experienced, still sparkling.
The single market is one of the greatest achievements of European integration. It's the backbone of the European economy, and it's a source of prosperity, of wealth for Europeans, being transferred into welfare for the individual citizen. Without it, not possible. For 30 years now, the single market has provided countless benefits. lukemattomia etuja kaikille The single market enabled us to live, to work, to travel wherever we wish in Europe. It offers consumers protection, safety, greater choice at lower prices. And we can trust the products that we purchase in the Union as they are safe and based on the same standards. And with the work done in this Parliament, this will indeed also be even more true in the future when we purchase things online. Similarly, consumers can be assured that companies operating in the single market, that they respect high labour standards, that they respect the environment. And even more so when we get, hopefully, to an adoption of the platform workers legislation. So it also goes when it's online. Businesses, they have access to firmy, million people, and that, of course, is the basis 450 ili 460 milijuna for building amazing companies. And the single market has changed the way we trade with one another. It is la manière dont nous commerçons les uns avec les autres. Trade barriers. We have removed physical customs controls, which made trading goods both costly and unpredictable. Toodete transportimine on odav. And all the troubles that comes back. National rules, well, they prevented companies from trading across border. They are now harmonized. Obstacles for more than 80% of physical industrial products have been removed. And the single bariér pro fyzické zboží. Tackle climate change, ensure clean energy sources, and developing digital technologies. The single market makes things happen. And when we celebrate the 30th birthday, I think we can be really proud of what we have achieved together as a result of our European democracy. But as we celebrate and look back, I also think about all these achievements that we cannot take it for granted. This is not a given. This is not forever. We are instead dealing with the served every day for the well-being of the single market, also for the next 30 years. More ambition, more effort is needed to simply pursue further integration of the single market and to take away the barriers that keeps creeping in. There are intense discussions about how to improve Europe's competitiveness and to accelerate the twin transitions. We're looking at our state aid rules to amend and to simplify. Moci bychom je zjednodušili, kde je to nezbytné. But we do not build competitiveness out of subsidies. This must be a temporary adjustment. We built competitiveness out of a well-functioning, dynamic and innovative market. And also, of course, there can be no successful twin transition without the single market. I continue hearing companies and citizens reporting a number of persistent obstacles, such as the misapplication of rules from one member state to another, or lengthy or diverse national administrative procedures that hampers cross-border trade, that hampers investment within the single market. And we need to answer to that, because these are the fundamental to take upon these issues, obviously, very seriously. Not by continuing making more rules. This is not a competition of piling up burdensome requirements. We need to do what we do best, provide a stable,
and manageable regulatory framework, both for our companies, for our administration, a regulatory framework that can travel. Pregledan i koji će davati sigurnost. Sparkling and experienced. It has been said that you cannot fall in love with the single market. Well, I'm passionate about it. I hope you share it with me. Thank you. Det också, tack. Thank you so much. I give the floor now to the chair of the IMCO committee, Ms. Cavazzini. Anna, you have the floor. Thank you so much. I think it's great that we have such a female lineup at this ceremony. Dear President, dear Minister, dear Vice President, dear colleagues, 30 years of the EU single market mean 30 years of living, working and studying in other EU member states. It means more prosperity and opportunities for our businesses. Market integration has led to European integration, to citizens growing closer together. And I'm from a generation, I don't even know how it was before. And now I could talk to you about how much GDP growth the internal market has brought us, about trade flows, about increasing competitiveness, and all of this is certainly very, very important. But I rather want to talk imma citizens. I know some ċittadini jina naf off with the internal market, and Jacques Delors certainly was one of them. But I have to say, similar to Margarete, I get a lot of excited feedback from citizens when I talk to them about our current internal market legislation. With the Digital Services Act and the Digital Markets Act, we created democratic rules for the online world as the first continent worldwide. With legislation on circular economy and the right to repair, we are making sustainability the norm in our market. And then this is really a project to fall in love with. There will be very soon only one common charger in the EU. Can you have a nicer symbol? Enda laddare i Europa. These examples show that in the past 30 years, the task of creating the market with its four freedoms, goods, services, capital and people, to using it more and more to achieve our common political goals, strategic autonomy, a new and unique European model of the digital world, high consumer standards, and very importantly, the protection of our planet and the climate. And this is also the story that we have to tell to citizens today. Indeed, no one economic integration, but citizens want high consumer protection standards, a healthy economy, environmental protection. And I think that the single market can deliver if we do it in the right way. So if we look back, verkligen kan leverera om vi gör det på ett bra sätt. Certainly not. Several crises. One of them, but with each crisis the single market has evolved. It has proven to be part of the solution. Let me look back a bit and see what we can learn. I think to get support from our EU citizens, the single market must protect them. Huge protests all over Europe were the consequence of people believing that the Commission went too far in the market integration with the Services Directive. This Parliament had changed the proposal back in 2006, made it more balanced. We in this House have successfully fought for a stronger social dimension. Must continue to do so. Brexit, with the UK not only leaving the EU, but also the single market. Royaume-Uni quitter et l'Union européenne quitter le marché. And sadly enough, the current performance of dat heeft geleid tot een grote crisis voor ons. Challenges that businesses and citizens face make the rest of the EU even more aware of the benefits of the single market and how dangerous it is to throw everything overboard lightheartedly. During the pandemic and business hardships, EU internal borders closed up. We managed to get on our feet again thanks to the single market. Its benefits, its principles, protecting European solidarity, common procurement of vaccines, authorizing trucks to cross border to prevent shortages, a common approach to rebuilding the economy. It became obvious once more, we are stronger together. And dear colleagues, allow me a last point. When it comes to the challenges we are facing right now, I think once again,
Focusing on European cooperation and leveraging the strength of the single market will bring us forward. The climate crisis is looming. Zatățuși climatică e bastante. Recorded history. And on the other hand, European companies are not only facing high energy prices, but also fierce global competition to lead the future's global green economy. Let me be very clear. We cannot prioritize competitiveness over solving the climate. We need to massively accelerate climate measures and to finance the green transition, which in turn will help European companies. But all of this cannot be at the expense of the single market, with member states outspending each other. Investing in the single market is the solution, enabling it to be the life jacket for all of us. Thank you. Thank you very much, Ms. Cavazzini. Now we will continue to debate. The ceremony is closed. Dobrý deň. Ďalším bodom programu sú vyhlásenie Rady a komisie k 30. výročiu jednotného aktu. A ako prvá vystúpi za Radu pani ministerka Jessica Roswell. Prosím, máte slovo. President, honourable members, Commissioner, the competitiveness of Europe's industry is currently facing multiple challenges. While the European economy still had not fully recovered from the COVID-related crisis and its severe socio-economic consequences, the Russian military aggression against Ukraine led to numerous significant increase in the energy prices in Europe. On top of that, third countries have adopted legislation providing for state and schemes to help domestic companies move to a greener model, for example, the Inflation Reduction Act, which could have a negative impact on the competitiveness. While addressing these issues in the short term, we should not lose sight of what the Union has to do in order to be competitive in the long term. The basic fundamentals of and the success of the single market, common regulation, Indre markeds succes bygger på fælles lov. Mutual recognition, level playing field with competition policy and inom ramen för konkurrenspolitiken och statsstöd. Therefore, the Union's response to these challenges relies to a large extent on the improvement of the single market. First, we need to ensure that we have the right instruments to deal with future crises. This is why the Presidency will treat as a priority the Commission's proposal on the Single Market Emergency Instrument. Once in place, it should facilitate effective cooperation, solidarity and communication between EU institutions, Member States and other stakeholders in case of crisis. Second, we need nastavit ćemo s and better regulation agenda. In these challenging times, we need to be aware of the burden European companies are carrying, not at least the SMEs, who are the backbone of the European economy. Because it is these SMEs that bring forward smart, innovative solutions that play a key role in the green and digital transition. Therefore, we cannot svarīgi, un tāpēc mēs nedrīkstam pārslogot regulations. Instead, we need to be smart and selective as regulators and make sure that the EU's economy is boosted, not burdened with new EU initiatives. Thirdly, we must niepotrzebnymi przepisami. Ponadto trzeba and our startups need to be properly financed to face current and future global challenges and avoid fragmentation within the Union. Venture capital has increased in Europe in recent years, but we are still lagging behind the US and China. These investments gaps can be reduced by union and integrate well-functioning capital market union. We also need to address the fact that European companies risk kapitala. Isto tako svjesni smo rizika capital investors.
In short, kapitału inwestorów kapitałowych. Podsumowując, each other access to goods and services that can flow across the borders in a competitive market is the best way to build the EU resilience in the future. All these topics are key priorities for the Swedish presidency. Debates among member states will take place at expert ministerial and leaders level, and not at least with the European Parliament. I look forward to continue our common work on the success story that is the single market. Thank you for your attention. Ďakujem veľmi pekne a teraz za Európsku komisiu vystupí jej výkonná podpredsednička pani Margrethe Vestager. Prosím, máte slovo. President, honourable members, honourable Minister Roswald, I'm very glad that the celebration of the 30 years of the single market is followed by this debate. The single market is one of our great success stories. It shows what our democracy can achieve when we work together. Beyond the clear economic dimension, as we spoke of earlier, the single market also gives the European Union global scale. As citizens, the single market enables us to live, work, travel wherever we want in Europe. As consumers, we are protected by a common set of rules, and we have a greater choice of products at lower prices. It allows us to shop online across Europe, to make electronic payments in euros, and for roaming across the Union. At the same time, the single market significantly expands the horizon and the scope of opportunities for European businesses. It brings higher legal certainty, greater access to markets, more economies of scale, and entire cross-border value chains. In addition, thanks to the single market, European businesses can bid for public procurement contracts anywhere in Europe. And this makes doing business easier and cheaper, creating jobs and creating growth everywhere. This does not mean that the single market is complete or that the achievements just mentioned can be taken for granted. As the COVID pandemic had shown us, when member states države članice at their borders or introducing intra-EU export bans on medical equipment, on grain, on raw materials, well, then the whole function of the single market is jeopardized. We saw clear examples of that. In the beginning of the pandemic, such as shortages of essential products, huge traffic jams at the frontiers, preventing the free movement of essential workers. And recent crises have also triggered wider awareness of the need to address Europe's strategic dependencies on third countries and enhance Europe's independence. Závislá na třetích zemích. The case for sectors and technologies that are based on raw materials or microprocessors where Europe is particularly dependent on imports from other countries. Finally, companies and citizens continue to report a number of persisting obstacles, such as misapplication of rules, lengthy or diverse national administrative procedures that really hamper all that they rely on, free cross-border trade and investment in the single market, as well as citizens' ability to provide services across border. However, as said, the single market is not complete. Its achievement cannot be taken for granted, and it requires work and effort to preserve it, to make it future-proof, every day. First, we must reflect on the single market, how it can further support the acceleration of the green and digital transition. And we also need to assure that the rules agreed collectively are also applied collectively in every member state. A key initiative in this regard is the Single Market Enforcement Task Force, which is working to prevent and to remove obstacles. In addition, we need to deepen the single market and consider
az akadályokat, és ezeket elhárítja. Cooperation. For example, in the area of services where we're still lagging behind. And we need to put the small and medium-sized businesses to the center of our attention. After having suffered på den inre marknaden. Efter vi har challenged by soaring energy prices and lack of skilled employees. Finally, we need to strengthen the single market force of projection and think of the single market in its global perspective. The single market is a base, it's a hub, it's a protection in a challenging global environment. It's our tool to uphold our values. For instance, when it comes to principles of privacy, atunci când e vorba de intimitate, transparență, súkromia, transparentnosti, objectives, and of course, our social standards. I'm looking very much forward for this debate. That will be the starting point of the next 30 years of the single market. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v rozprave vystúpi za skupinu EPP pán Andreas Schwab. Prosím, máte slovo. Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Binnenmarkt ist sehr viel aufregender als das, was wir bisher gehört haben. Müssten wir ihn erfinden. Sie haben darauf hingewiesen, Frau Vizepräsidentin, the single market make things. Man wohl sagen, der Binnenmarkt hilft uns, miteinander ins Geschäft zu kommen. Und zwar sowohl wirtschaftlich als auch persönlich. Wirtschaftlich, weil wir die Möglichkeit haben, eine ganze große Zahl von kleineren und mittleren weil sie sich eben keine Exportabteilung leisten können. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Nur leisten, weil wir die 55, 56 Millionen Jobs haben, die nur wegen dem Binnenmarkt bestehen. Und natürlich ist der Binnenmarkt mehr als reine Wirtschaft. Wir haben ja von den Babys gehört, die über Erasmus entstanden sind. Die Grenzöffnungen wären nie möglich gewesen, wenn die Wirtschaft nicht Druck gemacht hätte, dass uns das gelingt. Und deswegen verstehen, dass das, was wir erreicht haben, uns eben die Möglichkeit schafft, beispielsweise die Mittel zusammenzubringen, die wir brauchen, um der Ukraine gegen Russland zu helfen, weil wir die Freiheit, weil wir die offenen Märkte eben lieben, die uns diese Möglichkeit jeder unserer Bevölkerung die Motivation hergeben, dass wir diese wirtschaftliche Kraft behalten. Und deswegen, wenn wir in die Zukunft schauen, Frau Ministerin, der Rat muss sich natürlich immer wieder auch fragen, ob wir nicht weitere Schritte nach vorne gehen müssen. Denn der Binnenmarkt, die Gesamtheit aller Regeln, die uns in Europa zusammenhalten, gehen weit über das Wirtschaftliche hinaus. Und deswegen wünsche ich mir von Ihnen, Frau Ministerin, dass Sie im Rat den Markt konstruktiv dazu nutzen, zu schauen, wo wir in Europa weiterkommen müssen. Auch wenn es über das Wirtschaftliche hinausgeht, beispielsweise die Pflicht, die Homeoffice-Regeln zu vereinheitlichen, ist etwas, was gerade in Grenzregionen von besonderer Bedeutung ist. Und hier müssen wir weiterkommen. Es gibt bestimmt noch viele andere Ideen. Darüber sollten wir heute sprechen. Es ist alles andere als technisch, es ist aufregend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi za skupinu SND pani Christel Schaldemose. Prosím, máte. Tak for det. Det siges ofte, og Vester har også sagt det i dag, men det tåler endnu en gentagelse. Det indre marked er intet mindre end en kronjuvel i det europæiske samarbejde. I løbet af de sidste 30 år har det indre marked skabt arbejdspladser, velstand og velfærd i EU, og sådan håber jeg, at det skal fortsætte. Vi fejrer i dag, og tillykke til os alle. Men som det er med alle gode opfindelser, så skal de fortsat videreudvikles, og det gælder også det indre marked. Og derfor vil jeg lige tale om nogle forandringer, vi godt kan gøre frem for at blive ved med at ridse op om alle de her rigtig gode ting, vi har lavet. For det første, så tror jeg, det er vigtigt, hvis man så poučili z minulosti, type af globalisering. Vi skal gå væk fra 1,0 til at gå over til globalisering. Industripolitik er nemlig igen blevet geopolitik, og det indre marked skal være bedre rustet til at håndtere det her. Og derfor bliver vi nødt til at sikre os, hvordan vi kan være mere uafhængige af andre lande, uden at lukke os om os selv.
For der er andet, som det også blev sagt, så står det indre marked over for to store omstillinger, den grønne og den digitale. Vi har i den her mandat on myös kaksi suurta siirtymää, digitaalinen ja vihreä siirtymä. Ambitiøse, vi har vedtaget DSA-lovgivning og fælles oplader og andet, men vi skal fortsætte i den retning. For at være frontrunner er præcis det, der sikrer, at vi også har et marked i fremtiden. Og så som fru Vestager også talte om, implementering er helt afgørende. Vores medlemslande gør ikke nok for at implementere vores lovgivning. At de mange gode love, vi får lavet på det indre marked, rent faktisk også bliver håndhævet ordentligt. Og på den måde, så for det indre marked om 30 år. Tak for nu. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi za skupinu Renew, pani Dita Charanzová. Prosím, máte slovo. Děkuji. Thank you very much, Mr. Vice President, Madam Executive Vice President. Well, the single market is the hidden gift that keeps giving. Our lives are better because of the single market, with safer products, more choices, and lower prices. It is the single market that keeps our supermarket shelves full and that makes it so Europeans can pieni a garantire che i cittadini europei in Europe. The single market bezpečně nakupovat po celé Evropě and safer Europe. Drošākai Eiropai a bezpečnější Evropě. Every year we must continue to work to make the single market better for our citizens. After 30 years, however, the 4 freedoms are still not complete. It is time to renew our commitment to removing barriers and especially prevent. Today we find member states looking inwards, seeking national solutions to European problems. I am here to say clearly that national measures that fragment the single market are member states shooting themselves in the foot, just as the British did by leaving it altogether. Uncoordinated national subsidies, national regulations, national requirements are the death of the single market by 1,000 cuts. Let us not kill the golden goose which keeps our union united. Instead, let us invest. Unionimme yhtenäisenä. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A ďalšia vystúpi zo skupinu Greens pani Anna Cavazzini. Prosím, máte slovo. Děkuji. Dear colleagues, we celebrate the 30th anniversary of the single market. I looked back at the achievements already in my first speech, and now I think it is really important also in this debate that we look forward, that we look at the next 30 years. And we also did this with the hearing and the resolution in the IMCO committee, so thanks to all the colleagues who also contributed to our debates in our committee. I want to mention 3 points where I think we need an update of the single market, where we need to develop it further to really cope with the current challenges. First, we have to speed up the green transition. In this regard, sustainable products have to be the norm on our single market. If all product groups end up complying with minimum sustainability standards, we are making this is and this is what they are asking for. And this is why the European Commission needs to deliver on the promised right to repair initiative, to save money, to save energy, and to protect our resources, to make our internal market a proper green market. Second, digitization in the EU must be human-centered, based on our high democratic data protection. Trebuie să fie asigurată protecția datelor. Act and the Digital Services Act are groundbreaking. Digital services are shaping our lives, our democracy. But there's so much left to do to ensure that the rights and freedoms applying offline also apply online. And third, and a lot of colleagues mentioned this today already, we need better enforcement to make legislation a reality. Tak żeby ustawodawstwo było rzeczywistością. European businesses deserve a level playing field.
With our high standards applied Firmy, nasi obywatele muszą mieć równe szanse. from European standards that will become a global yardstick. Already now, the single market's high social and environmental, but also digital standards spill over and shape globalization. I'm happy that we take this time to debate. Cieszę się z tego, że o tym wszystkim rozmawiamy. Market. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi za skupinu ID pani Virginie Jean. Prosím, máte slovo. Merci. Aujourd'hui, vous voulez fêter les 30 ans du marché unique. Oui, Maastricht a un bilan, vous avez un bilan. 30 ans après Maastricht, que sont devenues les entreprises européennes l'Europe de l'Est. 30 ans de subvention de nos concurrents en Europe, les fameux TGV espagnols, le siège de Renault et d'Airbus aux Pays-Bas. 30 ans d'importation de main-d'œuvre bon marché. 30 ans de destruction de nos champions, Alstom, Nokia, Ariane et Péchinet. Vos recettes sont périmées. La concurrence fiscale déloyale de l'Irlande et des Pays-Bas, c'est vous. Le puritanisme vert, c'est vous aussi. Avec la punition par les taxes, la fermeture de notre nucléaire, la hausse des prix de l'énergie pour tuer notre industrie. Avec vous, la France reste un pays HLM sans usine et avec des déséquilibrés en liberté. Emmanuel Macron n'aura plus Herr Macron kan jo bare slukke lyset. J'avais 20 ans et je croyais même à cette Europe. Nous avions des médicaments, 20 lat wierzyłam w Europę. Mieliśmy chauffage dans les écoles, de l'essence pas chère. Maintenant, il faut attendre 1 an pour recevoir sa voiture et on a vécu une période où on était même plus sûr de trouver de l'huile ou de la moutarde au supermarché. En 1993, la France affichait un excédent commercial d'environ 13 milliards d'euros. En 2022, ce déficit commercial est de 160 milliards d'euros. Il est grand temps de réagir. Notre continent ne peut pas être... Żeby reagować, nasz kontynent musi... We cannot have the shortage. Depuis 4 ans, on a encore reculé dans la souveraineté technologique européenne. Regardez Singapour, regardez même le président américain Joe Biden, qui a 80 ans et n'arrive plus à marcher. Lui-même a compris que les États-Unis devaient passer en premier avec le plan anti-inflation. Je vous remercie. Un mēs ciešam no milzīgas inflācijas. Za skupinu ECR, pán Bielan. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. President, the Commissioner, ladies and gentlemen. Госпожо комисар, госпожи и господа. In 1993, the single market has been instrumental. Piața unică a jucat un rol esențial. In the face of the 2008 financial crisis, it has helped to ensure the resilience of our economies. Later, during the pandemic, it has enabled member states to respond in a coordinated manner, purchasing vaccines together. Now, dealing with the energy crisis caused by dependence on Russian fossil fuel, it is again enabling Europe to stand united. We can proudly say today that the single market is the EU's biggest achievement, promoting free movement of people, goods and capital. Sadly, the free movement of services has been left behind due to a lack of political will. Therefore, I would like to remind on this special day that the potential of the single market has not yet been reached for EU services, failing to deliver up to 450 additional billion euros per year in our economy. I believe we can do more, and I'm looking forward to working with you on this in the coming years. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi za skupinu Left pani Kateřina Konečná. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na první pohled je myšlenka. Bohužel, pokud se podíváme blíže na pozlátko jedné z velkých evropských svobod, zjistíme, že vše není tak růžové, jak se na první pohled zdá. Má se za to, že Česko jednoznačně profitovalo z otevřeného společného trhu. Nicméně faktem je, že žijeme v zemi, kde Čechům nepatří již vůbec nic. Jsme zde prakticky cizinci, vše podstatné vlastní korporace z jiných členských států. Od sítí prakticky všech benzínových stanic multinationale selskaber eller selskaber fra andre lande. A významnými potravinovými řetězci i průmysl. Należy wszystko. Dotyczy to. Nic nejde. Problém je, že tato teze funguje pouze, je-li dobře. V krizi se vždy ukáže, že košile je bližší než kabát a současná energetická krize to do puntíku potvrdila.
Roky se v Evropské unii Okazuje się, że każdego, aby byl trh s energiemi plně liberalizován. Vy jste bojovali, kolegové. Výsledek je, že Česko, země, která rozhodně nepatří k těm nejbohatším v Evropské unii, má dnes nejdražší ceny elektřiny. U nás se za levno vyrobí elektřina, ta se vyexportuje na burzu a tam si ji koupí společnosti z bohatých členských zemí. Na občany Česka a místní a pre českých občanů zůstane už det hele, og så skal vi ud og købe det tilbage til vestlige priser. Accelerated further because drahá. Následuje pokus zemí jako Německo tuto drahotu svým společnostem. Svej spoločnosti a čo spochybňuje. A dále jenom prohlubuje podopastné rozdíly v konkurenci. Bude následovat jen další výprodej firem a koloniální status České republiky se jen prohloubí. Dalším příkladem nefungujícího vnitřního trhu nalezneme v současnosti na trhu s léky. Odkryl nám jej nedostatek léků proti respiračním onemocněním. Vzhledem k tomu, že dle práva Evropské unie jsou léčiva obyčejné zboží, jako například cukr, podléhají pravidlům společného trhu. Protože jsou u nás ve východní Evropě levnější, prostě se koupí tam, kde jsou více potřeba, a tyto země, které jsou levnější, tak jejich pacienti doplácí na to, že léky nejsou. A my se musíme začít reálně bavit o změnách primárního práva, které by vyřadilo léky a léčiva. Și atunci pacienții noștri nu mai au medicamente. Po mnoho, co se nepovedlo, máme co napravovat. Nevím, jestli přát dalších stejných 30 let. Především pro občany EU, kterým by vnitřní trh opravdu pomohl. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia våra medborgare att blomstra. Tack så mycket. Tisztelt elnök úr, biztos asszony! Az egységes piac az Európai Unió egyik legfontosabb vívmánya. Számos fontos az európai polgárok életét könnyebbé a úspěchu Evropské unie. Például az egységes töltőt vagy a roaming díjak eltörlését. Mégis úgy érzem, hogy nincs okunk a felhőtlen ünneplésre. A koronavírus, a háború és az ezekből fakadó gazdasági válság megmutatták, hogy még sok powodów do świętowania. Koronawirus. Európai Unió a polgárok érdekeit és a gazdaság fejlődését szolgáló intézkedésekre fókuszáljon a tagállami jogkör Naša únia i dalje ideológiai viták helyett. Itt az ideje, hogy elkezdődjön az európai versenyképesség növelésének korszaka. A globális kihívások és az Egyesült Államokkal felerősödött gazdasági verseny miatt célzott intézkedésekre van szükség. Csökkentenünk kell az adminisztratív terheket, támogatnunk kell a kis- és középvállalkozásokat, jobban ki kell használnunk az egységes piacban rejlő lehetőségeket. Köszönöm. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Pablo Arias Echeverría. Seuraavaksi edustaja Arias Echeverría. Gracias, presidente, vicepresidenta. Tras la Varapuheenjohtaja. A i přes probíhající válku na Ukrajině. Sin duda un día de celebración. 30 años del mercado único. Trhu. Bez pochyby se quizá la mejor herramienta que tenemos para garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad de nuestro continente. Son muchos los éxitos alcanzados y los retos superados, aunque también hemos vivido decepciones y algunas frustraciones. Con el Brexit, algunos preveían nuevas libertades algo utópicas para el Reino Unido. El resultado es claramente diferente. Pero quiero centrarme en el ámbito digital. Hace ya 14 años, Europa se había quedado atrás por no prestar suficiente atención a la transición que otros países sí estaban llevando a cabo, especialmente los Estados Unidos. Evropská komise si toto uvědomila. Podemos presumir de que en Europa mândri cu faptul că în Europa mundial con la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, dos regulaciones que sientan las bases sobre cómo debe ser el mundo online en base a nuestros valores, los valores europeos.
Sin embargo, no podemos relajarnos y volver a cometer los errores del pasado. Tenemos que completar el mercado único digital con iniciativas como la Ley de la Inteligencia Artificial o la Ley de Datos, entre otras. Debemos recordar que el mercado único es más fuerte que la suma de sus partes, que no competimos entre nosotros, sino a nivel global. Es crucial que sigamos derribando barreras ancladas en el pasado y proteger y potenciar a nuestros ciudadanos y empresas europeos, especialmente a nuestras pymes. Solo así haremos más Europa. Solo así, digitalizado, cada vez más globalizado. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Biljana Borzan. Prosím, máte slovo. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. É uma das grandes realizações da União Europeia. Posao, bolje proizvode i usluge i stvara preko 56 milijuna radnih mjesta. Europska unija je svjetski predvodnik radničkih prava, kao i kvalitete proizvoda i usluga. Više nego ikad, važno je ojačati otpornost našeg tržišta na krize, ali i učiniti ga modernijim i održivijim za budućnost. Prava građana online i offline moraju biti ista, a mjere za njihovu zaštitu jednako. Naše tržište treba postati održivije. Furthermore, our market must become more sustainable. Tržišta rabljenom robom, predamljenom i ponovnom uporabom proizvoda. Mora im biti osigurano pravo na popravak. Mora ih se zaštititi od zavaravajućih oglašavanja i praksi. Inflacija uzrokuje viața la rafta produselor și trebuie să le nego ikada osigurati našim ljudima. Na zajedničkom tržištu svi moraju biti ravnopravni i svačiji glas se mora čuti. Od pitanja kvalitete proizvoda do ukidanja geoblokiranja. Svi moramo imati pravedno i pošteno tržište na kojem zaštita slabijih treba svima biti prioritet. Hvala. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Svenja Hahn. Prosím, máte slovo. Liebe Kollegen, zu runden Geburtstagen lässt man ja gerne die Vergangenheit Revue passieren und schmiedet Zukunftspläne. Und zum 30. Geburtstag des Prihodnost. Ob 30. ist das Herzstück der Europäischen Union. Lecia jednolitego rynku słusznie mówi się, damit das auch in Zukunft so bleibt. Vi skal have fair gesellschaftliche Chancen. Fairer Wettbewerb bedeutet vor allem, dass Made in Europe entstehen muss durch wie bezahlbare Strompreise, aber eben nicht entstehen muss durch Protektionismus und eine Spirale an Subventionen. Denn wirtschaftliche Zusammenarbeit im Binnenmarkt hat noch viel mehr Potenzial. Guten Ideen, Unternehmen wachsen können und wir müssen auch den Binnenmarkt von außen stärken. Musíme ho posilovat zvnějšku. Gesellschaftliche Chancen brauchen kluge Gesetze, die Digitalisierung und Fortschritt voranbringen. Wir müssen technologischen Fortschritt entfesseln. Dafür brauchen wir die klügsten Köpfe, wir brauchen Mobilität und wir brauchen auch qualifizierte Einwanderung. Denn ein starker Binnenmarkt ist der beste Motor für eine florierende Wirtschaft, für gute Arbeitsplätze und für Chancen für jeden Europäer. Commissioner Vestager, Minister Rosval, ja hoppas att jag kan räkna med er. Tack. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Kim van Sparentak. Prosím, máte slovo. Dear colleagues, when looking at the past 30 years for European integration, businesses and consumers have benefited, and it has strengthened the EU position in the world. Congratulate ourselves. It's essential that we're also self-critical on how the single market project has left many people behind, how it has been dominated too often by a neoliberal obsession of market liberalization, competitiveness and efficiency. The original promise that the social dimension of the Union would grow together with the market has not been delivered on.
Because what we've witnessed is the weakening of social protection and a race to the bottom on taxes. National welfare systems, public services and the quality of work are under pressure. And right now the sociālās aizsardzības sistēmas profiting from the inflation crisis at the expense of our citizens. The share of limitare gli aspetti increased. Wealth is unequally distributed across regions and between individuals. And currently 2/3 of all global wealth created since 2020 was captured. When are we going to find the urgency to fix this? Thinking about the future, we have to stop pursuing the single market as a goal in itself. Fazer com que o mercado único and change it to help our citizens and to build a socially just Europe. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. A ďalší vystúpi pán Andrej Rouget. Prosím. To je Rouget, olkaa hyvä. Monsieur le Président, chers collègues, y a-t-il lieu aujourd'hui de célébrer le 30e anniversaire du marché unique? En guise de bilan, nous constaterons que le marché unique aura mis à mal le marché du travail en favorisant l'arrivée de travailleurs détachés. Le marché unique aura encouragé les délocalisations et la désindustrialisation, perdre des milliers d'emplois. Le marché unique nous aura imposé des règlements qui ne permettent plus à la France de protéger des secteurs clés soumis à l'obligation de mise en concurrence. C'est ainsi que des centaines de boulangers, commerçants et autres artisans s'apprêtent à fermer faute de pouvoir payer leurs factures d'électricité, ce que le monopole d'EDF aurait pu éviter. Puissances comme les États-Unis ou la Chine sur des secteurs stratégiques comme le pharmaceutique ou plus récemment Excelia. Le marché unique aura favorisé la criminalité en facilitant le trafic d'armes et la circulation des terroristes. Le marché unique aura favorisé une immigration hors de contrôle d'étrangers ne parlant pas notre langue et ignorant foreigners who speak no other languages and who do not commun. C'est le fait de se mettre ensemble pour faire des échanges, mais cela ne doit pas impliquer la suppression des souverainetés. Cette vision de l'Europe est celle de Marine Le Pen, une Europe de la coopération dans laquelle chaque État reste souverain. Ce n'est pas celle que nous connaissons et il sera difficile pour la France de célébrer cet anniversaire. Je vous remercie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Beata Mazurek. Prosím, máte slovo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Jednolity rynek to projekt, o który warto walczyć, dlatego powinniśmy chwalić nie tylko jego osiągnięcia, ale także widzieć wady i pracować nad nimi. Nesmiemo samo chwaliti wobec Chin czy nawet zaprzyjaźnionych Stanów Zjednoczonych. Ucieczka w coraz większą ilość obciążających regulacji wymierzonych w inne kraje odbiorców. Komisja musi zwrócić uwagę na zaniedbywane obszary handlu, takie jak usługi i bariery, które wciąż blokują nasz potencjał ekonomiczny. Tylko w ten sposób wzmocnimy konkurencyjność naszej gospodarki. Nie uczyniła swoim celem dokończenie budowy dobudovat jednotný trh služeb. Aby w świetle rosnących nierówności międzyregionalnych zaangażowała się w politykę wrażliwą na biedniejsze obszary wspólnego rynku. Διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις περιφέρειες. Quindi bisogna assistere jednolitemu rynkowi z okazji 30 urodzin. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Jörg Meuthen. Prosím, máte slovo. Herr Präsident, Frau Ministerin, Frau Kommissarin, werte Kollegen. Wir feiern heute das 30-jährige Bestehen des europäischen Binnenmarktes. Und ja, das ist ein Grund zum Feiern. Der Binnenmarkt ist, anders als die Währungsunion, eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Die 4 Grundfreiheiten in Verbindung mit offenen Grenzen innerhalb des Schengen-Raumes haben allen Bürgern der EU
viel mehr zusätzlichen Wohlstand gebracht, als die meisten dies überhaupt wahrnehmen. Dieses Jubiläum mahnt uns gerade deswegen, den Binnenmarkt, the single market, this common funktionierender Schutz unserer Außengrenzen ebenso wie eine strikte Bekämpfung von Subventionswettbewerb, der Verteidigung der Errungenschaften des Binnenmarktes unter Frau von der Leyens Führung leider alles andere als gerecht. Unkontrollierte Masseneinwanderung, übrigens auch aus diesem Haus gefördert, ist eine existenzielle Gefahr für unseren freiheitlichen Wirtschaftsraum, ebenso wie eine übergriffige Kommission, die im Zuge ihrer Klimarettung wahre Subventionsorgien auf Pump auf den Weg bringt. Feiern wir heute also lieber nicht zu laut, sondern tun wir lieber endlich, was getan werden muss, um das Erreichte nicht fahrlässig wieder zu verspielen. Da liegt einiges im Argen. Herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Ivan Štefanec. Prosím, máte slovo. Ďakujem pekne, dámy a páni. Som presvedčený, že spoločný trh je najúspešnejším európskym projektom. Svojím fungovaním prispel k miliónom pracovných miest, k vyššej životnej úrovni občanov v Únii a takisto k mieru a spolupráci medzi krajinami, ktoré predtým po stáročia medzi sebou zápasili. Dnes po 30 rokoch čelí jednotný trh viacerým výzvam naraz. Je to agresia Kremla voči Ukrajine, dezinformačným vojnám, narušeniu globálnych dodavateľsko-odberateľských reťazcov či narastajúcemu protekcionizmu USA a to len zvyšuje význam nášho spoločného trhu. Ak chceme ostať globálne konkurencieschopní a udržať pracovné miesta v Európe, musíme aj naďalej posilňovať právomoci nášho spoločného trhu. Sloboda ide v ruke so zodpovednosťou a platí to aj v prípade spoločného trhu. Súčasné výzvy nám pripomínajú, že demokracia ani ekonomický rast nie sú samozrejmosťou a nesmieme preto poľavovať v práci s občanmi a pripomínať im, aký význam tento projekt má. Spoločný trh musíme nielen chrániť, ale aj naďalej prehlbovať. Potrebujeme jeho dokončenie v oblasti služieb, vybudovanie spoločného digitálneho trhu, ale aj spoločný trh s energiami. To je dnes najdôležitejšie. Zároveň musíme zrealizovať kapitálovú úniu pre zlepšenie prístupu ku financovaniu malých podnikov, zabezpečenie vzájomného uznávania kvalifikácií a aj jednotné elektronické štandardy. To všetko pomôže vytvoriť ešte viac pracovných miest a k súčasným prínosom na úrovni 269 miliard eur dokáže priniesť ešte ďalších 300 miliard eur. Dámy a páni, využíme dnešnú reflexiu pri 30-ročných oslavách spoločného trhu a pozrime sa tiež dozadu, prečo EÚ vznikla. Sústreďujme sa aj čo najviac na pomoc našim občanom dôsledným uplatnením a rozvíjaním. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalší vystupí pán Alex Agius-Saliba. Prosím, máte slovo. Il-roaming bxejn, il-charger komuni, l-Erasmus, il-libertà li tgħix, taħdem u tivvjaġġa fl-Ewropa, protezzjoni għal konsumaturi fejn anke jidħol kumpens aħjar għaċ-ċittadini, standards ta' kwalità għolja għal prodotti, għażliet kompetittivi, prezzijiet orħos u aktar ġusti, xiri online fl-Unjoni Ewropea, il-libertà li tinnegozja u l-aċċess li jingħataw il-kumpaniji. Dan huwa dak fejn wasal is-suq uniku matul dawn l-aħħar 30 sena. Is-suq uniku mhuwiex tragward fih innifsu, imma għodda li tista' ttejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. To è posocca, to è di per sé, ma è uno strumento che permette di migliorare. Li jinkludu l-pandemija u nuqqas ta' servizzi essenzjali fosthom il-mediċini, kif ukoll il-kriżi ta' enerġija li ġiet frott tal-invażjoni Russa fl-Ukrajna. Bla dubju s-suq uniku huwa storja ta' suċċess li għenna nġibu fis-seħħ ftit mill-akbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea. Issa rridu niksbu l-istess livelli għoljien ta' reżiljenza u protezzjoni. Focus on resilience. Huwa legali offline għandu wkoll ikun illegali fid-dinja online.
Għal dan il-għan irridu nipproteġu l-ogħla livell ta' standards, prinċipji u regoli tas-suq uniku anka fid-dinja diġitali u niżguraw illi l-konsumaturi Ewropej a szerepeket kell betöltenünk a digitális. U protetti fir-realtajiet ġodda diġitali illi qed jidħlu fihom. L-Ewropa trid tiżviluppa strateġiji diġitali reżiljenti li jippermettu illi dan is-suq ikun katalista primarju għall-irkupru ekonomiku u fl-istess waqt jaħdmu għaċ-ċittadini għaliex ipoġġi fuq quddiem nett l-interessi tagħhom u jipproteġu l-aktar drittijiet fundamentali tal-konsumaturi tagħna. Grazzi ħafna. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Sandro Gozzi. Dziękuję bardzo i teraz pan. Merci, Monsieur le Président. Les marchés uniques est le plus grand succès européen. Un véritable multiplicateur. Un adevărat succes european e cel vores frihedsrettigheder, og det gælder for os alle sammen. On est trop souvent victime des réflexes et d'égoïsmes nationaux. La preuve, face à la crise énergétique, plutôt que de mettre tous nos efforts en commun et créer un fonds souverain européen, qui nous donnerait une plus forte autonomie stratégique et protégerait tous nos concitoyens, certains poussent uniquement pour des aides nationales. Mais une réponse uniquement nationale risque d'aggraver les divisions et les fragmentations du marché. Il est totalement illusoire de penser qu'avec les chacun pour soi, on puisse pallier aux crises gigantesques devant nous. En 2022, les coûts des barrières nationales I 2021 er det sådan, soit une perte de 2% du PIB. En 1988, Tchéquine avait écrit un rapport sur les coûts du non-marché. Je crois qu'on devrait écrire un nouveau rapport sur les coûts du non-marché unique. Nous devons être aussi plus efficaces dans l'application des règles du marché en prenant exemple sur celle de la politique de la concurrence. Voici encore une bonne raison pour modifier les traités et réformer notre Union. Merci, Monsieur le Président. Módosítani a szerződéseket. Köszönöm szépen. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Marcel Koleja. Prosím, máte slovo. Thank you, President. Madam Executive Vice President, Madam Minister, the single market seeks to guarantee the four freedoms. And thanks to that, European citizens can study, live, shop, work, run their own Leven, inkopen doen, ondernemen. EU country they wish to. In order to secure all this, we need to regularly adjust rules on the single market to adapt to new situations. One of such adjustments is the Digital Markets Act, which is crucial for a fair, competitive, and trustworthy digital single market. The right choice. And there are many more legislative acts in which we can contribute to the digital single market, but we will need to make the right choices. The Artificial Intelligence Act, the Media Freedom Act, the European Identity Wallet, the rules on political advertising, to name just some of these legislative acts. And at the same time, the 30th anniversary is a great opportunity to remind ourselves that it's high time to renew our commitment to a single market that delivers for consumers and businesses. We have to eliminate digital barriers that prevent citizens from accessing online services across member states equally, such as geo-blocking of digital services. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. A ďalší vystúpi pán Carlo Fidanza. Prosím, máte slovo. Grazie Presidente, signor Ministro, benvenuta, Commissario. Il mercato unico è e rimane una conquista. Centro l'economia reale e le piccole e medie imprese e non la finanza speculativa e le grandi multinazionali. Dopo Brexit, Covid e Ucraina emerge sempre più chiara la necessità di Nota-se cada vez mais claramente de plus en plus essentiel de mettre l'accent sur les chaînes de valeur. Il faut delle nostre merci, pretendere dai paesi terzi, a partire dalla Cina, gli stessi nostri standard, uniformare le procedure doganali, ridurre tasse, as well as reducing taxes, investire sulle competenze. E di fronte ai piani anti-inflazione come quello americano dobbiamo immaginare strumenti comuni e non risposte che avvantaggino soltanto alcuni, distruggendo il mercato interno. Soltanto così questo potrà essere ancora valore aggiunto e non portatore di nuove disuguaglianze e concorrenza sleale. vildledende eller problematisk konkurrence og under... Pani Enika Győri, prosím, máte slovo.
Tisztelt képviselőtársaim, ünnepelünk, de tudjuk nagyon jól, hogy az egységes piac még mindig nem működik kifogástalanul. Az előnyök egyenlőtlenül oszlanak el, egyes tagállamok és cégeik nagyobb hasznot húznak belőle, mint mások. Egy kimutatás szerint az állami támogatási szabályok mostani lazításával 80%-ban az amúgy is erős bizottságnak garantálnia kellene, hogy mindenki egyenlő esélyekkel érvényesül az egységes piacon. Ez az elv sérült a mobilitási csomaggal és a kiküldött munkavállalók szabályozásával, most pedig a szubvenciók tekintetében. Továbbá azzal, hogy a bizottság a Magyarország és Lengyelország esetében is visszatartja a nekik járó uniós forrásokat, az egységes piacon hoz hátrányos helyzetbe országokat, sőt az Erasmus akadályoztatásával most már a fiatalokat is. Teszi mindezt olyankor, amikor a háború és a szankciók miatt elszaladtak az energiaárak, embertelenül magas az infláció és versenytársaink mesterkedése, lásd az USA protekcionista zöld politikáját, amúgy is gyengítik Európa versenyképességét. Meggyőződésem, hogy minden biztos asszony tegyen azért, hogy ez a jogellenes állapot megszűnjön, és a magyarok és a lengyelek újra egyenlő feltételek mellett versenyezhessenek az egységes piacon. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Tom van den Kendelare. Prosím, máte slovo. Voorzitter, commissaris, collega's, ik ben een kind uit de jaren 90, opgegroeid met de interne markt zoals we die... kolleegid, suur aitäh, tõepoolest. Een immense mobiliteit tussen de Europese lidstaten en geen grenscontroles meer. Mijn regio, West-Vlaanderen in België, is... Plots werd het mogelijk om zonder veel belemmeringen goederen te verhandelen in de buurlanden en elders in de EU. En vooral de handel in agrovoedingsproducten heeft ons geen windeieren gelegd. We worden niets voor niets vandaag de groentetuin van Europa genoemd en dat is dankzij de interne markt. Daar zijn we immens trots op. Velen kennen immers de interne markt best van het voedsel op ons bord. Collega's, we mogen nu wel niet op onze lauweren rusten. Het is onze plicht om in de toekomst die interne markt zo gaaf mogelijk... Het probleem is en zal blijven in de toekomst voor onze samenwerking als Europeanen. Dat bewijst ook onze aanpak na elke crisis. Door bijvoorbeeld de opkomst van Big Tech verdiepen we onze digitale eengemaakte markt. Sinds de pandemie onze gezondheidsunie. En nu zijn onze energie- en onze defensieunie top of mind. Laat ons dus deze 30ste verjaardag meer dan ooit beseffen dat de interne markt het fundament is voor onze vreedzame Europese samenwerking, maar vooral ook een boost geeft aan de creatie van welvaart en een hefboom is om de positie van de Unie in de wereld te versterken. Dank u wel. Pani Maria Grapini, prosím, máte slovo. Doamna ministru, doamna comisar, stimați colegi, piața internă, toată lumea a spus aici, este inima Uniunii Europene. Pani comisarka, kolegovia. Da, este ca și la o casă, baza, fundația. Dar nu este important numai fundația, este important cum construim. De aceea cred că este bine să ne gândim acum la 30 de ani, cum să modernizăm piața internă, cum să facem să fie puternică în competiția globală, cum putem să facem ca acele drepturi consfințite în tratat, libera circulație a lucrătorilor și libera circulație a mărfurilor să de bienes y servicios y personas pe care le-ați folosit. Pentru că, din punctul meu de vedere, ca român, nu este o piață unică. Este o piață internă, dar nu este o piață unică. De aceea sper ca Suedia să aibă ambiția să unească cele două segmente fragmentate acum, piața Schengen și noi. O espaço Schengen e o espaço não Schengen. Foarte important cum apărăm, cum protejăm piața internă. De aceea cred că ar trebui Comisia să prezentați un raport de punere în aplicare a directivei privind practicile neloiale, pentru că știm bine că avem încă probleme cu importuri din țări terțe care creează o concurență neloială producătorilor. Third countries do create unfair competition. Statele membre, Comisia, Consiliul, Parlamentul și până la urmă și cetățenii să protejăm piața internă pentru că este bine pentru toată lumea. Vă mulțumesc. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Vlad Mariusz Botoš. Prosím, máte slovo.
Doamna vicepreședinte executiv, doamna ministru, piața unică europeană este fără îndoială unul dintre cele mai mari proiecte și succese ale Uniunii Europene. O piață de aproximativ 450 de milioane de consumatori care aplică reguli armonizate în aproape toate domeniile este cel mai mare atu al nostru, al cetățenilor europeni. Kteří všichni těží z... Fără să fie mult mai ușoare, însă trebuie să trecem la definitivarea acestui mare proiect, care nu este complet. Fără libera circulație, without the free move, transportă aceste mărfuri care stau la frontierele interne. Valul de imigranți și apoi pandemia COVID-19 au făcut ca multe state să reinstaureze controalele și chiar după ce pericolul real a trecut, libera circulație a revenit mult mai greu la normal. Chiar și așa, faptul că nu toate statele Uniunii Europene sunt incluse în spațiul Schengen, cum este și cazul țării mele, a României, aduce mari dificultăți pentru economia și producătorii din statele care granița Uniunii Europene, dar și pentru cei care transportă Der er tale om EU-medlemslande, der holdes uden for mărfurilor, nu poate exista fără aceeași libertate a cetățenilor. a free movement of goods cannot Europeană să fie un adevărat succes, avem nevoie ca toate statele membre să fie parte reală a Uniunii Europene. Dacă vrem o piață unică, trebuie să eliminăm aceste ultime impedimente. Vă mulțumesc! Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Eugen Jurzica. Kiitos. Seuraava. Eugen Jurzica. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Předsedo. Díky jedno. V Európskej únii zvýšil ekonomický rast. Vplyv jednotného trhu na život ľudí však ďaleko presahuje hranice ekonomiky. Jednotný trh pomáha udržať mier, zlepšuje vzťahy medzi krajinami, zlepšuje slobodu a toleranciu, chráni právo a demokraciu. Ak by sme dobudovali jednotný trh, tak by sme mnohé problémy dneška vyriešili v budúcnosti oveľa ľahšie. Dobudovanie jednotného trhu by napríklad na Slovensku, v mojej krajine, každoročne zvýšilo hrubý domáci produkt o 3,5 až 5,7 miliardy eur, čo je zhruba toľko, koľko Slovensko dáva z verejných výdavkov na celé vzdelávanie. A je to takmer toľko, koľko dávame na celé zdravotníctvo. Nezabudnime ale, že za úspechom bol a zrejme teda aj bude v Európskej únii spoločný trh, nie spoločná centrálne plánovaná ekonomika. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Krzysztof. Przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo. Jednolity rynek europejski jest prawdziwym bijącym sercem Europy, filarem, który zapewnia jej siłę, jedność oraz wzrost. To właśnie dzięki niemu europejskie PKB jest średnio o 8 do 9% wyższe, zaś w przypadku Polski PKB rosło 1,5 punktu procentowego rocznie szybciej dzięki wspólnemu rynkowi. Rynek jednolity udowodnił też, że jest naszą Mieliśmy doświadczyć zarówno podczas pandemii COVID-19, jak i podczas kryzysu spowodowanego brutalną inwazją Rosji na Ukrainę. Mimo że równo punkty, które wymagają wzmocnienia. Dlatego właśnie, podobnie jak musimy dbać o nasze serce, musimy również dbać i rozwijać rynek jednolity, aby przez kolejne lata przynosił nam jeszcze więcej. Skupić się na szybkim znoszeniu niepotrzebnych barier regulacyjnych oraz zmniejszeniu obciążeń dla przedsiębiorców, tak aby w pełni uwolnić a zároveň zadbać o skuteczne wdrożenie ambitnych unijnych aktów legislacyjnych, takich jak akt o rynkach cyfrowych, czy też akt o usługach cyfrowych. Arrivare a atti ambiziosi, ad esempio quello I potrafił szybko i solidarnie reagować na sytuacje nadzwyczajne, gwarantując ciągły, swobodny przepływ towarów i usług, nieprzerwane łańcuchy dostaw oraz zapobieganie niedoborom towarów i usług, do czego niezbędny jest instrument nadzwyczajny jednolitego rynku. Dziękuję bardzo. Penurie. E qui avremo bisogno di uno strumento. Vielen Dank. Und als nächster Herr Brand.
Tra i tanti difetti di un'Unione in molti campi incompiuta, il mercato interno è indubbiamente uno dei progetti più riusciti dell'Europa unita e per la sua stessa immagine del mondo, per lo sviluppo economico, oltre al vantaggio per i consumatori europei, tra i più protetti al mondo dai prodotti non sicuri ed altri rischi. Un successo aggiornato e sostenuto. Sono perciò fiero di aver lavorato come relatore al programma per il mercato interno che ne finanzia il funzionamento. I'm sorry, you might need to start again because the English translation is out for the moment. Just 1 second before they... Yeah. Or I switch to English. I hope it works now, so please go ahead. I'm sorry. Grazie Presidente. Tra i tanti difetti di un'Unione in molti campi incompiuta, il mercato interno è indubbiamente per la sua immagine nel mondo e per lo sviluppo economico, oltre al vantaggio per i consumatori europei, tra i più protetti in tutto il mondo dai prodotti non sicuri ed altri rischi. Un successo che non va dato per scontato, ma va anzi continuamente aggiornato e sostenuto. Sono per programma per il mercato interno che ne finanzia il funzionamento all'interno dell'attuale bilancio. Stiamo facendo con molti colleghi per ammodernare il quadro legislativo nel settore del mercato unico digitale, tra le altre cose con il primo regolamento orizzontale al mondo sull'intelligenza artificiale su cui abbiamo lavorato alacremente insieme anche alla vicepresidente Vestager che è qua. Insomma, solo se siamo uniti come europei possiamo dare un futuro al nostro continente. Facciamolo di più e meglio, dando ancora Eiropas kontinentam tikai tādi. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Katarína Rinzema. Prosím, máte slovo. Thank you, Chair. 30 years anniversary of the European single market. I think we should be proud of the achievements and the opportunities which our European single market has brought us. Our SMEs especially should be acknowledged as the driving force behind the success, and they are the backbone of our European economy. But we should not take all these benefits for granted. Some do, don't. Neki to čine. Nemojmo to činiti. Ale evropský jednotný trh market is a fundamental tool to foster our strategic autonomy, which is much needed in these current times. I don't think by subsidy přesně potřebujeme v této chvíli. And by ratifying more trade agreements, we are strong. Eller få flere handelsaftaler. Det er ikke det, der gør os stærk. To the crisis we have faced so far, but we need to do more. And for the future, we shall continue our commitment and remain ambitious towards further development, because we really need to do more. We should actively support our SMEs and ensure a level playing field for our srednja poduzeća i osigurati jednake uvjete i za single market for granted. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Geert Bourgeois. Prosím, máte slovo. Als commissaris, minister, de interne markt is zonder meer het Doamnă ministru, de interne handel alleen al is goed triangolare dell'Unione Europea, gli scambi commerciali. Jobs en 8 tot 9% van ons BNP. Maar het werk is niet af. Al jaren pleit ik voor de voltooiing van de interne markt, wat een enorme groei van onze welvaart zou creëren. Verder vraag ik aan de commissie om eindelijk op te treden tegen het feitelijk protectionisme. Er zijn helaas weer grenzen. Franse retailers bijvoorbeeld weigeren contra il protezionismo. De Vlaamse agro-industrie te verkopen. Het moet een produit de France zijn. Tot slot dreigt de herziening van de staatssteunregels het gelijke speelveld voor bedrijven uit kleine lidstaten te ondergraven. Er is dus reden tot vieren, collega's, maar er is ook veel werk op de plank voor de commissie en de raad. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Maria de Grasa Carvalho. Prosím, máte slovo.
Senhor Presidente, Senhora Vice-Presidente, Senhora Ministra, caros colegas, o mercado único é uma das maiores conquistas do projeto europeu. Desde 93, suprimimos európskeho projektu od 93. jurídicas e burocráticas ao comércio livre e à livre circulação. Nestes 30 anos, o mercado único aprofundou-se. Hoje é um espaço de prosperidade e liberdade. Oferece a 450 milhões de europeus o acesso a bens, serviços e empregos. Promove a iniciativa empresarial e cultural nos 27 Estados-membros. No entanto, não devemos dar estas conquistas por adquiridas ou concluídas. A integração do mercado interno é um processo contínuo. Existem ainda obstáculos de ordem técnica, tais como a excessiva regulamentação e burocracia, e de índole política, porque persistem protecionismos e a agenda daqueles que gostariam de ver este projeto falhar. A Europa deve responder aos desafios atuais com mais cooperação e menos barreiras, com regras adaptadas a uma nova realidade digital, um verdadeiro mercado europeu digital, com a construção de um mercado interno da energia. A plena realização do mercado único é fundamental para o bem-estar dos europeus e para a sua afirmação internacional e afirmação da União Europeia. Muito obrigada. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Maria Manuel Leitão Marques. Prosím, máte slovo. 447 milhões de consumidores, 23 milhões de empresas, 56 milhões de empregos. 30 anos depois, são estes os números do mercado único e dizem muito sobre o seu sucesso. Um aniversário é um momento para o celebrar, mas também para olhar para o futuro, e por isso escolhi 3 desafios que devemos enfrentar. Muitas profissões, arquitetos, advogados, contabilistas, enfrentam ainda barreiras à prestação de serviços no mercado e os utilizadores dos seus serviços. Há que as remover. Precisamos também de uma agenda social mais ambiciosa, que nivele por sentindo que o maior mercado no planeta é também aquele que trata melhor os seus trabalhadores. E, por fim, numa Europa que tem sido tão generosa na criação de agências, 48 no total, é estranho, Senhora Vice-Presidente, que a nossa preocupação com os consumidores, a razão de ser deste mercado, não se traduza na criação de uma agência europeia para a sua proteção mais efetiva, integrada e harmonizada. Por 30 anos de sucessos e por todos os que virão, parabéns ao mercado único e aos europeus que dele beneficiam. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Kozma Zlotovský. Prosím, máte slovo. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Komisarz, Unia Europejska to przede wszystkim organizacja o celach gospodarczych, której jednolity rynek jest jednym z najważniejszych osiągnięć. Pozbawiony zbędnych barier handel towarami i usługami to jednak nadal ideał, do którego wciąż musimy dążyć. W raporcie mojego autorstwa, który Parlament przyjął w ubiegłym roku, wskazujemy na problemy, które wymagają szczególnego. Kryzys wywołany pandemią czy inflacja, które dotknęły nas wszystkich, mogą wzmocnić tendencje protekcjonistyczne, które od lat są wyraźnie widoczne. Dla swobodnego przepływu usług wyzwaniem są zbędne kontrole, nieadekwatne kary czy utrudnienia przez lokalne organy administracji prowadzenia działalności przez firmy zagraniczne, także małe i średnie. Również na jednolitym rynku cyfrowym, a zwłaszcza w handlu internetowym, istnieją bariery, które utrudniają życie i małym i średnim przedsiębiorcom z jednej strony i konsumentom z drugiej.
Mam nadzieję, że ta rocznica będzie okazją do konstruktywnej refleksji, co jeszcze możemy zrobić, żeby jednolity rynek działał lepiej i był bardziej jednolity. Dziękuję. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Tomislav Sokol. Prosím, máte slovo. Kolegice i kolege. Jedinstveno tržište je jedno od najvećih postignuća Europske unije i područje u kojem ona ima najveće mogućnosti djelovanja. Upravo zahvaljujući jedinstvenom tržištu, europski se građani mogu slobodno kretati, studirati, zapošljavati i poslovati u različitim državama članicama. Pritom ono stvara 56 milijuna radnih mjesta i generira veliki postotak europskog BDP-a. Građani danas mogu telefonirati u Europskoj uniji bez straha od visokih računa, priznavanje stečenih kvalifikacija omogućuje im lakše zapošljavanje u državama članicama. Punjač. Međutim, unatoč brojnim pogodnostima koje jedinstveno tržište donosi, često ga se, pa i u Europskom parlamentu, neopravdano zanemaruje i uzima zdravo za gotovo. Zato je obilježavanje 30. godišnjice njegova osnutka izvrsna prilika da jedinstveno tržište učinimo uistinu političkim prioritetom. U bitno izmijenjenim okolnostima moramo marljivo raditi na uklanjanju preostalih birokratskih prepreka uz osiguranje najviše razine zaštite potrošača. Bilo da se radi o označavanju hrane, zaštiti od neopravdanog podizanja cijena ili minusima na tekućem računu. Također, snažno pozdravljam i prijedlog Europske komisije o stvaranju instrumenta za hitne slučajeve. Sloboda kretanja ljudi, roba, usluge, kapitala mora funkcionirati i u vremenima kriza ako ne želimo da se europska integracija uruši i kontinent utone u kaos. Uspjeh jedinstvenog tržišta od očuvanja životnog standarda europskih građana. Hvala lijepo. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán René Repazi. Prosím, máte slovo. Ďakujem, pán prezident, liebe Kolleginnen und Kollegen. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Dieses Fundament der EU, wie es Robert Schuman 1950 beschrieben hat, wurde zunächst durch den gemeinsamen Markt der EWG und seit 30 Jahren nunmehr durch den Binnenmarkt gelegt. Der Binnenmarkt dient damit einem größeren Ziel, einem politischen, dem Abbau nationaler Barrieren. Das dient, Menschen zusammenzubringen, wodurch Solidarität entsteht, die die Regierungen nicht mehr gehen daher zusammen. Ja, wir können stolz sein auf die ökonomische Stärke und die Erfolge dieses Binnenmarktes, die Begegnungen und das Zusammenwachsen. Eine gleichwertige Sicherung von Schutzstandards. Und das bedeutet Verbraucherschutz, der über Informationspflichten hinausgeht, Entsenderegeln, die vor Sozialdumping schützen, EU-Steuerregeln, die Steueroptimierung verunmöglichen und Regeln für Online-Märkte, die keine Schlupflöcher für schädliche Produkte erlauben. Ich danke Ihnen. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Johan Nissinen. Prosím, máte slovo. På 1990-talet uppnådde EU något fantastiskt som hela världen beundrar och som jag verkligen älskar med EU. En inre marknad omkring nästan 1,5 miljard människor handlar med varandra varje dag. Det bygger på Să nu uităm că piața unică les jours. Et il est donc possible utan att länder ger stöd till sin egen industri. Denna specialisering har ökat EUs välstånd. Tyvärr hotas denna framgångssaga av ett allt mer planekonomiskt och centraliserat EU som satsar på subventioner, byråkrati och en modell som ska passa alla istället för äkta europeisk mångfald. Så jag kan inte annat än undra, vad är det för feberyrar som har lett till detta självskadebeteende? Varför vill man långsamt kväva den inre marknaden istället för att vårda och utveckla den istället? Tack. Mercado único é chegarmos a algo que... Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Angelika Niebler. Prosím, máte slovo. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin,
Pani minister, szanowni Colleghi. Kolegyně, 30 let jednotného der Europäischen Union. Was haben wir nicht alles in diesen 30 Jahren erreicht? Handelshemmnisse wurden abgebaut. Beim Warenhandel innerhalb der Europäischen Union gibt es keine Ein- oder Ausfuhrzölle mehr. Handwerker aus meiner Heimatregion können ihre Dienstleistungen in der ganzen Europäischen Union anbieten. Ein in Deutschland erworbener Master anerkannt. Erasmus ist eine Erfolgsgeschichte, gibt vielen jungen Leuten die Gelegenheit, hier einen Teil ihrer Ausbildung oder ihres Studiums in einem anderen europäischen Land zu absolvieren. Es gibt keine Roaminggebühren mehr. Und auch kleinere Meilensteine wurden erreicht. Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten bietet Solvit Hilfe. Es wurde ein One-Stop-Shop eingeführt für Unternehmen, damit nur einmal in der Europäischen Union die Umsatzsteuer angemeldet werden muss. Und. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wirklich eine großartige Leistung. Aber es gibt natürlich auch noch viel zu tun, denn die Mitgliedstaaten sind extrem erfinderisch. mają wielką inwencję, jeśli chodzi. Und dagegen müssen wir vorgehen. Ich möchte zum Schluss erwähnen, einen weiteren großen Meilenstein im Binnenmarkt, den wir heuer in diesem Jahr feiern dürfen. 20 Jahre, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir daran gearbeitet, gemeinsam, dass wir ein Einheitspatent und ein einheitliches Patentgericht in Europa bekommen. Jetzt am 1. April wird dies endlich realisiert werden, wird dies möglich werden, eine Anmeldung, eine Prüfung, eine Erteilung, ein Gerichtsverfahren in der Europäischen Union für Patente. Ich denke, das ist ein weiterer ganz, ganz großartiger Meilenstein, auf den wir im Europäischen Parlament auch besonders stolz sein können, weil wir über viele, viele Jahre, viele Kolleginnen und Kollegen immer entsprechend umsetzen. Vielen Dank. Uvelike se angažiralo. Hvala vam lijepa. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystupí pani Clara Aguilera. Prosím, máte slovo. Gracias, presidente, vicepresidenta, ministra. Buenas tardes. Tenemos derecho. Potpredsjednice komisije, ministrice, Je pan Dretlin celebrao il successo. dobre razloge za slavljanje uspjeha. Creo que el mercado único ha obtenido grandes éxitos. Para el minuto siguiente, Succes kbir. para mejorarlos y seguir consolidando esta unión. pentru a îmbunătăți și pentru a consolida și Antes de la integración europea es sin duda el mercado único. Buen resultado de este mercado único, pero tenemos markkinat. Tämä on tärkeä en contra de este mercado único. La fragmentación, el proteccionismo y el antieuropeísmo. Hemos visto aquí cómo los antieuropeos son los osjećaja. que combatirlos. Eso es lo que hay que combatir. Y los demás, enorgullecernos sin parar de seguir trabajando. Por tanto, hemos llevado a cabo difíciles momentos, la pandemia, el Brexit y ahora la guerra, pero sin duda la unidad y el trabajo común nos harán más grandes. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Michiel Hoerven. Prosím, máte slovo. In de jaren 1950, 1960 schreef de Duits-Amerikaanse politicoloog Ernst Bernhard Haas over Europese integratie. Hij voorspelde dat door een overloopeffect beperkte economische samenwerking zou uitlopen op steeds verdere integratie. Niet alleen in handel, maar ook in de politiek. Deze theorie, aangehangen door EU-federalisten, had als tegenhanger het intergouvernementalisme. Het intergouvernementalisten zijn niet tegen de EU, maar voor een sterke gemeenschappelijke markt, terwijl lidstaten hun soevereiniteit behouden. Met de viering van 30 jaar succesvolle gemeenschappelijke markt is het tijd om die intergouvernementele Europese idealen nieuw leven in te blazen. We zien eurorealistische partijen, zoals de onze, opkomen en meeregeren. Want we zien dat de mensen dat willen. Een flexibele Europese samenwerking in een afgeslankte, kleinere EU. Zoals president Charles de Gaulle ooit zei, wij willen een Europa van vaderlanden. Geen Europa van bureaucraten. Dank u wel. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Barbara Thaler. Prosím, máte slovo.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Frau Le Président, Madame la Ministre, Madame la Vice-Présidente. Gospa podpredsednica komisije, dragi kolegice in kolegi. Geburtstag heute und das freut mich sehr, den 30. Geburtstag. Mul on hea meel, me tähistame oma ühtset dessen Vorteile wir alle jeden Tag Union Waren bestellen, wir können frei reisen, wir können studieren, arbeiten, leben, Kinder kriegen, in den Ruhestand gehen. Unsere Unternehmen können alle ihre Dienste in der Europäischen Union anbieten. Und ich habe mir angeschaut, was bedeutet das für die europäischen Regionen, vor allem für meine Heimatregion. Dort hängt nämlich jeder zweite Job direkt oder indirekt vom Export ab. Und vor ungefähr 30 Jahren wurden in Tirol knapp über 3 Milliarden Euro an Waren exportiert. Heute, beziehungsweise letztes Jahr, waren das 16 Milliarden Euro. Und nominell gesehen ist das ein Anstieg von außergewöhnlichen 429%. O creștere nominală de 429%. Heute diesen Geburtstag zu feiern. Wir sehen aber auch, vor allem in der Pandemie, dass der Binnenmarkt bei Krisen ins Wanken kommt. Und deshalb ist mir ganz wichtig, Når der opstår krise, Europäischen Union kein Schönwetterkonstrukt sein darf, sondern dass wir ihn ständig weiterentwickeln müssen und dass wir mehr Krisenfestigkeit in den Binnenmarkt hineinbekommen müssen. Liebe Kollegen, ich möchte auch noch einmal auf das Sich-Verlieben-Zitat zurückkommen, das wir heute ja schon öfters gehört haben. Niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt. Ich glaube, wenn wir heute ihn hier haben könnten, vielleicht würde er es anders sehen. Ich habe die letzten 2 Stunden hier Ich freue mich darüber. Happy Birthday, lieber Binnenmarkt. kuulnud midagi hoopis muud ja soovin meie ühtsele turule. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Cvetelina Penková. Prosím, máte slovo. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, госпожо комисар. Пазар постави началото на реалното икономическо и социално обединение в Европа. Европейският търговски взаимоотношения и се превърна в лидер в направления като енергетиката, защитата на правата на потребителите, опазването на околната среда. Изискваме и насърчаваме други страни да спазват същите високи стандарти. Превърнахме се в лидер в изграждането на конкурентен пазар, където своите върхове. Днес единният пазар е най-видимото обединение в Европа. Пространство и еврозоната са следващото най-силно ниво на социална и икономическа интеграция и обединение. И затова не бива да държим държави като България и Румъния, които изпълняват всички критерии и искат да завършат своята европейска интеграция извън тези структури. Благодаря ви и честит рожден ден на единния пазар. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Franz Bogovič. Prosím, máte slovo. Máte slovo. Za besedo, spoštovana ministrica, spoštovana komisarka. Enotni trg s svojimi 4 svoboščinami je zelo velik dosežek Evropske unije. Е огромно постижение на Prost prehod meje, izvoz blaga, storitev, izmenjava študentov, to je nekaj, kar nam pravzaprav je danes samo po sebi. Sloboda kretanja, výměna studentů, to je... Blaginjo Evropejcem, 450 milijonov nas uživa danes te koristi. Sam prihajam iz Slovenije, Aproape 450 de milioane de persoane care trăiesc. Kjer izvoz predstavlja 80% BDP-ja, 3/4 tega izvoza je v države EU-ja in pri nas je bilo v eni študiji ugotovljeno, da je efekt skupnega trga, koristi skupnega trga 5-krat večji. Jedna od studija pokazuje da sredstev, ki jih dobimo iz Evropske unije. Salīdzinot ar Eiropas finansēm. Võrreldes Euroopa Liidu toetusrahadega Pravili glede delovskih pravic,
pravili okoli tudi spoštovanja človekovih. I definirati ekološke standarde, V krizah, kajti imeli smo skupne. Beskyttelse for forbrugere osv. Danes skupaj nabavljamo plin. Pred nami so zagotovo še veliki izzivi, digitalni trg, digitalne storitve, tudi prehranska varnost bo naš velik izziv. На сфиде одим, на сервиси digitali. Работим по цифровизацията на единния пазар. Protekcionizem je nekaj, kar d'unir nos forces. Le protectionnisme ne peut que détruire znotraj Evropske unije, kakor tudi zunaj naših meja pri velikih tekmecih, bo tudi temu potrebno posvetiti veliko pozornost. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Lara Komi. Prosím, máte slovo. Grazie Presidente, Commissaria, signor Госпожо комисар, compie 30 anni. Quando sono stata eletta al Parlamento europeo ne avevo 26 e decisi di partecipare alla Commissione Mercato Interno, dove insieme a tanti colleghi che ringrazio e che vedo qui ancora oggi, continuo a lavorare. Práve vo výbore pre jednotný trh. Non solo su un'unione economica, ma su una solida unione politica. Il roaming, il diritto dei viaggiatori, il riconoscimento delle qualifiche professionali, la direttiva sulla sicurezza dei prodotti, il Digital Market Act, l'Erasmus, sono stati alcuni provvedimenti apprezzati dai cittadini, dando loro garanzie, libertà e prosperità. In moltissimi settori siamo i primi al mondo nel produrre ogni genere di bene e di servizio che esportiamo dappertutto. Il mercato unico ha armonizzato centinaia di atti legislativi e ha fissato norme standard in materia di protezione dei consumatori. Tuttavia anche il mercato unico non è e non sarà mai perfetto. Ci sono There are open issues. Unitario, andando oltre quelli che sono Wyjście poza to, co bojovat proti národním με τη δημοσιονομική μάλλον ένωση. Comune industriale ed energetica. Je možné a určite potrebné riešiť rozdiel. La pandemia, la guerra in Ucraina, l'inflazione, le ondate migratorie richiedono una risposta europea, ma una risposta che non sia ondivaga, che sia chiara e precisa. E proprio per questo il presupposto di tutto questo obiettivo è uno solo, e il sogno è quello di arrivare agli Stati Uniti d'Europa, che è l'obiettivo che tutti noi ci poniamo e spero che tutti noi ci porremo insieme. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Arba Kokalari. Prosím, máte slovo. Tack, herr talman. Najlepša hvala. Sveriges EU-minister Rosvall. Och vi har många skäl att vara stolta. Ühtne turg. Och krångel för konsumenter och företag. Proud. We have no more customs duties. That's good for Ekonomier. Öppenhet har gett välstånd och ett starkare Europa. Men samtidigt är jag oroad. Till följd av Putins illegala krig mot Ukraina har priserna skenat. Svaret på den ekonomiska krisen får därför inte bli att vi sluter oss och skapar nya hinder mellan EU:s länder. in den einzelnen Ländern. Denn wenn wir framgångar om 30 år så måste Europa hålla ihop. Vi måste göra det enklare att handla med gröna produkter. Vi måste stärka handeln med tjänster och vi måste skapa en digital marknad i EU som kan möta klimatkrisen och den globala konkurrensen. Frihandel är inte ett hot. Frihandel är en förutsättning för ett friare, ett grönare och säkrare Europa. Tack. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pristúpime k procedúre Catch the Eye a ako prvý v nej vystúpi pán Dominic Ruiz de Vesa. Prosím, máte slovo. Gracias, querido presidente. Celebramos el 30 aniversario del mercado único, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, tras la firma del Tratado de Maastricht.
No fue solamente el mercado interior, que es muy importante, sino también la ciudadanía europea, propuesta por Felipe González, el euro, los partidos políticos europeos, el poder de codecisión de este Parlamento y su participación en la designación del presidente de la Comisión. Recordemos, por tanto, que el mercado interior es sin duda la profundización de aquel primer mercado de la comunidad del carbón y del acero y que tenía por misión, no lo olvidemos, está escrito en la Declaración de Schuman, que aquella primera comunidad fuera el primer paso para constituir una federación en Europa. Ďakujem veľmi pekne. Prosím, máte slovo. Mr. President, 30 years of the single market marks 30 years of what is the principal reason and the ultimate goal for the process of European integration, a market. Despite initial promises of a social Europe, the single market, driven by the Commission and the Court of Justice, has helped to transform into, in Wolfgang Streich's words, a machine for the liberalisation of European capitalism. To allow this market to function, the EU has created mountains of legislation through various treaties, regulations and directives, whose function has generally been to promote neoliberalism, allowing the EU to erode policies from consumer rights, labour rights and social rights in the various member states. Now, we need an EU that rejects neoliberalism before those of the markets. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A teraz vystúpi za Európsku komisiu jej výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestager. Prosím, máte slovo. Il commissario Vestager. Honourable members, first of all, I want to thank you for, I think, a very interesting debate, for a number of very thoughtful points. Hvala tudi za vrsto zelo. After having heard this debate, I guess that we can all agree on one common denominator. The single market is the backbone of the European Union. As such, it needs to be preserved in times of crisis, fully implemented where there are fragmentations that still exist, and adjusted when it comes to obsolete developments in our economy. And there is another common denominator of this debate, and that is ambition. Tas ir ambīcijas. Van dit debat, en dat is ambitie. That is fairer, where competition is the rule and where sustainability is promoted. And that ambition is what we built on. And this is why this kterou se chceme opřít. A celebration of our democracy. For citizens to see how their representatives have been pushing forward decade after decade after decade, still with the ambition to make it better. And I agree very much with the resolution in order to advance and overcome the current challenges of the single market, that it needs, as it says, renewed commitment from pentru că e nevoie de institution, and that strong political will is needed in this regard. And in this respect, the European Commission is fully committed to work at all levels and with all actors to strengthen and to advance the single market. Moreover, in the light of the 30th anniversary, we are also planning a campaign to give visibility to the achievements and to have a broader discussion about the future. And of course, we stand available to join or to promote or to participate in events in your constituencies. The pandemic that we went through, the lockdowns, the queues, well, it taught us that only a properly functioning single market can enable us in a critical situation
and can make us come out of a critical situation strengthened. And this is why I'm confident that in 5 and in 10 years' time we will be able to celebrate Θα είμαστε σε θέση και πάλι να έχουμε mission expressed today. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne a na záver vystúpi za radu pani ministerka Jessica Roosevelt. Prosím, máte slovo. President, honourable members and Commissioner, thank you for the debate, an inspiring debate and celebration. Bila nadahnuta. That the single market remains one of the main assets of the European Union. It is the cornerstone of our economy and our prosperity. Европейския съюз, крайгален камък на нашата икономика, на нашата... And fragmentation, it brings our countries together. It is the key to economic growth, jobs, social cohesion, resilience and recovery, today and tomorrow. It will clearly be a building block of the long-term response to the challenges the European Union is facing, and part of the strategy to boost the competitiveness and productivity called for by the European Council in December. So this has been a historical debate. Rada Evropské unie. Story. Let us now look forward. Our success in introducing the necessary reforms for this will be crucial for Europe's... Dažādas reformas, un tas būs arī Let us work together to protect the single market, improve it, and make it the cornerstone usprawniania go i sprawienia, iż and prosperity for the next 30 years. Thank you again very much for the debate and for your attention. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Rozprava sa... Kiitoksia. Il dibattito di questo punto. Ďalším bodom programu je správa poslankyne Lidie Pereira, pravidlá na zapobieganie nadużywaniu przedsiębiorstw fasadowych do celu. Prvá v rozprave vystúpi práve spravodajka pani Lidia Pereira. Madam Pereira, you have the floor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa aqui por este ligeiro atraso a descer as escadas. Caros colegas, a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, a crise inflacionista que daí resulta, mas que já vinha de trás, e a incerteza que paira na comunidade internacional para todos. Tempo esse que já vemos todos os dias. A política fiscal é uma competência dos Estados que pode e deve ser melhor utilizada em tempos de crise. Os impostos são fundamentais para promover o emprego, o crescimento e a competitividade. São uma forma direta e eficaz de diminuir os encargos das famílias e das empresas, ao mesmo tempo que salvaguardam a capacidade dos Estados para colocar os orçamentos ao serviço das pessoas. Infelizmente, há Estados-membros ci sono Stati membri, come il mio, il Portogallo, em cargas fiscais excessivas sobre os contribuintes. Precisamos de respostas concretas para o aumento do custo de vida. E a primeira delas devia ser uma baixa de impostos. Transferir para os contribuintes as responsabilidades que são dos governos é socialmente injusto e economicamente errado. A diretiva de empresas de fachada para fins fiscais é muito importante para garantir que a concorrência fiscal na Europa é justa, leal e transparente. Mais, é um passo concreto para erradicar
esquemas fiscais que podem parecer schemi fiscali che possono sembrare legali. São isso sim estratégias de algumas multinacionais para fugirem aos impostos que devem nos países em que fazem os seus lucros. A União Europeia será o primeiro espaço a legislar sobre a má utilização de empresas de fachada. É por isso mesmo que a exigência de proporcionalidade e inteligência na regulação é ainda maior. Se, por um lado, não podemos ser transigentes com os abusos, por outro lado, não podemos criar demasiadas barreiras à instalação de empresas ou aumentar a burocracia a que muitos negócios estão sujeitos. A posição do Parlamento Europeu é clara nas prioridades. Falta agora os governos nacionais acompanharem-nos neste empenho. Resumo as nossas propostas em 3 palavras. Az Európai Parlament álláspontja teljesen világos. Primeiro, equilíbrio na definição das empresas que ficam abrangidas pelos deveres de informação adicionais que esta diretiva impõe. Se, por um lado, aumentamos o universo de empresas potencialmente abrangidas, por outro, clarificamos que os requisitos definidos por lei devem ser cumulativos e mantemos um conjunto de exceções importante para setores já suficientemente regulados. Segundo, transparência no que pedimos às empresas. Se é verdade que aumentamos o nível de informação que deve ser partilhada, não é menos verdade que colocamos um ónus sobre as autoridades tributárias. Determinamos prazos concretos para respostas e a possibilidade de fazer auditorias conjuntas. Jasno, da bo to okrepilo tudi. Consequências que determinamos para a consideração de uma empresa como de fachada. Focamos essa mas vamos além. Diferenciamos a situação de não declaração da situação de fraude e tornamos mais claros os valores da penalização. O nosso trabalho está nacionais que tomem uma decisão. По-далеч. Би трябвало да отграничим. Nunca foi tão necessário e tão exigido e maior transparência. Tempos como os que vivemos potenciam este debate, façamo-lo em compromisso com as soluções que defendemos, mas tenhamos coragem para decidir. Obrigada. Ďakujem veľmi pekne za Margarete Vestager. Prosím, Pani wiceprzewodnicząca Margaret Vestager. President, honourable members, a couple of years ago we were shocked by the Pandora Papers. One of the things they touched upon was the use of Shell. Si trattava tra l'altro dell'uso to perform transactions and or hold property in an abusive manner. Omogućavaju transakcije i vlasništvo nad imovinom koje onda nije oporezivo. The single market so that Shell entities tax resident in the EU member states can no more be made use of for tax avoiding purposes. As you know, on Shell aims да не могат повече да бъдат използвани за of shelled entities. Целта of Pandora Papers, the Commission services are working on another initiative called SAFE. This initiative will address the role of those intermediaries who enable tax evasion and aggressive tax planning. And what they do is that they devise tax arrangements and schemes that include third country dimensions. That proposal should be ready for mid this year. I wish to thank Rapporteur Mrs. Pereira, as well as colleague MEPs and EP colleagues who have worked on preparing this EP report on Shell. Your commitment to on Shell is really important. This Commission and the Parliament are allies when it comes to promoting standards of tax fairness and transparency within the European Union and beyond. In the Commission, we share the key points made in this report. The report stresses the importance of... Rapport jenfasizza l-importanza li This is essential not only for taxpayers who need to comply with it, but also for the tax administrators who have to implement. Společnosti, které to musí aplikovat, ale také not clear
they tend to be either avoided or poorly implemented. We don't want that to happen. Legal certainty is a must. The report избегнем тъкмо това. Абсолютно е необходимо. Which should not interfere with genuine business practices and, of course, in particular, small, medium-sized businesses and digital startups. On the one hand, one should ensure clear, effective and strict tax consequences against shell entities on the other. On-shell is a balancing act. S druge strane, moramo uspostaviti tu ravnotežu. Of ensuring that it does its job well. On-shell will need to put an end to entities that are empty of substance, but should not have a negative impact on the real economy. In the unlikely scenario of genuine businesses, jos on sellainen biti oštećen. I also want to reiterate Azt is el kell, hogy ismételjem. In the implementation of this legislation by any appropriate and useful means. And let me also assure you that the végre tudják hajtani ezt a jogszabályt. For non-compliant entities will not interfere with the existing bilateral tax agreements between member states and third countries. And that is a key aspect also in the ongoing discussions within the Council. I would like to thank you for your suggestions regarding the definitions of beneficial owner, the minimum economic definiția beneficiarului real, testul of structures that are not used to gain tax advantages. These are indeed key elements of the legal act, and the Commission remains committed to ensuring that these concepts be adequately delineated and clear in legal terms. Finally, let me also thank you for your interesting suggestion of размеени in pravno jasni protokol tax audits. The tax consequences for shell entities sit at the heart of on-shell, and their final shape will be critical for the effectiveness of the directive. Member States are currently debating the framework in Council, and the Commission is in close cooperation. A Komisia úzko spolupracuje s predsedníctvom. Comisia colaborează foarte strâns cu how the mechanism will work. We look forward to Member States' agreement on shell as soon, and we expect such agreement to be ambitious, with clear yet strong and deterrent tax consequences in order for taxxa ċara u ta' deterrent biex shell entities for tax purposes within our union. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. I pán Paul Tang. Prosím, máte slovo. Името на ЕНП, господин Hof. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, beste commissaris. Ja, ik spreek vandaag in het Nederlands. Belastingontwijkers en brievenbusfirma's, ze zijn haast synoniem. Het is dan ook goed dat we de stofkam door bedrijven halen en het Europese bedrijfsleven opschonen door brievenbussen eruit te halen. Brievenbussen die niets bijdragen, maar dan ook niets bijdragen aan de economie en alleen bestaan om belasting te ontwijken. En in dat laatste zijn ze succesvol. Jaarlijks zo'n 60 miljard euro in grijpgrage handen. Every year around 60 billion euro. We kunnen besteden aan de zorg van onze ouders, het onderwijs. To są naprawdę ogromne kwoty. Het is Europees in zijn reikwijdte en dat is goed. Daardoor kunnen bedrijven geen winst meer behalen door netbedrijven op te zetten op de Amsterdamse Zuidas, de Luxemburgse Kierberg of waar dan ook in Europa. Er is geen ontsnappen meer aan. Ik wil Lydia Pereira en de andere onderhandelaars bedanken voor de goede samenwerking. Dat heeft geleid tot een goed voorstel. En dit voorstel verdient het om snel ingevoerd te worden. En ik sluit me graag aan bij de oproep van Lydia Pereira. De oproep is aan de ministers, aan de landen. Stel de grote schoonmaak van onze economie niet langer uit. Wel roepen wij als Europarlementariërs op het grondig aan te pakken. En de stofkam langs alle hoeken van de Kamer te halen. Ook de brievenbusfirma's in de financiële sector moeten onder de loep worden genomen. Dit is dé kans om belastingontwijking. Nell'ambito dell'alta finanza. Eindelijk blauwe belastingenveloppen af te leveren daar waar ze horen. Bij de brievenbusfirma's van de allerrijkste op deze aarde en van de allergrootste bedrijven in deze wereld. Laat die kans niet lopen.
Thank you very much. Mr. Tang, I'm sorry I introduced you as speaking on behalf of the EPPs. I do apologize for that. But you haven't protested, which was surprising. Ďakujem veľmi pekne za skupinu Renew Europe. Teraz vystúpi pán Gilles Boyer. Renew grupas vārdā. Madame la commissaire, mes chers collègues, Madame la rapporteure Lydia Pereira, en 2021, ça a été dit, les Pandora Papers ont mis en lumière des pratiques d'évasion fiscale au sein même de notre Union européenne, grâce à des sociétés écrans qui ont été créées, qui sont créées dans le seul but d'échapper à l'impôt. Une réponse européenne forte était attendue, et avant d'inviter le monde entier à l'exemplarité, nous devons évidemment nous en approcher nous-mêmes. Nous saluons donc, dans notre rapport et en général, la proposition de la Commission de directive Unshell qui permettra une action coordonnée et ambitieuse. Dans le rapport qui sera voté demain, notre Parlement insiste pour que cet outil soit juridiquement et techniquement opérationnel. Et nous appelons ensuite évidemment le Conseil à adopter rapidement. L'inventivité et la rapidité des fraudeurs est infinie. Et face à cette inventivité et à cette rapidité, nous devons agir avec diligence et avec créativité. C'est ce que nous essayons de faire. Et c'est vrai que parfois notre action administrative n'est pas au même rythme que la créativité. Nicht im gleichen Rhythmus vorankommt wie die. Et nous sommes attendus, les citoyens européens nous attendent sur la lutte contre l'évasion fiscale, sur une concurrence loyale. Et aussi entre les entreprises européennes et mondiales ensuite. Ce sera l'objet de votre initiative SAFE dont vous avez parlé et qui sera évidemment tous ensemble avec le Conseil, la Commission et le Parlement jouera tout son rôle pour que nous soyons au rendez-vous. Je vous remercie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi za skupinu Greens, pán Ernest Urtasun. Prosím, máte slovo. Gracias, presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Prohibir las sociedades pantalla. Y esta directiva espero que nos empiece a marcar el camino en Θα μας επιτρέψει να ανοίξουμε το δρόμο προς αυτή. En los últimos años. Los Pandora Papers, LuxLeaks, incluso el Fondo Monetario Internacional la señala como una estructura fundamental de la elusión. El mecanismo es sobradamente... Il meccanismo è ben noto, cioè un'impresa de actividad aparente, simplemente con el objetivo de trasladar allí fondos para tributar en una jurisdicción que, aunque aún no tenga actividad, pueda pagar muchos menos impuestos de los que debería. O para un multimillonario, crear una sociedad pantalla también significa colocar sus activos, colocar sus bienes inmuebles en una sociedad en la cual no tenga que tributar ni en el lugar de su residencia o en el lugar de residencia donde está el bien inmueble. Esto es el modus operandi que hemos venido conociendo en los últimos años y hay que dejar de permitirlo, porque esto solo tiene un nombre y es piratería fiscal. La sociedad es auténtica piratería fiscal. Y es preciso señalarlo en este momento que se celebra la cumbre de Davos y que Oxfam, por ejemplo, acaba de publicar su informe sobre la desigualdad, señalándonos que aproximadamente en estos momentos, en el 2020, tercios de toda la riqueza creada. Estamos en un momento de una grandísima desigualdad y nuestra legislación sigue de la actividad de la Hacienda. Por lo tanto, yo celebro la aprobación por parte del Parlamento de una posición ambiciosa para esa directiva, reforzando sanciones, reforzando también la definición de qué tipo de vehículos deben ser considerados sociedades pantalla. También vamos a hacer un llamamiento al Consejo para que deje de reducir la ambición, para que deje incidencia hacia las sociedades pantalla, realmente una regulación que tenga un efecto importante. Muchísimas gracias. Astfel încât efectul ei să fie unul cu adevărat important. Ďakujem veľmi pekne a za skupinu ID vystúpi pán Gunnar Beck. Prosím, máte slovo. Κύριος Beck. Ευχαριστώ. In der Kommission gehen in der EU jährlich 35 Steuervermeidung von Unternehmen verloren, teilweise durch Missbrauch von Briefkastenfirmen. Briefkastenfirmen werden oft von Multinationals und auch Einzelpersonen genutzt,
Gewinne und Vermögen in Niedrigsteuerzonen trasferire utili e patrimoni in zone umgehen oder zu hinterziehen. Die EU-weite Einführung von Mindestsubstanzvorschriften schafft einen Filter von Indikatoren, potenzielle Steuerhinterzieher und Geldwäscherfirmen zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen. Ich erinnere jedoch freundlich, dass der ukrainische Präsident Zelensky ein internationales Netzwerk von 14 Offshore-Unternehmen Zypern anführt. Die Pandora Papers enthüllten, dass Zelensky über dieses Spinnennetz von Offshore-Firmen 41 Millionen US-Dollar vom Oligarchen Ihor Kolomoisky erhalten hat. Bis heute zahlt die in den Virgin Islands registrierte Multex an CEO Olena Zelensky, Zelenskys Ehefrau. Wir unterstützen auch tatsächlich umgesetzt werden und der EU wohlgefällige Personen nicht ausgenommen werden, selbst die, die im Ukraine-Krieg Opfer sind. Die EU muss den Eindruck vermeiden, dass es gute und schlechte Geldwäscher gibt. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystupí pán Michael Hogeven. Prosím, máte slovo. Thank you, Chair. Establishing rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes is shell entities operating out of Europe are demonstrated to cost the tax authorities roughly 20 koštaju 20 milijardi eura. To the financial costs, when we talk about the misuse of shell entities, we target a wide range of economic and organized crimes. The challenge for legislators is to ensure that our work here does not interfere with the proper functioning of business and market practices. So I'm glad to see this turupõhiselt toimida and crime reduction it will bring to member states and their taxpayers. Congratulations to the rapporteur and thanks to my colleagues on a straightforward negotiating procedure. Thank you so much. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi za skupinu Left pán Dimitrios Papadimoulis. Prosím, máte slovo. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι αποκαλύψεις είναι συγκλονιστικές. Panama Papers, LuxLeaks, Paradise Papers, Pandora Papers. Μια φορολογική πειρατεία που κοστίζει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κάθε πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι, λίγοι και μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν εικονικές εταιρείες gazdag emberek, nagy cégek, amelyek από τον ευρωπαϊκό και τους κρατικούς προϋπολογισμούς μισθωτών, ελεύθερων Šalju novac koji je trebao završiti. Έγκλημα πρέπει να σταματήσει. Και μιλάει η Κομισιόν, κυρία Βεστάγκερ, εσείς, για απώλεια κάθε χρόνο από 35 έως 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ενδεχομένως αυτή η εκτίμηση θα είναι και μετριοπαθής. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε σύμφωνα με αυτά που ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ενωμένο και σε οδηγία και σε κανονισμό. Και επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι μέσα στο Συμβούλιο υπάρχουν οι υποστηρικτές των φορολογικών παραδείσων, πρέπει Κοινοβούλιο και Κομισιόν, όπως ζήτησε και η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, σε αυτά τα θέματα της καταπολέμησης φοροδιαφυγής, να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία, περνώντας από την ομοφωνία που γίνεται όργανο στα χέρια των φοροφυγάδων, στις αποφάσεις με αυξημένη πλειοψηφία. Αλλιώς δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Zbraň v rukách tých, ktorí sa vyhýbajú. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalšia vystúpi pani Enikő Győri. Prosím, máte slovo. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim! A jelenlegi válságos időkben, amikor alig tudtunk talpra állni a koronavírus járásból és háború dúl a szomszédunkban, és közben a szankciókkal még lábon is lőjük magunkat, minden korábbinál fontosabb, hogy tényleg beszedjük az adókat. Ahogy arra a bizottság hatástanulmánya is rámutatott, az adóelkerülésre 23 milliárd euró adóbevétel kiesésért felelősek.
Ezért üdvözlöm, hogy határokon átnyúló együttműködés keretében is fellépjünk ellenük. Az Európai Parlament azonban túllő egy kissé a célon. A javaslat eredeti célja méltányos és stabil üzleti környezet megteremtése volt a vállalatok számára, de az EP a jelentéstételre kötelezett vállalatok körének kiterjesztésével a vállalati szektor adminisztratív terheit erősen megnövelné. Az adóelkerülés elleni küzdelem során javaslom képviselőtársaimnak a hatékonyság és a végrehajthatóság szempontjait is figyelembe venni. Abban bízom, hogy a tanácsban a józanész fog győzedelmeskedni, és végül egy gyakorlati szempontból is hasznot hozó, a cégeket észszerűen terhelő jogszabály születik, és azoknak okozunk csak nehézséget, akik arra tényleg rászolgálnak. Köszönöm. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalšia vystúpi pani Aurore Leluc. Prosím, máte slovo. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, l'évasion fiscale est une industrie. Sa patrie, ce sont les paradis fiscaux. Son peuple sont les plutocrates, les oligarques, ceux qui ont déjà tout, probablement trop même, mais qui veulent toujours plus, ou plutôt qui ne veulent pas partager et qui se sentent redevables de rien. Son arme, les sociétés écrans, ces sociétés fictives qui permettent de cacher les transactions. C'est leur ADN et leur seul but. Des sociétés qui ont permis des choses assez aberrantes, comme le fait qu'une île anglo-normande soit devenue le premier producteur de bananes au monde, ou encore que l'île Maurice soit devenue le premier investisseur en Inde. On sait que les sociétés fictives servent à protéger les criminels, servent à faire de l'évasion fiscale. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles servent surtout à faire en sorte qu'une partie des élites allow conséquences démocratiques que l'on sait. Cette directive, elle est extrêmement bienvenue pour des raisons démocratiques, pas uniquement économiques. On nous avait dit que c'était impossible parce que on l'a fait. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'enterrer réellement les sociétés écrans et surtout de réguler leurs intermédiaires. On compte sur la Commission européenne, sur le Parlement et aussi sur le Conseil pour qu'ils ne bloquent pas. Merci beaucoup. the work. It mustn't be blocked. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Claude Gruffa. Prosím, máte slovo. Oui, merci, Président, Madame la Commissaire. Chers collègues, une société, c'est une entreprise avec une stratégie et des gens qui se parlent. Une société écran, c'est une petite boîte aux lettres qui sert à dissimuler l'identité de son détenteur. Depuis 2020, 2/3 des richesses produites ont été captées par 1% des plus riches. Les sociétés écrans jouent un rôle central pour les rendre encore plus riches et toujours moins responsables et moins visibles. Alors, je suis content qu'en miroir aux inégalités, aux riches devenant ultra-riches, on puisse... Avant de crier victoire, j'aimerais rappeler que ces textes sont votés à l'unanimité des États membres et que certains ont fait de ce genre de société leur gagne-pain. Comme par hasard, le Luxembourg 1000 sociétés écrans, contrôlées par 90% de propriétaires étrangers, ils pourront continuer à pénaliser l'Europe entière par leur comportement déloyal. Payer des impôts n'est pas une option, c'est un pilier dans nos sociétés. Sans baisse significative des inégalités, nous ne pourrons espérer éradiquer l'extrême pauvreté. Alors, souhaitons-nous un bon niveau de vie convenable, de nouveau la richesse d'une poignée. Merci. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani France Jamais. Prosím, máte slovo. Dieu se rit des hommes qui pleurent sur les effets des causes qu'ils chérissent. Je répète souvent cette phrase ici de Bossuet, mais les faits sont là, ils sont têtus. L'Union européenne ne sait pas lutter, l'Union européenne ne lutte pas contre l'évasion fiscale. Il faudrait déjà en finir avec le modèle mondialiste, mais vous refusez de le faire. L'échec de la politique des listes noires ou grises en est un exemple cruel et patent. Ce système n'a pas empêché les multinationales et autres spécialistes En revanche, on sait très bien s'acharner sur les classes moyennes, sur nos PME, sur nos... On demande toujours de payer plus. Nous devons autre chose à nos concitoyens que de leur léguer l'injustice fiscale généralisée alors qu'ils paient au prix fort les erreurs de Bruxelles. Crise énergétique, inflation,
pouvoir d'achat, délocalisation, chômage. Oui, établir ou faire appliquer une réglementation pour prévenir l'usage des compagnies fantômes à des fins d'évasion fiscale demande du courage et de la détermination. Oui, parce que nous devons renforcer la transparence, la justice et la démocratie au sein de l'Union européenne. Nous le devons à nos compatriotes, car chacun doit contribuer à l'effort commun, les sociétés écrans et les spéculateurs aussi. Je vous remercie. Paldies. Nākamajam vārds José Guzmão kungam 1,5 minūtē. Obrigado, Sr. Presidente. As empresas fantasma são, há já muitos anos, um dos principais instrumentos para que as empresas reais... O escândalo dos Pandora Papers mostrou como essas empresas são sistematicamente utilizadas, mas mostrou também como há jurisdições, incluindo na Europa, que favorecem, criam o quadro regulatório ideal para que essas empresas possam ser utilizadas para fugir aos impostos. A Comissão apresentou, porque tinha que apresentar perante este último escândalo, uma proposta para regular as companhias concha. Mas essa proposta é uma proposta absolutamente inútil, era uma proposta absolutamente inútil, que mantinha um queixo suíço de isenções e exceções e critérios de substância económica muito fáceis de cumprir. E ainda por cima, critérios esses que teriam de ser avaliados pelos Estados-membros jurisdições que promovem a evasão fiscal. Dažas no šīm dalībvalstīm melhorou marginalmente a proposta da Comissão e apenas por isso terá o nosso apoio, mas a verdade é que esta proposta é uma pausa para que seja feita uma reavaliação, que foi proposta pelo Grupo da Esquerda, e ainda bem, que também servirá para que daqui a uns anos constatemos que fizemos muito pouco progresso. É pena que não haja vontade este problema a sério e é pena que os grupos da direita tenham preferido estar do lado da evasão. Obrigado. Paldies. Nākamajam vārds Jonas Fernandes kungam 1 minūtē. Batalla contra la ilusión, contra el fraude fiscal, contra los paraísos fiscales es una batalla que tenemos que ganar. Y es cierto que en los últimos tiempos estamos teniendo algunas buenas noticias. El acuerdo de la OCDE para fijar ese tipo mínimo en sociedades del 15% es una gran iniciativa que tenemos que poner en marcha ya, después de bloqueos y bloqueos de unos países o de otros. Y hay una agenda importante en este ámbito. Pero también tenemos que reconocer que si bien no estamos consiguiendo avanzar en el fraude de los grandes patrimonios, de las riquezas familiares que usan estas sociedades pantalla para eludir impuestos. Y esta directiva que presenta la Comisión es un paso en la buena dirección y este Parlamento así lo respalda y lo apoya. Y pedimos desde aquí los gobiernos del Consejo de la Unión Europea, del Consejo Europeo, que vienen bloqueando estas y otras iniciativas, que finalmente sigan el respaldo, sigan el apoyo del Parlamento Europeo y de la Comisión. Muchas gracias. Paldies. Now, colleagues, we have a catch-the-eye procedure. I have on my list Mick Wallace. Floor is yours. Mikea Wallisa ako prvého. Since the revelations such as the Pandora Papers and Open Lux, it is now common knowledge that shell entities are being used to shift and hide billions in wealth and profits every year for corporations and high net worth individuals within the EU. Now, to get to the heart of an issue like this, we do need ambition. And the text is a welcome step forward, but I think most of us agree that we have a lot more to do. A huge swathe of potential offenders are excluded from the text through exemptions to financial services. And with the scope limited to the EU, it does nothing to tackle companies with shells registered in third country tax havens like the Cayman Islands. Ce se întâmplă cu țările terțe, cum ar fi to start
but we have a long way to go. Thank you. Thank you very much. Mult drum de parcurs. Mulțumesc. Catch the eye procedure, so we are closing catch the eye procedure, and I would like to give a floor for the Commission Executive Vice President Vestager. Floor is yours. No, you can't come. Thank you very much. And thank you very much for this, I think, very useful debate. UNSHEL is part of our European Union toolbox, a toolbox of measures aimed at fighting abusive tax practices. It's about the lack of revenue for upplägg och det är för att in our markets. And it's the sheer injustice of some thinking that they should not contribute to our societies. de inte behöver bidra till våra samhällen. Det här är Mais cette boîte à outils n'est pas notably to tackle the use of I once again welcome your suggestions on this proposal, and I want to thank you for your steadfast dedication to fight tax avoidance, to fight tax evasion, for tax justice to be the rule of the European Union. Thank you. Thank you very much. And now I would like to give a floor to Rapporteur, Madame Lydia Pereira. The floor is yours. When you are ready, please take the floor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, chegamos ao final deste debate com uma conclusão clara, uma pista interessante e uma sensação estranha. Retiramos a conclusão clara de que, apesar das divergências entre as famílias políticas, há um entendimento partilhado. E sobre esta matéria eu gostaria de responder And I'd just like to say to Mr. na sua tentativa de do lado do combate da esquerda, pois fico sabendo que este o nosso trabalho resultou do compromisso e, portanto, a direita não fica do lado da evasão. Nej, så är det inte. Det här... E há elisão fiscais mais uma vez. E, portanto, depois de tudo aquilo que ouvimos dos colegas, em que tentámos todos remar para o mesmo lado. E foi isso que conseguimos. A política fiscal é uma competência dos Estados-membros e este Parlamento está a sinalizar que, naquilo em que pode ajudar, está preparado para o fazer. E daí eu querer reforçar o compromisso que foi possível alcançar entre todos os grupos políticos. Encontramos também uma pista interessante. Num Parlamento com competências limitadas em matéria fiscal, temos trabalhado em soluções concretas para o futuro dos impostos e trabalhamos sempre com um espírito de compromisso que mostra que podemos ir além das nossas diferenças para decidir. Uma vez mais, o grupo da esquerda apoia este compromisso. Finalmente, ficamos com a sensação estranha sobre o empenho dos governos nacionais. Ak ide o kompromis v dôležité otázke, ako je táto. Tudo na mesma, mas só há dois caminhos possíveis para garantir que os nossos orçamentos têm recursos suficientes. Mais os cidadãos com impostos, asfixiando-os com cargas fiscais que sequestram o seu rendimento, ou libertamos recursos concentrando os nossos esforços impostos para as famílias. Da minha parte, a escolha é clara, prefiro o caminho da exigência e da defesa da justiça fiscal, por isso o nosso trabalho nesta diretiva é tão importante. Veremos o que farão agora os governos nacionais. Aqui estaremos para os saudar ou para... A responsabilidade. Obrigada. Paldies. Debatas ir slēgtas par šo jautājumu un balsošana notiks rītdien. Nākamais darba kārtības jautājums ir Perilas veids ziņojums atkritumu sūtījuma. To sprawozdanie. Ar kungu, vai jūs kā ziņotāji gribētu pagaidīt komisāru, kurš būšot tūlīt, vai vēlētos sākt savu uzrunu?
Madam Weiss, are you ready to wait for a commissioner for a few minutes? We've been promised, so it's better, I think, if you... Okay. You can stay, okay, but then you have to... okay. Madam Weiss, you have a floor. Ja, tusind tak. Kære kollegaer, der så er her. Dragi kolege, Vil I egentlig helst have, at cirkulær økonomi fremover bliver formlen for al affaldsbehandling i EU? At vi bruger international handel som løftestang for miljøforsvarlig affaldsbehandling verden over? At papirjunglen afløses af digitalisering, der frigør ressourcer til mere innovation i sektoren? At vi sætter ind over for miljøskadelig affaldsbehandling, uanset om det er ruimte vrij te maken, dat we... At vi kun sender affald til lande uden for OECD, når vi ved, at de kan bære og ønsker sig opgaven. At vi skaber bedre vilkår for forskning og innovation i affaldsteknologier. At vi sætter konsekvent ind over... de meilleures conditions pour la recherche. Er nemmere at begå, end det efterhånden er at undgå at få fartbøder på tyske autobaner. Og at vi ser nært på udfordringen ved eksport af plastikaffald, så vi for alvor skubber udviklingen af bæredygtig cirkulær brug af plastik. Kazni za prehitro vožnjo na nemški. Hvad vil I helst? Nej. I behøver ikke at vælge, for I kan få det hele med det forslag, som Europaparlamentet nu lægger frem som vores forslag til revidering af affaldstransportforordningen. Resultaterne er opnået igennem en forhandling, der har været præget af respekt for which has been meget lineært orienteret lov, der i den grad trængte til at blive opdateret og komme ind i dagens klimavirkelighed. Alle politiske forhandlere fortjener stor tak for samarbejdet, for vi har bestemt ikke været enige hele vejen igennem. Men i stedet for at slås i blinde, har vi åbnet øjnene for de faktiske muligheder og mekanikker i affaldssektoren. En åben økonomi i samhandel med resten af verden. På den måde har vi set mulighederne for at finde frem til balancerede og pragmatiske løsninger, der både er ambitiøse og realistiske og fuld af fagligt solide argumenter, der giver os et sikkert og selvbevidst udgangspunkt for forhandlingerne med rådet. Vi fik et ret godt forslag fra kommissionen, men vi vil mere end det. Og på den baggrund har vi skabt et bună de la comisie, dar ne dorim mai mult. Adresserer alle aktører, der er nødvendige for, at affaldstransport kan blive et bæredygtigt led i den cirkulære økonomi. Således skal alle fra nationale És igyekeztünk a körforgásos gazdaságot hinanden stærke og mere innovative, og balancen mellem forskellige interessenter, både miljø- og klimamæssige og ressource- og økonomimæssige, skal findes, så vi sammen kan fremtidssikre os. For når vi nu ved, at EU's affaldseksport kun er steget gennem de sidste mange år, ja hele 75% mellem 2004 og 2020, og når vi ved, at det er vores affald, der mange steder flyder herreløst rundt på strande og lossepladser langt væk fra Europa, ja, så er der ingen tydelig del af det affald er plastik. Og når vi i andre forslag, der lige nu ligger på bordene i vores forskellige udvalg her i parlamentet, arbejder for at nedbringe vores naturligt er vi også at adressere vores eksport af dette. Men det har også været Nous travaillons également sur les exportations de plastique. Og understøtter innovation og udvikling af forretningsmodeller, der reelt er innovative, a favor de la innovación con un modelo bæredygtige og cirkulære i deres omgang med plastik. Det handler ganske enkelt ikke om bare at flytte et problem fra et sted til et andet, men at gøre et problem til en ressource her i EU og på sigt i hele verden. Også den del af vores mange forslag er jeg personligt meget stolt og taknemmelig for. Med disse indledende ord ser jeg frem til debatten og håber især at høre kommissionen byde vores ændringsforslag velkomne og konstruktivt gå til de kommende trialogforhandlinger. Tak. Paldies. Komisijas vārdā vārds komisāram Sinkevičus kungam. Negociācie trojstranné będą owocne. V menom komisie slovo komisár. President,
Honourable members, let me thank the European Parliament for the very comprehensive work file. My thanks go in particular to Специална благодарност изказвам with all the shadow rapporteurs for their very thorough scrutiny of this proposal for new EU rules on waste shipments. The progress you have made so far is very welcome, and we particularly appreciate Parliament's strong support in keeping the essential elements that form the heart of the Commission proposal. целината на предложението на building up a robust EU market for waste, going for recycling, and addressing waste trafficking, which is one of the most prevalent forms of environmental crime. In the EU. The regulation as a whole has a great circular and climate neutral economy, facilitating within the EU will help with the decarbonization of EU industry as waste reuse and recycling are both far less CO2. Tätä kautta tulee емисии двутленко въгля, actually compromising up to 30% of waste shipments annually, and we need to step up action on waste trafficking. The Commission will support investigations by Member States on transnational crime linked to waste trafficking with the support of the EU Anti-Fraud Office. I also thank the Parliament for highlighting and waste policy in general and climate change mitigation, global sustainable development and labour rights. And let me briefly mention two elements of your report which we will need to monitor very carefully in the course of further interinstitutional discussions and negotiations. So we take note of your call for a stricter approach on the export of plastic waste. The Commission will look into this very carefully and will have to consider the legal implications of this amendment, especially its compatibility with the EU's international commitments. We need to thoroughly assess if a blank ban on the general export of plastic waste would be necessary and provide a better solution potrebný na to, aby sme vybudovali to achieve our policy objectives. Respecting the EU's international obligations will be, of course, key in this context. I would also like to add a word of caution on the tasks you expect the Commission to perform once the regulation is adopted. Some of the changes proposed in your report would create a substantial additional workload for the Commission, needing a considerable increase in staff with expenditure set for the MFF. The resource implications of the proposed amendments needs to be very carefully considered. Honourable members, our waste is our responsibility. Letting waste pollute the environment or in our oceans is a real loss of resources. стигат до световния океан. Economy. And this proposal is a decisive move to create the most advanced waste shipment system in the world and bring this system to the digital era too. Our goal is to make sure that waste generated in the it does not harm nature and health, but opens up new opportunities for green growth and innovation. And I'm confident that we can achieve swift progress towards finalizing the negotiations on this regulation. The sooner the new harmonized rules start applying, the better. And my team and I are ready to continue providing every support necessary. We look forward to start to the trialogue negotiations. Και τη συνεργασία μας για τις διαθεσμικές also be ready to do so without delay. Надявам се и съвета да не иска да Čim prej. Hvala lepa za Kungs, nākamajam vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Massimiliano Salini, pusotrai minūtei. Grazie Presidente. La disciplina che stiamo affrontando, la disciplina sensibile relativa alla circolazione e all'utilizzo dei rifiuti accattivanti del dibattito sul futuro della sostenibilità, soprattutto dal punto di vista economico e industriale in Europa. Noi dobbiamo, e in questa disciplina ci si sta riuscendo, dobbiamo favorire
la libera circolazione dei rifiuti in modo tale che chi è in grado di recuperare sia messo nelle condizioni di farlo. Vi è però un dato industriale molto rilevante sul quale ci siamo permessi di formulare alcuni emendamenti. La gran parte del rifiuto esportato dall'Unione Europea è rifiuto di natura ferrosa, quindi è materia prima per la realizzazione di prime per creazione tale su cui ci siamo permessi di segnalare che l'esportazione di questa materia prima, più che di questo rifiuto, potrebbe favorire paesi che, trattandolo in maniera molto meno sostenibile di quanto non accada in Europa, realizzino poi acciaio che viene poi venduto in Europa a prezzi molto bassi, essendo stato realizzato. Rispettiamo. È molto importante che sul tema specifico, non tanto per creare una disciplina distinta, ma perché circa il 60% del rifiuto questo tema ci sia una particolare attenzione, non per ridimensionare la libertà di circolazione del rifiuto o della materia prima, ma per favorire la migliore industria sostenibile europea, in particolare nel settore siderurgico. Grazie. Paldies. Nākamais vārds SND grupas vārdā Sairus Enģerer kungam 2 minūtēm. Grazzi, Sur President. Jekk hemm ħaġa li jidher lil kol kemm aħna nafu nagħmlu li nżommu id-djar tagħna notfa mbagħad niġu naqgħu nqumu minn dak li jkun qed jiġri barra mill-bib tagħna u sallum dik wkoll il-politika Ewropea dwar l-iskart. Iżda issa se ngħidu daqshekk. Daqshekk għaliex tgħixu f'dinja waħda u tniġġis f'naħa waħda tad-dinja jaffettwa lil kulħadd. Daqshekk għaliex importana mis-saħħa u mid-drittijiet ta' dawk li jgħixu f'pajjiżi li għadhom qegħdin jiżviluppaw. U daqshekk għaliex kull biċċa skart fl-Unjoni E vorba până la urmă de respectarea kollox għandu użu u l-ekonomija Każdy odpad koji žive na određenom prostoru i otpad għal dejjem il-bliet bla standard économie circulaire, mais pour y parvenir, il faut pajjiżi li għandhom bżonn għajnuna u mhux żibel. Sur President, kien ta' pjaċira lija li nnegozja din il-liġi flimkien ma' Pernil u l-aħjar għall-ambjent tagħna u għas-saħħa taċ-ċittadini kollha, anke dawk li jgħixu il-bot minnha. ajunge la soluția cea mai bună pentru noi și pentru Se nkunu qegħdin nagħmlu jekk għada gyvena toli nuo mūsų. Sana l-ewwel nett se nwaqfu darba l dejjem l-esport Kam v prvom rade musíme zastaviť. Unjoni Ewropea. Sur Kummissarju, dan huwa skart tossiku qiegħed iwassal biex jinbidlu l-abitati naturali, jaffettwa l-biodiversità, innaqqas l-abilità li l-ekosistemi jadattaw għat-tibdil fil-klima u za odpadke, ki vplivajo за околната среда, продоволствената. Assoluta tal-gruppi politiċi f'din il-Kamra li jaqblu miegħi u jgħidu daqshekk għall-plastik. It-tieni nett kull skart ieħor li joħroġ il barra mill-Unjoni Ewropea għandu jmur biss f'impjanti li għandhom l-istess standards tagħna Ewropej. Ma nistgħu ne doivent se faire que vers des endroits Tawx dak li jsir f'darna manna naċċettawh imkien iktar madwar id-dinja. U fl-aħħar nett, inkunu qegħdin innaqsu l-burokrazija ġewwa l-Unjoni Ewropea biex l-iskart din ir-riżorsa tkun tista' tiċċaqlaq minn pajjiż għal ieħor tal-Unjoni Ewropea b'mod ħafna aktar faċli. Għalhekk inħeġġiġkom għada inaqdu magħna b'vot għall-ambjent, għas-saħħa tagħna u għall-ekonomija ambjentali. Grazzi. jeżeli spełniają wszystkie konieczne Europe Group vārdā Frederika Ries kundzei 2 minūtēm. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Un petit mot pour commencer, pour remercier. Aitäh, tahaksin tänada meie Ouverture, cet esprit de compromis qui a permis d'atteindre un résultat collectif dont nous pouvons être fiers. Nous avons visé l'ambition avec cette réforme d'envergure des règles européennes de transfert de déchets, mieux protéger l'environnement et la santé et Esperimento dei rifiuti per tutelare meglio la salute e l'ambiente. Globe. Et le défi est de taille. En 2020, nos Smetišķi. les 32 millions de tonnes, c'est à peine uz trešajām valstīm pārsniedz 32 miljardus tonu. Tas ir neiedomājami. Contributing to this legislative text. à commencer par ce qui est l'une de mes 21 ni predloži Mojih osnovnih političkih bitki, a to je
eliminarea. L'exportation des déchets plastiques vers les pays tiers sera une réalité 3 ans après l'entrée en vigueur de ce exports to third countries. La lutte contre les pollutions plastiques qui mettent entre 100 ans et 1000 ans à se dégrader et qui tuent nos océans est globale, elle doit devenir totale. Il y a évidemment d'autres avancées dans notre texte. Je pense à l'interdiction pure et simple d'exporter des déchets dangereux vers des pays tiers, la Chine, l'Inde, le continent africain, ou encore à cette demande pressante faite à la Commission d'une surveillance accrue des déchets exportés vers les pays de l'OCDE, les États-Unis, le Japon. Sur le changement de paradigme qui est en train de s'opérer et pour le mieux dans l'Union européenne face à la fermeture de par la Chine de son marché du recyclage il y a 2 ans maintenant, qui a entraîné un véritable bouleversement du marché mondial, face aussi à l'épuisement des ressources naturelles. L'Europe a compris qu'elle devait prendre son destin en main et protéger son marché intérieur. Pour ce qui est des déchets, cela veut dire durcir les conditions à l'export, ce que nous faisons, et deviennent une ressource utilisable et durable. Ce sera tout bénéfice aussi pour de très nombreux secteurs de l'industrie. Je vous remercie. No, it's okay. No, sorry, it was button of micro. It's all right. No questions. No blockade. Yes, thank you. Nākamais vārds zaļo grupas vārdā Sārai Maķijai kundzei 2 minūtēm. Beste collega's, Europa dumpt in landen buiten de EU die dat totaal... De verschrikkelijke beelden van plastics op de stranden. We kennen de gigantische vuilnisbelten in bijvoorbeeld Turkije, waar dat plastic verbrand wordt. En waar het wel verwerkt wordt, dan is dat vaak in heel gevaarlijke werkomstandigheden. En vaak ook nog eens met kinderarbeid. En dat, collega's, dat is compleet onaanvaardbaar. Als we dat plastic afval verbranden of onder de grond steken, dan zorgen we voor luchtverontreiniging, voor bodemverontreiniging, voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Dit gigantisch afvalprobleem, collega's, is onze verantwoordelijkheid. België staat in de top 10 van de exporteurs van plastic afval. En daarom was ik erg blij dat de commissie heeft voorgesteld om het dumpen van afval en die illegale export ervan aan te gaan pakken. En we hebben met het parlement dit voorstel op cruciale punten verscherpt. En ik ben heel blij met de samenwerking over de verschillende fracties heen en blij dat we hebben kunnen overtuigen, vooral van het volgende: een exportverbod voor alle plastic afval buiten de EU. Want 1, dit is de beste oplossing voor ons plasticsprobleem. 2, we nemen eindelijk onze historische verantwoordelijkheid. En 3, het is echt een stimulans om minder plastic... En ook om onze recyclagecapaciteit... Vähemmän muovia. Kierrätyscapaciteit. 100% dat onze industrie dit aan kan en dat het een voordeel kan zijn voor onze circulaire economie. En ik ben ook blij dat alle afvalverwerkingsinstallaties buiten de EU nu aan dezelfde hoge normen moeten voldoen als de Europese, ook iets wat oorspronkelijk niet in het voorstel stond. Collega's, het is tijd dat we ons eigen rotzooi opruimen. Export van afval buiten de EU en voor een verstrenging van de regelgeving rond afvaltransporten. Dank u wel. Paldies. Nākamais vārds ID grupas vārdā Matilde Andruei. Ce texte acte symboliquement la fin de la mondialisation, supposée heureuse, mais qui en réalité n'a fait que compartimenter le monde en zones. Zone de production industrielle, zone de consommation, zone de services et zone poubelle. L'Asie des déchets européens et américains imposant pour le moins bancal et injuste. Le marché du commerce des déchets représente plus de 80 milliards d'euros pour 182 millions de tonnes. La plupart sont envoyés dans des pays pauvres ou en développement, où les conditions de recyclage ne sont pas garanties, où les droits des travailleurs sont bafoués, où les trafiquants et les exploitants en tout genre pullulent.
Ces déchets finissent bien souvent enfouis ou rejetés dans la mer, accentuant un peu plus la pollution de nos océans. Leur acheminement se fait par porte-conteneurs responsables d'une large part des émissions de gaz à effet de serre. Voilà la réalité des transferts de déchets et d'un monde sans aucune frontière allant jusqu'à l'absurde. Car oui, il est absurde de retrouver des briques de lait français à l'autre bout du monde, des piles allemandes ou des cartons usagés espagnols, quand on prône à longueur de temps et de COP une écologie vertueuse. Plastikowe po mleku francuskim. Poubelle gigantesque, et c'est une bonne chose. Au pied du mur, organisons donc la relocalisation. Să organizăm, prin urmare, o activitate fundamentală pentru nostru futuro, riciclaggio. À la mondialisation, de renforcer nos industries européennes et de favoriser l'économie circulaire et les circuits courts, ce que nous avons toujours défendu contre vous. Souhaitons que l'Union européenne prenne conscience de l'urgence de ces relocalisations pour répondre à l'urgence industrielle et climatique que nous subissons. Paldies. Nākamajai vārds EKR grupas vārdā Anna Zalewska kundze 1 minūtei. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, koleżanki i koledzy. Pan Komisarz powiedział zdanie, za które bardzo dziękuję, bo ono wyraża ducha rozporządzenia, że nasze odpady są naszą odpowiedzialnością. Chciałoby się rzec, że to rozporządzenie sprawi, że tak właśnie będzie, że nie będziemy się musieli wstydzić, że składamy deklaracje, po czym eksportujemy bezwstydnie do całego świata i pozbywamy się problemu. Przejrzystość, jednoznaczność, odpowiedzialność i kary. Tak to należy uczynić. Chcę też powiedzieć, że brakuje mi w tym rozporządzeniu większej odpowiedzialności producenta. Trzeba jednak nie martwić się przemieszczaniem, ale koncentrować się i wymagać od producentów tego, by zajmowali się własnymi odpadami. I ostatnia rzecz, dla przejrzystości jak najmniej aktów delegowanych. Nie pozwólmy trasparenza e non servono gli atti delegati. Moramo tu potvrditi, kajti ne smemo pozabiti. Przepisy. Dziękuję. Paldies. Nākamajam vārds kreiso grupas vārdā João Pimenta Lopes kungam. Obrigado, Sr. Presidente. Sejamos claros. Esta discussão ocorre menos para salvaguardar os interesses dos povos e do ambiente, mais para salvaguardar os interesses de alguns, poucos, que veem no negócio do lixo Ne dăm seama că sunt în joc de dezenas de milhares de milhões de euros. As elites verdes da União Europeia privilegiam e buscam ampliar, restringir exportações ao que tenha menos potencial económico, manter a acumulação de lucro no mercado interno, crescentes condicionalidades e interferência sobre países interferindo na gestão de resíduos em função dos seus interesses, centralizando-as na Comissão Europeia. É a liberalização deste mercado que move e onde se centra a proposta, ignorando os limites e ineficácia da gestão privada dos resíduos, mas altamente eficaz na maximização dos lucros. É o lucro e não as necessidades reais, também do ponto de vista ambiental, que determinam que parte significativa dos resíduos sejam diretamente transferidos para aterro, com baixa valorização multimaterial, sem privilegiar a reutilização e reforçando a dimensão pública na gestão dos resíduos. Uma última nota. Falamos do fim de linha, mas não do caminho. A responsabilização das empresas na escolha de materiais, no aumento da durabilidade de produtos, o combate à obsolescência programada, a não transferência dos custos para as populações deste mercado e dos lucros que querem assegurar a alguns. Preocupações não por acaso ausentes desta proposta. Obrigado. Les préoccupations sont absentes de cette... Commissioner Sinkevicius, as I have warned the Commission, Așa cum am avertizat, Croatia is still done in a very bad way. Hrvatskoj još uvijek se loše provodi. The environment and destroy local communities that host them, since their operational costs are very high. In the latest case of Waste Management Center Šagulje, Jaspers even allowed the implementation of the project contrary to the already adopted planning documents of counties and cities in Croatia. Is Jaspers unable to read existing documents before approving projects?
There are also many other problems. Questionable technology approved by Jaspers has led Croatia into a situation see on Horvaatia viinud companies without any experience in design, construction and management. All the details I have elaborated in the meetings and letters. There is no progress on this issue despite written assurance given to me by the Commission. In order to properly spend taxpayers' money, but also to prevent that due to Jaspers, Croatia does not lose funds for the construction of WMCs from the OPCC programme financial envelope, please take the appropriate steps. Croatia needs and deserves better projects, and it can be done, since EU standards that are good do exist, but they are not followed in Croatia. Thank you. Paldies. Nākamai vārds Marijas Piraki kundzei pusotrai minūtei. Grazie ħafna, Sur President, kollegi. Today we discuss an updated legal framework which could be a game changer in terms of a global challenge. Muuta olukorda To protect the environment and public health from the impacts of unsound transboundary shipments of waste, since the non-appropriately controlled shipments of waste across borders may generate risks for both the environment and human health. This regulation is also enhancing EU strategic autonomy in terms of raw materials. Raw materials is a strategic priority for this House and the esta Cámara la clave. Transition. We should keep in mind that these wastes, particularly as raw materials, could benefit the economy by reducing the dependence on primary materials, leading to a more circular and sustainable economy. Therefore, it is important to understand that a solid circular economy depends heavily on sufficient recycling capacity and appropriate technology to feed secondary raw materials into the production of new goods. The EU should not embrace measures that will cut off facilities jotka vievät mahdollisuuksia pois, jotta saa recycling markets. I would like to make a call to all of you to support the collective. Unterstützen Sie diese Einigung. As already conclude with our co-rapporteurs in order to have, without any additional amendments, a concrete text. The EU can be a global. De EU kan wereldleider zijn. And incentives to promote transformational change, not only in our continent, but also in third countries in terms of waste management. And now is the time. Thank you very much. Nākamā vārds Timo Volken kungam pusotrai minūtei. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank, sehr geehrter Herr Kommissar. 32,7 Millionen Tonnen Müll, davon 1,1 Millionen Tonnen Plastikmüll. Diese unvorstellbare Menge Müll exportierte die Europäische Union alleine im Jahr 2021. Länder wie die Türkei oder Malaysia. Grosso modo, c'est tant qu'on ne les voit pas, on nicht einfach nur, weil er nicht mehr bei uns ist. Wenn es gut läuft, wird der Müll zumindest recycelt. Wenn es schlecht läuft, wie so oft, dann entstehen gigantische Mülldeponien, die Landstriche verwüsten und auch Tier- und Pflanzenwelt nachhaltig vergiften und schädigen. Und damit muss Schluss sein. Und diese klare Botschaft sendet der Bericht aus. Besonders wichtig ist, dass wir den Export von gefährlichen, giftigen Plastikmüll verbieten wollen. Dass der Export von Plastik werden soll, ist ein echter Erfolg. Und ich hoffe, wir können den Rat überzeugen und hätte das heute gerne auch mit dem Rat besprochen. Aber zur Wahrheit gehört auch, über Plastik hinaus bleibt der Export von nicht recycelbarem Müll weiterhin in vielen Fällen möglich. Es fehlt leider einer Mehrheit hier im Haus an dem Mut zu sagen, wir Europäerinnen und Europäer übernehmen die volle Verantwortung für den Müll, den wir hier produzieren. Verpassen wir leider eine Chance. Aber trotz dieses Wermutstropfens ist der vorliegende Bericht ein riesiger Schritt in die richtige Richtung und verdient deshalb unsere volle Unterstützung. Vielen Dank. Paldies. Nākamajai vārds Susana Solís Pérez kundzei pusotrai minūtei. Gracias, presidente. Solís Pérez. Muito obrigada.
Europa, altos precios de la energía y materias primas, una competencia feroz desde Estados Unidos y China y una amenaza de desindustrialización cada vez más seria. Y en este contexto, la gestión responsable de nuestros residuos no es solo una cuestión medioambiental y de salud. Es una necesidad para la Unión Europea que además tanto depende de las materias primas de otros países. Los residuos son un recurso tremendamente valioso, con un gran potencial económico e industrial si aprendemos a utilizarlos de forma inteligente. Y estoy pensando, por ejemplo, en la chatarra verde del futuro. El reglamento que hoy debatimos es esencial para reducir nuestra dependencia y hacer nuestra producción más sostenible y a un modelo circular. Pero también creo que hay que ir más allá y por eso creo que debemos asegurar que durante todas las etapas de la gestión de los residuos no se dé la espalda a nuestros estándares con envíos masivos a terceros países. Muchas gracias. Paldies. Nākamais vārds Grace O'Sullivan kundzei 1 minūtei. We pay plastic. We pay at the till in the shop for mountains of plastic packaging. We have no choice but to buy with those products. We pay again to have it taken away and shipped off to other countries for disposal. And we paesi terzi. E noi paghiamo its way into our rivers, onto our beaches and into our soils. What we do with our waste goes to the heart of environmental justice. This means taking responsibility for the waste we produce, rather than simply putting it out of sight, out of mind. Today, the Parliament moves to ban the export of plastic waste. It is a huge challenge that will require systemic change. Devra aller de pair avec un changement systémique. Is so much higher. Es mucho más alto. Gracias. Paldies. Nākamais vārds Danilo Oskar Lancini kungam 1,5 minūtei. Grazie Presidente. Nel 2020 le esportazioni di rifiuti dell'Unione Europea verso i paesi terzi hanno raggiunto 32,7 milioni di tonnellate, ovvero il 16% del commercio mondiale dei rifiuti. La Turchia è di gran lunga la principale destinazione delle esportazioni di rifiuti dell'UE, ricevendo circa 13,7 milioni di tonnellate nel 2020. La maggior parte dei rifiuti esportati al di fuori dell'UE è costituita da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, nonché da rifiuti di carta, plastica, metallskrot. Preziosa ed essenziale per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica. Ha poco senso esportare rifiuti all'estero quando abbiamo la possibilità di alimentare un ciclo virtuoso di un settore strategico come quello siderurgico. Le misure di decarbonizzazione e risparmio energetico che già interessano tale settore comporteranno tra l'altro un importante aumento del fabbisogno di rottame nei prossimi anni. Per ogni tonnellata di rottame di acciaio riciclato si ottiene un risparmio di 1,5 d'acier recyclé. On peut acciaio inossidabile per questo risparmio è ancora maggiore, arrivando a circa 5 tonnellate di CO2. Mi chiedo se sia ancora il caso di chiamare e catalogare a rifiuti questi materiali divenuti tanto preziosi e strategici per alimentare un ciclo virtuoso nel settore siderurgico. Concludendo, è quindi assolutamente condivisibile adottare norme più severe sulle spedizioni di rifiuti senza dimenticare l'importanza del monitoraggio e di misure anti-elusione al fine di non indebolire tali norme ed è proprio questo il senso degli emendamenti proposti. Grazie. Paldies. Nākamais vārds Marija Anžela Dancī kundze 1 minūtei. Grazie Presidente. Kiitos puhemies. E più raccolta differenziata. È questa la strada che oggi percorre l'Europa. Come Movimento 5 Stelle siamo
bättre differentierad. Due sono in particolare i principi fondamentali di questo nuovo regolamento. Il primo è quello di proibire il trasporto tra Stati membri di tutti i rifiuti e che le amministrazioni locali devono fare funzionare in modo efficace la raccolta differenziata. Certo, si poteva usare di più. Penso allo stesso divieto applicato in ambiti regionali all'interno dello stesso Paese. Bene il divieto di esportazione verso i Paesi, specie quelli più poveri. Con una maggiore tracciabilità combattiamo l'illegalità e la mafia. Non dimentichiamo infatti che in molte realtà lo smaltamento è operato sotto il controllo della malavita. Ritengo che le nostre imprese produttrici di carte da macero potrebbero essere penalizzate se tale riciclo non venisse considerato fuori. Recikliranje ne uzme u obzir. Comunque facciamo un passo avanti. Da oggi l'economia circolare è una realtà. Paldies. Nākamais vārds Hildegard Bentele kundzei vienai minūtei. Herr Kommissar, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Befassung mit der Verbringung von Abfällen mag nicht besonders sexy sein. Ziele erreichen wollen, nämlich eine bessere Kreislaufwirtschaft, in der Abfälle zu neuen Rohstoffen werden, nämlich kürzere Wege und mehr Effizienz in der Abfallbehandlung, indem wir endlich auch den Binnenmarkt für Abfälle interne Markt für Abfall können realisieren. Digitalisierungsschub geben. Und schließlich mehr Sicherheit bei Abfallexporten, weil wir vorschlagen, dass die abnehmende Anlage unabhängig zertifiziert sein muss. Die mit großer Mehrheit im Ausschuss erzielte Positionierung geht natürlich immer mit Kompromissen einher. Aber ich glaube, dass wir insgesamt einen guten Ausgangspunkt für mehr Investitionen in die Recyclingindustrie und durch die Vorgabe von Rezyklatanteilen richtige Anreize für den Aufbau von stabilen Sekundärrohstoffmärkten gelegt haben. Diese Überarbeitung der Verordnung wird der Kreislaufwirtschaft neuen und guten Schwung geben. Ich möchte meine Kollegin Pernille Weiß herzlich und ausdrücklich für die gute Verhandlungsführung danken und bin nun gespannt, welche Verbesserungsvorschläge der leider nicht anwesende Rat für dieses Dossier noch bereithält. Vielen Dank. Paldies. Nākamais vārds Kristel Schaldemose kundzei pusotrai minūtei. Kommissær, rapportør. Vi fejrer i de her dage her netop i dagarna så har vi högtidligt hållit en. Og jeg vil gerne benytte mig af at sige, at det er rigtig godt for EU, at vi har haft det her indre marked så lang tid. Det er kronjuvelen i det europæiske samarbejde. Men håndteringen af og transport af vores affald er faktisk en ganske afgørende del af, at vi kan have et velfungerende indre marked. Og derfor er det også vigtigt, at vi nu får kigget de her regler for affaldstransport godt og grundigt igennem. Over de seneste år er vi i stigende grad blevet opmærksom på, at affald er en ressource. Men tarkkavasti viime vuosina. Derfor er jeg rigtig glad for, at fru Weisses rapport lige præcis tager højde for, at vi skal håndtere affald anderledes. Det glæder mig utrolig meget, at vi vil styrke den cirkulære økonomi, og at vi faktisk tager et opgør med særligt plastikaffald. Plastikaffald er noget, vi forbruger, vi genererer utrolig meget af, og det skal altså være EU's eget ansvar at håndtere det plastikaffald, vi selv skaber. Og det siger vi også netop i Europaparlamentet nu med fru Weisses rapport, at det er det, vi vil gøre til lov. Det er det, vi vil have gjort noget ved, og så må vi så håbe på, at vi kan få overbevist rådet om det samme. Men helt afgørende er det altså, at vi får gjort op med, at andre skal tage sig af vores affald. Og jeg ved godt, det er svært. Jeg ved godt, det kan være vanskeligt. Jeg ved godt, der kan være forretninger i at sende det ud af EU. Men vi har et ansvar for vores eget affald, og derfor støtter jeg den her rapport, fordi den lige præcis sørger for, at vi tager hånd om. Quindi la relazione, poiché Paldies. Nākamais vārds Karin Kalsbro kundzei pusotrai minūtei. Herr talman, herr kommissionär. Det fanns en tid där sopor och avfall bara slängdes i sjön eller dumpades i skogen. Enligt principen det som inte syns, det finns inte. Men idag vet vi bättre.
Avfall är en värdefull resurs som kan användas om och om igen. Men fortfarande beter vi oss ändå som förr. Det finns risk att europeiskt avfall hamnar i länder som skräpet. Med fara för miljön och för människors hälsa. Dessutom med hot från korruption som undergräver ansvarsfull hantering. EU är en stor aktör när det gäller handel med skräp och skrot och plast som i andra delar av världen borde vara lika självklart som att jag inte kastar sopor i grannens trädgård. Nya, skarpare regler för internationell handel med avfall behövs. Då kan den ske smart, vara lönsam, skapa jobb, spara resurser. En mesure de mettre en place. Tack. Paldies. Nākamais vārds Roman Haider kungam 1 minūtē. Állásunkat és az erre vonatkozó szabályokat. Köszönöm szépen. Präsident, allein aus Österreich sind im Jahr 2021 über 130.000 Tonnen Kunststoffabfall zur Verwertung ins Ausland verschifft worden. Im Februar 2021 hat Österreich dann 100 Tonnen mit Chemikalien belasteten Plastik. Dieser Skandal war nicht nur eine Blamage für die grüne österreichische Umweltministerin. Dieser Skandal zeigt auch, wie problematisch der Export von Abfällen sein kann. Die Verschiffung von 100.000 Tonnen Müll um die halbe Welt und wieder zurück, die kann man wirklich nicht beim besten Willen als umweltfreundlich bezeichnen. Es besteht hier also auf jeden Fall Handlungsbedarf. Kvalificirati kao ekološki prihvatljive. Gerade auf kleinere und mittlere Unternehmen. Insisto, hay que tener en cuenta la Sicherheit ohne überbordende Paldies. Nākamais vārds Mislav Kolakušić kungam 1 minūtē. Poštovane kolege, poštovani građani, reciklaža plastike Kolegi, cittadini, se stalno postavlja. Od 6 temeljnih vrsta plastike, samo jedna jedina PET ambalaža u kojoj kupujemo sokove i vodu se reciklira. Ostalih 5 Le PET utilisé pour les bouteilles. Recikliranje zanemarivo. Što se događa sa tim otpadom? On se potajice kao u Hrvatskoj konstantno odvozi sa ostalim otpadom na komunalne odlagališta. Stvaramo brda. Ili u bogatijim državama taj plastični otpad odvodi se u Afriku. Druga najveća avec peut-être l'exception de certains. Se ukidanjem jednokratnih plastičnih vrećica smanjiti količina plastičnog otpada. To je naravno laž. Dogodilo se višestruko povećanje plastičnog otpada jer u brojnim državama u plastiku se zamota svaka pojedinačna jabuka, komad mesa, dovodimo kući 80% više plastike nego ikada. Hvala. Paldies. Nākamais vārds Ludmila Novak kundzei 1 minūte. Hvala za besedo. Papež Frančišek je tavanja in pri tem mislil na bolne, ostarele in nezaželene v družbi. Wegwerpcultuur leven. Hij dacht het. Toma nekulturo prekomernega ustvarjanja. y tirar. Esta es nuestra sociedad. Esta es la kultura naš planet. Z odpadki celo trgujemo, zato govorimo o notranjem trgu za pošiljke odpadkov. Z odpadki so pogosto povezani veliki zaslužki, še posebej, če jih odlagamo nepravilno in protizakonito. Zato menim, da je potrebno to področje trgovanja in pošiljanja odpadkov izvajanje pa korektno in učinkovito nadzirati. Nikakor odpadu mimo oblasti, kde ten odpad vzniká. Je samo vir hitrega zaslužka in bogatenja na račun onesnaževanja našega planeta. Paldies. Nākamais vārds Akile Variati kungam 1 minūtē.
Le variati e il minut. La revisione del regolamento sulla spedizione dei rifiuti rappresenta un'importante legislazione per tutelare sia l'ambiente che garantire la salute umana, ma al tempo stesso ha enormi potenzialità per accelerare la transizione dell'Unione verso l'economia circolare. Kreislaufwirtschaft in der EU zu erreichen. Die Verbringung che necessita però di regole chiare e di controlli adeguati. Ancora oggi, purtroppo, tra il 15 e il 30% delle spedizioni avviene in maniera illegale, un dato del tutto inaccettabile a cui questo regolamento cerca di porre rimedio. Ci ricordiamo bene come la decisione della Cina ha forti ripercussioni sulla nostra capacità di una loro corretta gestione. Ecco, il testo adottato in ENVI, che prevede una graduale limitazione al loro export, vuole che questo non avvenga di nuovo. És meg akarja akadályozni Sia per la progettazione di prodotti maggiormente sostenibili che per un ulteriore sviluppo della nostra capacità di riciclaggio. Esportare i nostri rifiuti verso i paesi del terzo mondo non può e non deve più essere la soluzione, ma si deve puntare senza ritardo. È un deciso passo avanti. Thank you. Dan Stefano Motriano. Muchas gracias. A continuación. Domnule președinte, domnule comisar, știți, transferurile ilegale de deșeuri au atins cote alarmante și pe teritoriul Uniunii Europene și generează consecințe grave și pe termen lung asupra sănătății publice și a mediului înconjurător. Această situație trebuie corectată urgent și îmi exprim pe această cale suportul ferm pentru acordul ambițios la care s-a ajuns în Comisia ENVI, referitor la revizuirea legislației privind expedierile de deșeuri, care cuprinde reguli clare și stricte pentru combaterea traficului. El medio ambiente sobre el transporte, Handel mit Müll. Und noch etwas, es ist wichtig, să-l joace Oficiul European de Luptă Antifraudă în investigațiile transnaționale, consolidarea cooperării între statele membre, înăsprirea regimului de sancțiuni pentru a descuraja activitățile infracționale în acest domeniu și atrag în final atenția asupra nevoii urgente de a crea Planul European de Acțiune pentru combaterea expedierilor ilegale de deșeuri. Illegal avfallstransport. Thank you very much. Hogy ezeknek az Three speakers on my list, and we'll start with Wortmeldungen. Den Anfang. Dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu. Cieszę się, że pan Cieszę się, że mówił pan, że jest za ograniczeniem emisji CO2. Chciałbym, żeby pan również zajął się tematem ograniczenia eksportu złomu z Europy. To zdekarbonizowany metal. Rocznie eksportujemy 20 milionów ton złomu. Przy produkcji stali ze złomu emitujemy o 4 razy mniej CO2 niż przy produkcji stali z rudy żelaza. Mamy zdekarbonizowany metal, a eksportujemy go za granicę, podnosząc ceny złomu w Europie i podnosząc ceny materiałów stalowych w Europie. Stal jest głównym elementem inwestycji. Bez stali nie ma żadnych inwestycji. Dlatego apeluję o to, aby Komisja Europejska zajęła się rynkiem złomu i ograniczeniami w eksporcie. Już wiele krajów ograniczyło eksport złomu, chroniąc swój rynek i zdekarbonizowany metal. Dziękuję. Thank you very much. Next speaker is Mick Wallis. Floor is yours. Commissioner, in 2020, Dankeschön. 2020 hat tons of waste outside the EU, an increase of 75% since 2004. Between con respecto al 2004 entre el 2001 y el our hazardous waste shipments from the EU.
Our waste production trend seems to be going in the wrong direction. This report supports the introduction of a phased-in ban on the export of plastic waste outside the EU, and that's to be welcomed. But to stop us from drowning in our old waste, we're going to have to do a lot more. And we really need to scale up recycling capacity and also significantly reduce plastic waste in the first place. Europeans used to be resourceful. Now we are wasteful. We need to change the EU's waste economy. Thank you. Thank you very much. Next speaker is Claire Daly. The floor is yours. In 2020, the EU exported more than 33 million tonnes of waste to non-EU countries. Among these wastes, as colleagues have resíduos, como os colegas já aqui disseram, plastic pollution. The hundreds of millions of tonnes of waste produced every year, which degrade into microplastics, end up in all the world's oceans, in the bodies of humans and animals. And if nothing is done, this will almost triple by about 2060. Half will end up in landfill, less than... Päättyy erilaisiin kaatopaikkoihin ja alle 1/5. Is not about recycling, it's about reduction. So our job really is to combat this narrative. And while waiting on the so-called reform of European rules aimed at banning waste to Africa or East Asia, it's more than urgent that we intensify our efforts to fight against illegal exports, which are a violation of the sovereignty of states and populations outside the EU. Partnership means equal treatment, not treating the others as a wasteland for our interests, a modern type of colonialism. Thank you, colleagues. We are closing Catch the Eye procedure, and now I would like to give a floor for the Commission to Commissioner Sinkevičius. You have a floor, Commissioner. Thank you very much, honourable members. Thank you for this productive and very consensual exchange. I have taken good note of all your remarks and a large majority supporting Mrs. Weiss' report. Let me briefly reflect on some of the key issues that has been raised. Peamistele teemadele, mis siin tõstatati, which, as I already said in my introductory remarks, we will need to assess very carefully. The EU rules on the export of plastic waste become stricter since 2021. And this has already led to decrease in export of plastic waste to non-OECD countries over the last 2 years. Furthermore, with our proposal, we are proposing a new regime applying to the export of all waste that will, in practice, strengthen further the conditions under which plastic waste could be exported outside the European Union. We have not pursued the option of a complete export ban for plastic waste in our proposal, as according to international rules, a restriction on trade has to be grounded on purely environmental grounds and can only be imposed when no other less trade restrictive measures are available to achieve their objectives. And in this case, we believe that the measures in the Commission proposal are both effective in curbing plastic pollution caused by our exports of plastic waste and proportionate to the problems. And we also believe that our proposal could contribute to raising the standards for the management of plastic waste in third countries. So, as I said, we will look at it very carefully, but we need to make sure that it is in full compliance with our international commitments. As regards comments on exports of steel and iron scrap, the Commission proposal includes strong measures to ensure that waste, including metal waste, is treated in broadly equivalent conditions to the European Union. And these measures are expected to lead to a decrease. The EU industry has the capacity to process this waste. As regards labour conditions in third countries and sustainable manage of waste, we have taken note of a proposal of the European Parliament to consider 8 international labour organisation conventions, and we are open to consider including such agreements in country assessments. We want to point out that recently
2 additional conventions were concluded under the umbrella of ILO, and we invite colleagues to also take them into account in the light of the proposed amendment. Finally, as regards closely with enforcement agencies from the EU member states, the EU Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, Europol, and international organizations like the United Nations Office on Drugs and Crime, and the Basel Convention to tackle illegal waste management activities and illegal waste shipments. And EU notably supports cross-border investigations and cooperation between enforcement in waste shipment regulation. So, honourable members, as I said at the outset, the Commission is fully committed to advancing as rapidly as possible on this file. You can count on our support to help the co-legislators ensure that ambitious, future-proof rules start applying to waste shipments without any delay. We hope for swift progress under the Swedish presidency to match the pace of work in the European Parliament. Thank you. Thank you, Commissioner. Now I would like to give the floor to Rapporteur Pernille Weiss. The floor is yours. Tusind tak, og kære kollegaer, kære kommission, tusind tak især for en meget, meget frugtbar debat. Vi har været hele vejen rundt, og det tegner til, at vi forhåbentlig allt, och jag hoppas att det stort flertal bag kompromis over for rådet i vores forhandling, der forhåbentlig også starter meget snart. Jeg deler kommissærens ambition om, at vi kommer i gang med trilogforhandlingerne allerede lige om lidt. Det blev sagt af flere af kollegaerne, og det er værd at understrege igen som en afsluttende kommentar, nemlig den, at vi får ikke gang i en cirkulær økonomi. Vi får heller ikke gang i en bedre og bæredygtig måde at opføre os på med vores natur. Circolare non troveremo un modo migliore di med cirkulær økonomi i vores affaldshåndtering. Og det kræver, at vi laver et indre marked for netop affald. Og det får vi med de kompromisforslag, som vi har gjort kommissionens allerede ret gode forslag endnu bedre med. Så er der så også dem, der tænker, at kan vi holde lidt på nogle særlige materialer, sådan så vi kan holde på, og vi kan få grøn stål, det er eksemplet, i fremtiden. Der skal man bare være opmærksom på, at den lille ABC for sammenhæng imellem udbud og efterspørgsel aldrig nogensinde peger på, at ved at lukke et marked, så får man både højere kvalitet og lavere pris. Nej, vi skal læne os ind i den internationale handel og sørge for, at naturligvis bliver stålprodukter behandlet der, hvor det både bliver behandlet bedst og billigst. Det er i sidste ende det, der vil være allermest i den europæiske interesse. Så siger, og den bliver jeg nødt til lige at kommentere, så siger kommissær Sinkevicius, at I er sådan set med på stort set alt, hvad vi foreslår. Selvfølgelig skal det være inden for skiven, også rent juridisk. Men I vil under alle omstændigheder have brug for formentlig flere penge. Gider I ikke godt lade være med at bruge det som et argument på nuværende tidspunkt, at de ambitioner, vi har for ikke at gøre det, som Grace O'Sullivan fra venstrefløjen så klogt sagde, nemlig at vi og det at handle, mens vi kan, mens det er billigst, alene af den grund, at kommissionen gerne vil have flere penge. Prisen for ingenting at gøre er langt, langt højere end en diskussion lige nu på, hvorvidt at kommissionen har brug for flere penge via MNF'en. Her har vi en fælles opgave. Lad os løfte den, og så sørge for, at næste generation kan kigge på os og sige, at vi gjorde det rigtige, det rettidige og det fornuftige. Tusind tak. Paldies. Debates ir slēgtas par šo jautājumu, un balsošana notiks rītdien. Tagad pievēršamies īsajam izklāstam.
Tātad darba kārtības jautājums izklāsts par rezolūcijas priekšlikumu par Eiropas vietējās tirzniecības galvaspilsētu. Presentazione della proposta di risoluzione. Komitejas priekšsēdētājai Dolores. Jeg giver ordet. Gracias, presidente, comisario. Quiero dar también la bienvenida a Vitrines Europe y a Commerce Barcelona, que hoy están en la tribuna. Hoy es un gran día para el comercio local. Es un reconocimiento. Tudi predstavniki Commerce Barcelona, autónomos, emprendedores y pymes dedicadas al comercio de proximidad en Europa. Pero también lo es para todos los ciudadanos europeos, especialmente los de Barcelona, que han visto cómo su comercio ha batallado para que hoy estemos aquí logrando que se cree la capital europea del comercio de proximidad y que anualmente tengamos una ciudad europea capital del comercio de proximidad. Agradezco, no solo como ciudadana española, sino como europea, que los comercios de proximidad crean en este gran proyecto que es la Unión Europea, porque es garantía de progreso económico y social. Como presidenta de la Comisión de Peticiones, no he dejado de insistir en la necesidad de que miembro del Partido Popular Europeo ha sido un honor. El comercio local. ¿Qué significa lo que hoy logramos? El comercio local es mucho más que un El comercio de proximidad es empuje económico y social para las ciudades, vida para nuestros barrios y seguridad para nuestras calles. Representa la manera de entender las ciudades europeas, nuestra cultura, nuestro estilo de vida e identidad común. Este es un proyecto de oportunidades económicas. Esta iniciativa nace en Barcelona, una ciudad española que se ha caracterizado históricamente por su riqueza en el comercio de proximidad. La identidad europea, nuestras raíces, nacen en los municipios, porque Europa son también nuestras ciudades. Debemos, por tanto, poner en valor ese espíritu emprendedor de los gremios y los comerciantes, contar con ellos para la digitalización europea, la movilidad sostenible, la economía circular, la economía que está a pie de calle. La crisis del COVID-19 ha puesto de relieve que cuando la ciudad cerraba su vida, los comercios esenciales permanecían en pie y abiertos. Junto a la sanidad, los profesionales del comercio local han sostenido las ciudades europeas. La iniciativa busca dar la visibilidad que necesita y merece el comercio de proximidad en toda Europa. Y más olvidamos de lo que tenemos más cerca. La iniciativa le da valor a lo cercano y está muy ligada a nuestra historia como europeos. La globalización es sin duda una razón fundamental para el crecimiento económico y el empleo, pero eso no puede llevarnos a dar la espalda y abandonar a nuestro nos debe llevar a potenciarlo y desde las instituciones europeas. Hay economía familiar y merecen todo nuestro apoyo. Lo digo siempre y hoy lo vuelvo a decir. El comercio de proximidad representa vida. Si hay comercio, hay vida, hay color en las calles, hay más convivencia entre las personas y los vecinos de un barrio. El comercio de proximidad realiza una función social con los vecinos de su zona. Precisamente esa proximidad y cercanía hace que el comerciante tenga una sensibilidad especial y particular ante las necesidades concretas de algún vecino. Por ello, hemos de cuidar y ayudar a nuestro tejido comercial, que es importantísimo en nuestra economía y en la armonía social de nuestros barrios. El comercio local ha sabido reinventarse, ha resistido a todos los desafíos y lo siguen haciendo con enormes dificultades, como la crisis generada por el COVID o esta brutal inflación que estamos sufriendo. Es por ello que la Unión Europea debe ser su mejor aliado. El comercio local de proximidad es una causa común de Europa y hoy pido a la Comisión que, junto al Parlamento, haga realidad esta iniciativa. Y pido también a todos los diputados de este Parlamento que voten mañana a favor de la creación de la capitalidad europea del comercio de proximidad, porque así conseguiremos y aseguraremos Auf diese Art und Weise werden wir mehr Handel haben. Europa. Muchísimas gracias. Thank you very much. Now we have a catch-the-eye procedure. I have 3 speakers on my list, and Jordi Canas is the first one. The floor is yours. Gracias, presidente. En primer lugar, quería agradecer y felicitar a los proponentes
que han llevado esta iniciativa hasta este punto, hasta el Parlamento Europeo. Y es muy importante. Recuerda muchísimo a un ensayo de George Steiner que hablaba sobre la idea de Europa, que la idea de Europa se construía sobre los cafés, esas calles que tienen nombre de personas famosas, de literatos, de científicos, ese paisaje, esa geografía que se anda, que se conoce. Y yo añadiría a estas ideas de Steiner sobre la identidad, esa identidad de que aquellos que vivimos en ciudades bajamos a nuestras calles y encontramos ahí ese comercio próximo que conoce, que atiende, que está cerca de aquello que necesitamos, que conoce a las personas mayores, que sabe los problemas que tienen. Ese comercio que ha resistido pandemias, que ha resistido crisis, que ha resistido franquicias, modelos de consumo, pero que es imprescindible para mantener nuestra idea de Europa. Y por eso esta propuesta, agradecer nuevamente a los proponentes y como estoy convencido que la Comisión va a hacer suya esta propuesta, como barcelonés, también proponer a Barcelona como esa primera capital del comercio de proximidad en Europa. Gracias. Thank you very much. Next speaker is Jordi Solé. Floor is yours. Gracias, presidente. Quiero dar la bienvenida y, evidentemente, apoyar esta iniciativa sobre la capital europea del comercio de proximidad, así como agradecer la propuesta, particularmente a la Fundació Barcelona Comerç y también a las administraciones catalanas que les han estado dando apoyo. Una propuesta para poner en valor todo lo que hace y todo lo que significa el comercio de proximidad y ayudarle también a afrontar sus retos más apremiantes, que no son pocos. Si queremos tener ciudades, barrios y pueblos vibrantes con identidad y con cohesión social, tramas urbanas con diversidad de usos, economías locales que apuesten por el tejido comercial como uno de sus pilares principales, es necesario que la Unión Europea apueste por el comercio de proximidad. Si no, nos arriesgamos a tener ciudades con centros comerciales y zonas de ocio magníficas, pero replicables en casi cualquier lugar del mundo, carentes de autenticidad y desarraigadas respecto al comercio local y al sradicate rispetto al territorio. Espero que la Comisión la haga suya y también me sumo a la propuesta de mi compañero de proponer Barcelona para que sea la primera capital europea de comercio de proximidad. Gracias. Yes, thank you very much. Next speaker is Ernest Urtasun. Floor is yours. Bueno, pues apoyar también con toda la fortaleza esta propuesta para una capitalidad europea del comercio de proximidad. Se ha dicho ya, yo creo que forma parte de la cultura europea, que es algo que debe preservarse. Es imprescindible por la actividad económica que genera, por los puestos de trabajo que genera, por la cohesión social que genera el hecho de tener el comercio de proximidad en las ciudades y, sobre todo, para mantener el carácter vivo de nuestras ciudades. Lo peor que le podría pasar a Europa es que todos los centros de las ciudades se parecieran todos igual, con grandes almacenes, y que perdiéramos ese carácter que sí da el comercio de proximidad. Así que mañana creo que el Parlamento va a dar un mensaje claro. Queremos que el comercio de proximidad sea reconocido a través de un año específico. Yo también me sumo a la petición de que Barcelona pueda acoger la primera capitalidad. Además, el Ayuntamiento de Barcelona apoya di Barcellona appoggia con forza questa proposta. Grandísimo servicio a la actividad económica europea. Y también agradecer a Barcelona Comerç por su presencia hoy aquí y por el excelente trabajo que Thank you. We are closing the KHDI procedure, and now I would like to give a floor for the Commission to Commissioner Sinkevičius. So, Commissioner, the floor is yours. Thank you, honourable members, and let me also join the warm welcome to the group of petitioners from Spain who are present here. Državljani Španije, ki so A resolution on the creation of a European capital of local trade and retail. And this proposal is built up upon a petition put forward by federations of small retailers keen to give a more prominent role to local trade and small retail. The petition committee was unanimous to szakbizottság egyhangulag támogatta ezt a value added in this initiative.
First, let me emphasize the economic importance of the retail industrial ecosystem. It represents 11.5% of EU value added. It directly employs more than 29 million people across Europe, and it's key for our citizens. Consumers spend on average 30% of their budget for their shopping through retail. And of course, the SME dimension, it's crucial. 5.5 million companies are active in the ecosystem, 99% of which are SMEs. 99% z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa. System was badly hurt by the COVID-19 pandemic. Shops were either closed or bound by strong and ambitious EU response. We managed to alleviate many of these impacts, but still, SMEs were the ones which suffered most. So today, the energy crisis is also harsh on retailers, and in particular on retail SMEs. We all have in mind the bakeries example. Here again, we have worked hard to provide emergency solutions through energy policy or state aid tools. Honourable members, retailers play a crucial role in our communities. They provide local employment, proximity to consumers, and build the social fabric. A thriving small retail sector is essential for attracting city centres. Retail is equally important for maintaining lively rural areas and boosting local supply chains. And through its revitalised retail actions, the Commission is supporting these objectives. Back in 2018, the Commission published a guide for competent authorities to help them support their local small retailers to modernise and revitalise. Based on the guide, the Commission has organised workshops to encourage sharing best practices. During the COVID-19 pandemic, we held virtual workshops with a focus on sharing innovative ways to keep in touch with consumers. And currently, we are gathering stories of retail SMEs who have successfully embraced innovative green and digital solutions and transformed their businesses' models. They should provide inspiration for SMEs wishing to respond to the challenges of digital and green transition. Last but not least, I would like to mention the transition pathways announced in the Industrial Strategy update. Such pathways support the green and digital transition of industrial ecosystems, among which the retail ecosystem. The Commission is planning the launch of a public consultation on it in the coming months. But it may be not enough. In this context, the Commission considers that the proposal to create a European capital of local trade and small retail can take the revitalised retail actions even further. Beyond that, the draft resolution also includes several additional proposed measures, which confirms a lot of enthusiasm and many ideas to support the small retail sector. And we will assess further how to benefit and how to best follow up on these measures while avoiding duplications. And on the central issue of the creation of the European capital of the local trade, the Commission would welcome if the European Parliament would support the action through a pilot project. And I'm convinced it would be a very positive development in the long-standing Commission and the European Parliament commitment to support SMEs and in particular retail SMEs. Thank you for your attention. Thank you, Commissioner. Kolēģiem, debatas ir slēgtas par šo jautājumu un atgādinu, ka balsošana notiks rītdien. Nākamais darba kārtības jautājums - 1 minūtes ilgas uzstāšanās reglamenta 172. pants. Un vēlos jūs informēt un atgādināt, ka 1 minūtes ilgas uzstāšanas laikā esat aicināti klātesošos uzrunāt no vietas. Tistaw titkellmu minn Carlo Resslers, lūdzu. I najneiskvarenija ljudska bića, kao i najveće bogatstvo. Zbog čega, ma gdje se rodila, ma kako se zvala, zaslužuju našu posebnu zaštitu. Ona su ono što ostaje iza nas. Pokazuju kako smo živjeli, koje smo im vrijednosti usadili i u kakve smo ih ljude odgojili. Civilizacijska snaga jednog društva zato se uvelike mjeri i u tome kako se odnosi prema najranjivijima, prema djeci. Onoj rođenoj i onoj nerođenoj. Onoj vlastitoj, ali i onoj tuđoj. I zato trgovanje djecom i različite povezane prakse te instrumentalizacija djece radi ideoloških hirova moraju biti zaustavljeni.
ali se sve sumnje na prodavanje djece pod krinkom ilegalnih međunarodnih posvojenja moraju razjasniti i ako se utvrdi krivnja, najoštrije kazniti. Hvala. Paldies. Nākamais vārds Karmen Avram kundzei. Vienai minūtei. Mulțumesc, domnule președinte. Aniversarea celor 30 de ani de piață unică e pentru unii moment de sărbătoare și pentru alții motiv de tristă rememorare. Căci 3 decenii mai târziu, în această piață teoretic unică, oferind, ni se spune, oportunități și responsabilități egale, există state membre care încă sunt victimele dublului standard. De exemplu, țara mea. Deși de 16 ani România joacă după toate regulile, respectând și piața unică și companiile europene prezente pe teritoriul ei, economia noastră nu beneficiază de toate șansele de dezvoltare, pentru că unui alt stat membru îi se permite să facă jocuri politice murdare și să se opună ilegal intrării noastre în Schengen. Sau fermierii români, deși loviți astăzi de aceleași crize ca și restul Uniunii, plus războiul de la frontieră care le-a adus falimentul la poarta fermei, ei trebuie să se descurce și să fie competitivi cu subvenții care rămân mult sub media europeană, tot din motive politice. În această Comisiei Europene că standardul dublu creează două piețe distincte, atâta vreme cât toți au responsabilități, însă doar unii oportunități. Mulțumesc. Nākamā runātāja Elizabete Vozenberg-Vrionidi kundze. Lūdzu. Η ένταση της επιθετικότητας της Τουρκίας κατά της χώρας μου της Ελλάδος έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Προ δεκαημέρου τουρκική ακτεωρός παρενόχλησε σκάφος του λιμενικού που επιχειρούσε αναγνώριση 3 τουρκικών σκαφών που αλίευαν παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα στο Φαρμακονήσι. Σκόπιμα οι Τούρκοι επιδιώκουν την πρόκληση ατυχήματος με σκοπό την εργαλειοποίηση ενόψει των τουρκικών εκλογών. Παράλληλα, ο πρόεδρος Ερντογάν επανέφερε το κάζους μπέλι, απειλώντας ευθέως την Ελλάδα με πόλεμο αν επεκτείνει την Αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Ήδη ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε με επιστολή τον ύπαρτο εκπρόσωπο κύριο Μπορέλ, τον Αντιπρόεδρο κύριο Σχοινά και τον Επίτροπο για την Αλληλεία, ζητώντας άμεση αντίδραση. Αγαπητοί συνάδελφοι, εν ώψη προεκλογικής περίοδου Τουρκίας και Ελλάδος και με δεδομένες τις αναθεωρητικές προθέσεις της γείτονας, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι αναγκαία η άμεση απόδειξη της οφειλόμενης αλληλεγγύης μας προς την Ελλάδα. Επιβάλλεται η λήψη απόφασης ικανής να κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Yes, thank you very much, but we had a problem with interpretation, so is it... Can we continue? Okay, let's try to continue. Võime jätkata, ütleb härra president. Walters. Ja, naar aanleiding van de onbehouden uitspraken van de topman van Boskalis wilde ik het hebben over verantwoord ondernemen. Peter Berdowski die stelt dat verantwoord ondernemen Nederlandse bedrijven de kop gaat kosten. Sorry, I do apologize, but there is still no interpretation. At least English and some other languages, I suppose, as well. Rest is working? Okay. All good? So I can ask other colleagues to just listen the other languages if it's possible, because it's not only English, so as I understand. But you have a floor once more, Mrs. Walters. Thank you. Naar aanleiding van de onbehouden uitspraken van de topman van Boskalis wilde ik het hebben over verantwoord ondernemen. De Boskalis interviena. Nederlandse bedrijven de kop gaat kosten. Dat onverantwoord ondernemen werknemers en de natuur de kop kosten, daar rept hij geen woord over en dat stoort mij. Het argument dat Nederland als dominee voorop loopt en onze bedrijven gaat opzadelen met een ongelijk speelveld, dat is een baggerargument. Want Frankrijk en Duitsland die gingen Nederland al voor met wetgeving om verantwoord ondernemen wettelijk verplicht te maken. En Luxemburg, Ierland, België, Finland, Zweden, Spanje, Oostenrijk, Denemarken, Italië, in al die landen worden ook stappen ondernomen.
Vandaar dat ik mij al jaren hard maak voor een Europese wet verantwoord ondernemen. En die zou gelden voor 27 Europese landen en voor bedrijven van buiten Europa die hier zaken willen doen. Die trein die is lang en breed vertrokken. En voor het eind van het jaar is die wet een feit. Meneer Berdowski die voert een achterhoedegevecht. Het zou Boskalis sieren als het zich constructief opstelde in deze discussie en daarmee weer het internationale bedrijf werd waar Nederland trots op kan zijn. Dank u wel. Thank you very much. Next speaker is Barry Andrews. Floor is yours. Thank you, President. I want to take this opportunity to raise the very tragic decision by the Taliban to ban female staff from working for local and international NGOs in Afghanistan. This was a decision taken on the 24th of December. And it has had obviously tragic consequences, especially for female staff who are the only breadwinners in their households. It's had very ridiculous consequences, for example, men giving breastfeeding classes to men in Kandahar, according to some reports. But ultimately, of course, it is a tragic breach of international human rights law. And now NGOs are faced with a terrible dilemma. Do they continue to muddle on? Do they continue to provide services? Or do they take a stand? And this is a country where 2/3 of people rely on aid. So it's not an easy decision. So I just want to take this opportunity to commend the EU representation in Kabul for staying the course, to call on Richard Bennett and all the local and international NGOs working in Kabul to stay the course and to take on the Taliban on this key issue. Thank you, Mr. President. Much. Next speaker. Did you hear? So sorry, Bengi, it's my micro problem. Next speaker is Ana Miranda. Obrigada, presidente. Moitas familias galegas apertan o cinto debido á subida dos preços e dos créditos. Máis de 200.000 familias hipotecadas que dende xullo ven como a señora Lagarde sube as taxas Euribor. O Banco Central Europeo non tivo piedade nunca, subindo agora a alta velocidade as taxas de juro que impactan na carteira dos povos. Depois de anos firmemente ancoradas abaixo de cero e após atingir en mínimos históricos des taux d'intérêt des prêts unha trayectoria de forte subida que é injusta e antisocial. Por mes que afoga aínda máis as familias en cuanto os bancos aumentan os gaños. Os bancos resgatados, as familias abandonadas. É necesario un fondo de resgate hipotecario destinado a persoas con rendimentos baixos que destinan máis do 30% engagés ont du mal à faire face. Habitual, un fondo que debe negociarse con os bancos porque son eles que deben contribuir con o 75% do financiamento. Moito obrigada. Thank you very much. Next speaker is Gian Antonio Dare. Grazie Presidente. Dopo le larve e le locuste, la Commissione ha dato il via libera all'immissione nel mercato europeo dei grilli in polvere. In piena crisi economica dovuta alla pandemia, poi all'importante tavolo dei cittadini europei, gli insetti provenienti da paesi extraeuropei come il Vietnam, la Cina, la Thailandia, paesi ai vertici delle classifiche per numero di allarmi alimentari. La commercializzazione degli insetti pone precisi interrogativi di carattere sanitario ai quali è necessario dare risposte, facendo chiarezza sui metodi di produzione, sulla provenienza e tracciabilità di tali prodotti. L'Europa lasci perdere i grilli e supporti la nostra agricoltura e i nostri agricoltori. La priorità deve essere la salvaguardia delle eccellenze del nostro territorio, che sono Doch wirklich hier eine Tradition. Aiutare l'intera economia europea e sostenere la competitività. Insetti nel mio piatto? No, grazie, li mangiatele voi. Grazie. Thank you very much. Next speaker is Johan Nissinen. När statsminister Ulf Kristersson presenterade det svenska ordförandeskapet i EU var han tydlig med vikten att lägga nationella intressen åt sidan.
och att det inte är tillfälle att vifta med. A la Unión Europea. Y también de... PS innebär nu för tiden att Sverige ska betala mer eller kompromissa bort sina intressen. I Bryssel vet man till skillnad från i Stockholm vad Macron menar när han säger försvara europeiska värden. För honom är det exakt samma sak som franska intressen. Kaitseb Euroopa väärtusi, aga Mer planekonomi, mer makt till Bryssel och pengar som möjliggör generösa pensionssystem i andra länder. Så jag undrar, när tycker Kristersson egentligen att det är rätt tillfälle att vifta med svenska flaggan? Tack. Thank you very much. Next speaker is Katerina Konečná. Předsedající, vážení kolegové, v České republice dlouhodobě chybí na trhu základní léky. Bohužel nejde tak o následek zvýšeného výskytu respiračních onemocnění, jako spíš o systémový problém. U nás chybí hlavně penicillin a další antibiotika a léky pro děti jako sirupy proti kašli a podobně. Několik dalších měsíců. Systémových příčin je mnoho. Nefunkční patentové právo, výroba léků a extrakce nezbytných látek k jejich výrobě. Export léků mezi členskými státy s odlišnými cenovými hladinami, neexistence centrálních registrů o dostupnosti léků přímo v jednotlivých lékárnách či nedostatečná harmonizace práva v oblasti zdravotnictví. Situaci ani nepřispívá. Odvolává se na řešení na úrovni Evropské unie. Bohužel veškeré změny, které v Evropské unii nebo na národní úrovni děláme, jsou kosmetické. Léčí symptomy nemoci, ale nikoli její příčiny. Z mého pohledu je nutné celý tento systém rozbít a vystavět znovu. Nejméně je nutné zrušit současné patentové právo a zajistit, aby léky nepodléhaly volnému pohybu zboží. Ráda k tomu v debatě zítra řeknu víc. Thank you. Next speaker is Tatiana Ždanoka. It seems that the right to freedom of expression and prohibition of discrimination on grounds of political opinion is not more protected in the EU. For including citizens' initiatives in the... If initiators are proposing to deprive a large number of citizens of the rights guaranteed in the EU Fundamental Rights Charter, Latvian Parliament begins a new legislative year by moving forward initiative to deprive so-called to stand for elections, to take posts in the state and self-government institutions. In addition to political prisoners, whose number is constantly growing in Latvia, almost all of them are journalists, political disqualified will appear in the country. Harmful or not loyal to the state. It happened in Latvia in the times of deportation. Sker i likhet med Shall we allow those times to return? Next speaker is Peter Polak. Dámy a páni, sa na Slovensku stupňujú. Tentokrát sú objektom ich útokov Rómovia terorizovaní fašistickými politikmi, ktorí využili brutálny trestný čin jednotlivca, človeka žijúceho v rómskej komunite na to, aby uplatnením kolektívnej viny terorizovali všetkých Rómov na Slovensku. Došlo to tak ďaleko, že fašisti chcú zriaďovať domobrany ako nástroj na fyzické zakročenie voči chudobným ľuďom. kohutava kuriteo, kuid tegelikult on see lihtsalt ettekääne. Prehliadame rasistické útoky na sociálnych sieťach, prehliadame fašistické výhražky, ponižovanie, uplatňovanie kolektívnej viny. Mnohí z týchto politikov, ktorú sú Hitlera popierajú holokaust a my sme stále ticho. Dokedy chcete byť ticho, vážení kolegovia? Dokedy budú fašistickí politici na slobode, či dokonca v demokratických inštitúciách, ako je tento parlament? Thank you. Next speaker, Lukáš Kochut. Styczeń 40. U naszej kuczy pogotowa.
która finalnie doprowadzi do wyzwolenia od nazizmu. Jednocześnie trwa zniewolenie i mordy na Śląsku dokonywane przez rosyjskich żołnierzy i nową polską władzę. Jeden totalitaryzm został zastąpiony drugim. Kobiety, Ślązaczki. 27 stycznia Armia Czerwona wkroczyła do Przyszowic koło Rybnika. Czerwonoarmiści zapędzili w jedno miejsce wszystkie kobiety. Dziewczynki, nastolatki, matki i babki. Wszystkie wielokrotnie i brutalnie zgwałcono. Wszystkie. Zamordowano próbujących je bronić synów, mężów, ojców i dziadków. Brutalno silovali muškarci. Obywateli Włoch i Węgier. W Miechowicach, obecnie dzielnicy Bytomia, gehenna trwała 3 pełne dni. Gwałty na oczach dzieci, mężów czy rodziców ofiar. Musimy przypominać, nie możemy pozwolić zapomnieć. Nie po to, aby rozdrapywać stare rany, ale musimy pamiętać przez szacunek dla ofiar. Cześć pamięci ofiar tragedii górnośląskiej. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Next speaker is Patricia Chagnon. Dziękuję, Patricia Chagnon. Chers collègues, certains artisans boulangers du Crotoy et d'Abbeville panaderos con la facture de leur électricité multipliée par la faillite. La France, pendant très longtemps, a pu garantir une énergie propre et l'impulsion de la Commission européenne, au lieu de renforcer son savoir-faire nucléaire, elle s'est fait entraîner dans des programmes de transition énergétique, notamment éolienne, négligeant la recherche et le développement dans son propre domaine d'excellence et en sacrifiant sa souveraineté énergétique. Le coup de grâce est porté aujourd'hui par le marché européen de l'énergie qui couple le prix de l'électricité au prix du gaz. Avec l'augmentation du prix du gaz, on assiste alors de façon totalement artificielle à une flambée inédite du prix de l'électricité en France. Nous, élus du Rassemblement national, réclamons sans attendre la révision des règles et une baisse généralisée de la TVA sur les matières essentielles. La France ne serait plus la France sans la baguette. Et aux côtés de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, tous les élus de notre mouvement témoignent leur soutien infaillible aux boulangers artisans de France pour assurer la pérennité de leur métier, véritable icône de la France. Notre soutien à vous, mes chers amis boulangers, artisans. You conclude, please? Thank you very much. Next speaker is Michael Krugerven. Thank you, Chair. Social media enriches our lives in many ways. People are more connected than ever. However, there is no such thing as a free... Funny cats, shallow celebrities, pie-eating contests, mediocre influencers and fake news. Concursuri de mâncat plăcintă și așa mai. See educational videos, science experiments and successful patriots. Colleagues, we need Chinese company. The Chinese version is very different than the one in the West. We should be highly concerned about the addictive algorithms of TikTok. They are profiling our children, risking to undermine our society in the long run. It almost looks like psychological warfare. Colleagues, it's time we take a critical look at our social media landscape with national security in the back of our minds. Because who needs the Chinese People's Liberation Army within? Thank you. Thank you very much. Next speaker is Sandra Pereira. Obrigada, Presidente. A atualidade é marcada pela acelerada degradação das condições de vida. Widzimy coraz gorsze warunki życia Compra. O problema da habitação é ainda mais central neste contexto devido a aspectos pelos sucessivos e significativos aumentos das taxas de juro impostos pelo BCE, com incomportáveis aumentos das prestações de crédito à habitação. A decisão do aumento das taxas de juro coloca milhares de famílias numa situação em que podem não conseguir suportar o pagamento das prestações do crédito bancário, ficando ameaçadas de perder a sua casa. São, pois, necessários
do lucro da banca deem às famílias segurança quanto à possibilidade de manterem a sua habitação, desde logo com a regulação do mercado da habitação, a fixação de spreads máximos e a possibilidade de renegociação dos créditos, bem como o necessário investimento público em habitação, com vista a combater a especulação e os aproveitamentos e a alargar a oferta pública de habitação, que é um direito constitucionalmente consagrado. The next speaker is Eugen Tomak. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sărbătorim 30 de ani de piață unică. Ce definește însă piața unică? Sunt cele 4 libertăți fundamentale ale Uniunii Europene. Libertatea de circulație, libertatea de circulație a capitalului și serviciilor. Însă observăm cum 2 dintre aceste drepturi fundamentale românilor le sunt îngrădite pentru că Comisia Europeană cere Consiliului ca România să fie acceptată în spațiul Schengen prin jocuri politice extrem de străine spiritului european. 20 de milioane de cetățeni români sunt ținuți departe de libera circulație a Uniunii Europene. Este inacceptabil ca un cancelar precum Nehammer, un anti-european, să șantajeze o țară. Am aici un document publicat pe 19 decembrie, în ultima zi a Consiliului Uniunii Europene, prin care Austriei se cere să respecte spațiul Schengen. Ori aici deja discutăm despre alte lucruri care nu mai au nimic în comun cu spiritul european și cer președinției suedeze să pună pe ordinea de zi extinderea spațiului Schengen. Vă mulțumesc. Thank you very much. EU-Schengen-alueen. Kiitos. Domnule președinte, domnule comisar, aproape un an de zile de când războiul nu numai ucraineni, și minorități. Țara mea a primit milioane de ucraineni și a ajutat Ucraina. Care este răsplata? Qual è il contrapartita? Progetto. A fost atenționat și eu am făcut aceste demersuri să nu promulge legea prin care se interzice minorităților românilor în limba română. Ieri România a sărbătorit Ziua Culturii și ziua celui mai mare poet, Mihai Eminescu, poet cunoscut internațional, născut la Cernăuți, care acum este pământ ucrainean, cândva românesc. Românii de acolo n-au putut să organizeze nimic, nu pot să vorbească. Preoții români, li se închid bisericile. Rog Comisia Europeană să verificați acordul de aderare. Am votat acordul de aderare a Ucrainei. Acolo este un punct prin care se cere respectarea drepturilor minorităților. Nu mai respectă domnul președinte Zelinski acest lucru și să nu confundăm războiul cu drepturile minorităților. M-am îmbrăcat în alb în semn de pace, dar lupt pentru românii mei de acolo să li se respecte drepturile. Next speaker is Gunnar Beck. Vielen Dank. Merci. Verspricht mehr abgelehnte Asylbewerber abzuschieben. Zurzeit seien es nur 23%. Tatsächlich sind es weniger als die Hälfte und in Deutschland jährlich ein paar Tausend oder höchstens 1 oder 2%. Gleichzeitig wollen Kommission und die Komissio ja den Begriff illegale Migration abschaffen. Laut den Studien von Jan van de Beek und Uit een studie van Jan van de Beek. Jeder afrikanische oder muslimische Migrant einen modernen Sozialstaat fast 700.000 Euro lebenslang. Würde jeder abgelehnte Asylant auch abgeschoben, verblieben noch 1,5 Mal so viele Migranten, weil sie Asyl bekommen, trotz illegaler Einreise und genauso teuer sind. Wir können nicht Dutzende Millionen Migranten aufnehmen, ohne dass der Sozialstaat kollabiert. Immanuel Kant sagte, was wir sollen, müssen wir können. Nur Merkel meinte, wir schaffen das, weil wir es sollen. Thank you very much. Next speaker, Christian Teres. Thank you so much. Dear Commissioner, dear colleagues, considering the severe increase in adverse effects after the COVID-19 vaccines, including many deaths, I urge the European Parliament and the European Commission
to create the Big Pharma's Victims Reparation Fund. Similar funds were created for those who suffer from pollution of different companies under the principle that pollute. 2021 in this plenary, Commissioner de Reynders Didier said when he referred to the digital green certificate, and I quote, "We don't have yet full scientific evidence regarding the effects of the vaccines, but effekterna av vaccinationerna. To be answered so that we can start acting. We see now the adverse effects of these vaccines, which without any doubt are creating many problems for many people, incapacity. Som till och med dör och Creation of such a fund so the innocent people who were vaccinated to be compensated. Thank you. Thank you. Schadevergoeding krijgen. Pimentel Lopez. Dias realiza-se no campo de refugiados sarauís de Dakhla o 16º Congresso da Frente Polisário, legítimo representante do povo sarauí. Há 50 anos que este povo trava uma luta heroica impondo no Saara Ocidental a última colonização em África através de violenta repressão e do encarceramento de ativistas que lutam pelo fim da ilegal ocupação da sua pátria. É preciso pôr fim a esta ocupação, fazendo cumprir o direito internacional, os princípios da Carta das Nações Unidas, as relevantes resoluções da ONU e os acordos firmados. A União Europeia e os Estados Unidos pactuam com o desrespeito dos direitos nacionais do povo sarauí e a ilegal exploração das suas riquezas por parte das autoridades marroquinas. Daqui expressamos toda a solidariedade com o povo sarauí e a sua causa pelo direito à autodeterminação, libertação dos territórios ocupados e garantir um Saara Ocidental livre, independente e soberano, certos que mais cedo que tarde o povo sarauí vencerá. Obrigado. Thank you. Next speaker is Dino Giarrusso. Dziękuję bardzo. Dino Giarrusso. Presidente, colleghi, oggi in Italia Domnule președinte, i latitanti più pericolosi al mondo. È un'ottima notizia, una vittoria dei cittadini onesti, della magistratura e delle forze dell'ordine contro il maledetto cancro chiamato mafia e dall'ordine contro il cancro che con la mafia hanno avuto a che fare, tanto da vedere alcuni loro importanti esponenti condannati per mafia. Eppure in un giorno così importante dobbiamo chiederci come sia possibile per un boss restare latitante per 30 anni dopo aver oppresso milioni di siciliani, 30 anni impunito, e come sia possibile che fosse libero in una clinica del centro di Palermo come un qualunque cittadino. Come è possibile? Chi ha coperto questo feroce criminale fino a stamattina e perché? E perché anche dopo questo arresto, per cui sono state fondamentali le intercettazioni, come del resto per scoprire il Qatargate, in Italia c'è chi vorrebbe limitarle. Antimafia europea e di lavorare insieme per sconfiggere la cultura mafiosa, la cultura della sopraffazione, della corruzione, dell'omertà e dei legami politici opachi. Gli italiani onesti stanno facendo la loro parte, si faccia anche tutti noi. Grazie. aħna l-Ewropej kollha, grazzi ħafna. Michaela Sojdrova. Vážený pane předsedající, chtěla bych tady otevřít otázku, která je velkým problémem vnitřního trhu. Je to šíření nemocí hospodářských zvířat a podmínky jejich chovu. V České republice bylo minulý týden potvrzeno již 6. ohnisko ptačí chřipky v letošním roce. Incidence ptačí chřipky je největší v její historii v celé Evropské unii. Kvůli tomuto ohnisku v jednom z velkochovů Se on uue fookuse valdkond. Se každý den snášeli až 600 000 vajec, 18,5 milionu vajec měsíčně. To už není velkochov, ale to je prostě výroba. A na tomto příkladu se ukazuje, jak rizikové jsou masové chovy zvířat. Ve velkochovech se samozřejmě chřipka okamžitě imunitu, nižší rezistenci proti antibiotikám. A nemusím připomínat,
zapomínat, že nepřijatelné jsou životní podmínky v klecových chovech nosnic, kde by údajně se mělo více bránit šíření nemocí, ale právě tady byly tyto slepice vybíjeny. Proto se díváme na Evropskou komisi, která by měla předložit novou celoevropskou legislativu na zákaz klecových chovů. Děkuji. Thank you. Next speaker is Vlad Marius Botos. L'intervenant suivant est Monsieur. Președinte, electrică este unul dintre produsele esențiale care nu poate lipsi din viața noastră la ora actuală, fie că vorbim de viața privată sau cea profesională. Prețul acestei energii se resimte în toate produsele și serviciile de care avem nevoie. Actuala criză provocată de Rusia a dus la creșteri mult prea mari ale prețului la energie, iar oamenii care muncesc din greu de la energía, creando muchísimas dificultades. Însă trebuie să recunoaștem că piața energetică, așa cum este ea reglementată în acest moment, permite o marjă foarte mare de speculație. Creșterea nu se datorează met de manier waarop de energiemarkt is Rusia în Ucraina, iar noi nu ar trebui să acceptăm speculațiile care creează atât de multe probleme în societate. Reglementarea pieței trebuie revizuită, iar măsurile menite să mențină prețul energiei la un nivel accesibil pentru toți cetățenii trebuie să fie obligatorii pentru toate statele Uniunii Europene, pentru că noi suntem doivent être maintenus à des niveaux. Toți cetățenii europeni, indiferent de țara, de regiunea în care trăiesc. Vă mulțumesc. Thank you. Next speaker is Claire Daly. Last week, Ireland lost a true revolutionary and one of her best poets, Kevin Higgins. We lost our friend, and his last poem was called I Always Thought I'd Live, and I'd like to read a piece from that. I always thought I'd live to tidy the books off the study floor and see fascists give up stabbing black boys at bus stops because peaceful protests have eloquently made them see the error of their ways. But the books that made me still decorate the study floor, and I don't have the oxygen to shift them. My consultants are unanimous. My days marching to places like Welling and Trafalgar Square are over. The risk of getting tossed into the back of a police van by over-enthusiastic members of the constabulary is a luxury my lungs can no longer afford. Even holding a placard in my wheelchair would have me gasping for breath. And I thought I'd always live. Alors que je pensais que je vivrais toujours. Will always live, in his words, Slán Amhaile a Cáride. Next speaker, Stanislav Polčák. Thank you, Mr. Chair. Dear colleagues, last Tuesday, former Czech Prime Minister Andrej Babiš, who is notorious for his populist agenda, visited French President Emmanuel Macron in Paris. The meeting took place just 3 days before the first round of Czech l-elezzjoni presidenziali. Leader of one of the opposition parties is taking part. I must very strictly denounce this rendezvous under these circumstances. Although the Élysée Palace was trying to persuade the world that the meeting in question wasn't mean to support Mr. Babiš in his electoral effort, it actually helped him a lot. In my opinion, the heads of EU member states and also high representatives of EU must show Europese lidstaten en hoge Europese ambtenaren in the EU countries. Intrusions like the one perpetrated by the French president is simply unacceptable. Please mind your own business, President Macron, and let the Czech voters decide. Thank you. Thank you. Next speaker, Mick Wallace. Volgende spreker is Mick Wallace. Singer-songwriter Woody Guthrie said, on a war, we'll all forget what we're killing folks for. War is a money racket. Lobbyists for the military-industrial complex are wearing out the carpets in Brussels. The war in Ukraine is not a war for democracy. It's just one more imperialist war with the less privileged dying in their thousands and thousands. Why are our politicians
promoting war. War is ugly. War is stupid. Whatever happened to our desire for peace? Where do we think this is going? There was a time where we had a different approach. There was a time when we weren't Bija laiks, kad mēs nebijām US imperialism. What's gone damn wrong with us? You keep talking about being worried about the European Union. Well, listen, if you're worried about it, start working for peace and stop promoting war. Ar šo vienas minūtes runas ir beigušās. Gribu atgādināt, ka nākamā sēde sāksies rītdien, proti otrdien, 23. gada 17. janvārī, 9. Sammanträdet imorgon. Un tā ir pieejama Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Šīs sēdes protokols būs iesniegts parlamentam apstiprināšanai rītdien, pēcpusdienas sākumā, un šodienas sēde ir slēgta. So